Okay guys, so we are back. Everyone is setting up for the fast lap in the qualifying heat number 1 for round number 2. So everything is set now. Everything is working. Anyways, good to get a feedback if everything works fine for you as well. So as you can see, the direction changed. We are now on the reverse layout. And the first drivers start their hot lap now. We see who's in there. Dennis Höller. Got one win already. Probably want to get the next one. Sebastian Papke was promoted to 3rd position because of some penalties in the race before. Florian Freiberger, always good for a podium as well. Christoph Vollert, yeah, it's a good heat. Check as well, also within this heat, so you can be prepared to a lot of action that will follow right after this qualifying session. But first of all, we will concentrate on their drivers' hot laps. So let's have a look. When they come back over the start-finish line, we do see the first lap times in reverse, and we'll get a feeling on how the drivers come clear with these circumstances right now. As you can see, the sun has nearly flooded all of the outside track, so the temperature on the asphalt is, I would guess, probably around 30-35 degrees or something, with 22 degrees air temperature, 23 degrees air temperature already. So there's the checkered flag, and we will get the first few results. Let's have a look. Matthias Gronski, 1 minute 12.1. Then there is Dennis Höller, 1 minute 12.4. Karol Nimczek going on P2. P3, Dylan DeWolf now on P2. Oh man, this is getting close again. This is really getting close again. Still have Victor Poiré, always good for a fast lap as well. It's going P2. Oh, look at these gaps. Bendix Ende is the last one. Where is he? Is he not competing, maybe? No, everyone is through, so we got the result, and we have Matthias Gronski taking the pole position in front of Victor Poiré, Dylan DeWolf, and Karol Nimczek, and these are all within 88 thousandths of a second. Where's Dennis Höller? 7th. Yeah, his lap time wasn't too good, I guess. Obviously. 1 minute, obviously. 1 minute 12 and 4.52 his lap time. Grundsätzlich, wenn wir uns die Zeiten anschauen, gerne hier an der Stelle nochmal auf Deutsch dann auch, ja klar. Bisschen langsamer als in die andere Richtung. Jetzt auch die Sonne, das habe ich gerade schon mal kurz mit erwähnt, bedeckt mittlerweile mehr oder weniger die gesamte den gesamten Outdoor-Bereich. Also sprich, Asphalttemperaturen werden sicherlich in den Bereichen, wo jetzt beispielsweise die Karts hinten aufgestellt werden oder aufgestellt sind, da seit locker 2 Stunden knallt die Sonne da jetzt schon drauf. Heißt, da werden wir bestimmt bei 30, 35 Grad Streckentemperatur sein. Das bedeutet, dass dann auch das Thema Reifentemperatur wohl so mehr oder weniger eine Rolle spielen wird. So, gleiches Prozedere natürlich, wie wir es gerade auch schon mal gesehen haben. Also es wird sortiert, dann wird nach vorne gefahren. Ihr seht's, der Kollege Michael Schöttler steht bereit. Macht nochmal das Visier zu bei allen, keine Ahnung. Nein, gibt nochmal ein Du-Du-Du mit, ne, damit sich auch alle benehmen. Nein, auch das natürlich nicht. Aber sorgt auf jeden Fall dafür, dass alle in Reihe und Glied stehen, bevor es dann in die halbe Einführungsrunde geht. Ist ja jetzt auch hier entsprechend nichts anderes. Das haben wir auch gerade entsprechend ja schon mal so gesehen. Alle werden aufgestellt, dann gibt es eine halbe Einführungsrunde und dann geht es hinein in das erste Rennen in umgekehrter Reihenfolge. Round 2
in the opposite direction is about to start. Heat number 1. The pole setter Matthias Gronski set, even though it's very, 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 very tight at the front. Pole position by just 0.02 of a second in front of Victor Boehlig, and it's just as close between the second and the third place as it is between first and second place. 0.03 of a second is the difference, and now we are going into the race action again. There's the green flag, and we are green, green, green for heat number 1 in the second round. Opposite direction now. There we have the second corner it is, but right away a good overtaking opportunity. Our second place driver Victor Boehlig a little bit late on the brakes, but on the outside quite okay. Sebastian Papke is already trying to make ground. Sebastian Papke overtook, I guess it was Julian Gutzeit. So now into the Omega. The radius of this corner is getting tighter and tighter. The go-kart unsettles a little bit if you continue through this corner. There we have the whole outside area. Look at this aerial shot. Hey, it's a blessing that so many of you are here to have a look, to have a watch what is happening right here in the German Indoor Kart Championship 2026, the 5th edition is it meanwhile that we are seeing here. Also in der 5. Edition sind wir hier unterwegs in Grimma bei der deutschen Indoor Kart Meisterschaft, bei der German Indoor Kart Championship. Also die erste Runde ist absolviert. Vorne haben wir recht wenig Verschiebung. Rund um Platz 8, 9 und 10 Sebastian Papke vorbeigegangen und auch Florian Freiberger an Julian Gutzeit. Florian Freiberger, mein Gott, auch einer, der ja schon einen der Heats gewonnen hat vorhin. Auf Position Nummer 9, Dennis Höller als auch einer der Sieger. Auf Position Nummer 7, ich bin mir sicher, das haben die sich nicht ganz so vorgestellt. Aber gut, auch das gehört dazu, dass man mal in Quali ein bisschen verhaut und sich dann nach vorne arbeiten muss. Ja, können wir mal vorstellen, dass jetzt gleich jemand in den Shortcut geht und das ausnutzt da aus dem Feld. Ja, da sehen wir es auch kaum schon. herbeigeschworen, schon passiert's. Ja, da musst du jetzt auch ein bisschen versuchen, frei zu fahren, wenn du denkst, dass du mehr Pace drin hast. Dass du einfach da den Undercut machst und vor den anderen aus dem Shortcut kommst. Schauen wir mal, wer das war. Victor Poiré und Stepan Putlik. Ja, gar nicht mal so verkehrt. Sebastian Papke hat auch mitgemacht und Tim Bonaga, Entschuldigung, ist auch mit dabei. Auch den Shortcut genommen. Jetzt muss man beim Shortcut mal mit erwähnen. Das werden wir gleich sicherlich noch mal ein bisschen einfangen können und dann auch sehen. Ja, in die andere Richtung kannst du dich sehr gut in den fließenden Verkehr mit integrieren. Also du fährst ja parallel eigentlich wieder raus auf die Strecke. Das ist hier in die andere Richtung natürlich was ganz anderes, was den Shortcut angeht. Ne? Also da fährst du rein mit richtig Speed, musst auch echt gucken, dass du den Shortcut gut triffst. Denn das Problem, wenn du da rechts und links einmal, wenn das anfängt, Ping-Pong zu spielen mit dir, dieser Shortcut. Denn der ist wirklich nur so breit, dass da gerade mal ein Kart durchpasst. Und das haben wir in den Trainings auch schon gesehen. Da machst du da alles dicht. Dann sind alle hinter dir, aber mal richtig ihr wisst schon, ne? Wenn ihr da durchfahrt und da bleibt einer hängen. Und auch wenn es da wieder rausgeht. Das können wir jetzt mal kurz beobachten. Schaut drauf, da geht einer durch den Shortcut und dann geht's raus wieder. Und dann kommt man so, für alle Fahrer, die auf der Strecke den regulären Streckenverlauf gerade fahren, kommst du so aus dem Augenwinkel angeschossen und auch vor allem mit einem richtigen Speed. Also du bist deutlich schneller als die auf der Strecke da diesen Kurvenverlauf halt folgen. Also das ist noch eine richtig tricky und haarige Sache. Da bin ich so dermaßen gespannt darauf, wenn es später Richtung Halbfinals und sowas alles geht am nächsten Tag. So, wir haben eine neue schnellste Runde. Ihr seht, auch die ist ein kleines bisschen langsamer, selbst mit Shortcut, als wir es in die andere Richtung gesehen haben. 57,455. Von Christoph Vollert. Also, der als derjenige mit der neuen schnellsten Runde jetzt hier. Christoph Vollert setting the new fastest lap of the race with 57.455. So you see the reverse direction is a bit slower
than the normal direction, with a bit slower lap times. And we had Victor Poiré, Stefan Putlik and Sebastian Park taking their shortcut right away in lap 2 to get out of this pack, getting their own pace out and getting an advantage to others. And what we just see is that the shortcut here a bit a different situation than on the normal direction, because they come out with a bit more pace right on the left on this picture now. And what we've seen in the last years, that if you're in a fight in between, there's a chance that you come out of the shortcut and you directly undercut your opponent, because the next corner is a left-hander. You can go in there and squeeze yourself aside to him. So we might see some nice battles there with different strategies of the shortcut. Let's sort it out. Should unmute myself. Always the mute button, but I guess I can turn the microphone to your side, so it. I just need to put the mute button off when I'm not working in the back office here. So where are we? Victor Poiré still leading for in front of Stefan Putlik and Christoph Vollert. This is the pack we see there. Let me check if we can get them. There is Victor coming over the line. There's Sebastian. It's quite interesting. We just have 7 drivers now with the shortcut. So we saw in the first heats that a lot of drivers went in early. Now it looks like they are waiting till later in the race. And let me compare the lap times, because I see Matthias Gronsky getting with 1:11.9 in position 8, faster than everyone in the field. So there's a chance for him when he's taking his shortcut that he will be just in front, maybe around P2. Let me see what's the difference. The difference is 14.5 seconds to Victor Poiré. So you lose 14.5 seconds. So that will be quite close. Is it Matthias taking the shortcut there, coming right this side? No, this is not Matthias. Let me see who that is. Okay, now 2 is up to P2. It's Dylan de Wolf. Dylan de Wolf with his shortcut, climbing up the ladder. And we're back into the race action here at the Kartcenter Grimma. In Grimma, actually, for the first heat of round 2 of the German Indoor Kart Championship 2026. And before we are searching for a new champion, we are searching for the participants for the semi-finals right here, right now. There are 2 more rounds to come after this one, so each round is 7 heats each. So this means every driver today has 4 races to race. Tomorrow 2 more before we start to go into the semi-finals, and shortly after the semi-finals the grand final, where we are looking for a new champion of the German Indoor Kart Championship in this year. There we have our leading group. They are coming through. They are already separated by a good margin, around half a second, a little bit more, 6 to 7 or 8 tenths the distance between them. Sebastian Papke as the first runner-up at P number 5
at position number 5. Behind him, one of the winners of one of the first heats, Florian Freiberger. Actually, the first winner at all of those heats we already have seen here. Also das nochmal auf Deutsch auch gerne. Also wir haben die ersten 4, die schon gut ein bisschen durcheinander sage ich, auseinander dividiert sind. Also gute halbe Sekunde, 6, 7 Zehntel jeweils zwischen den einzelnen Fahrern an der Spitze. Derjenige, der die beiden jagt, das ist Sebastian, oder die 4 vorne jagt, ist Sebastian Papke, der so gerade eben vor Florian Freiberger ist. Also einer der Männer, der bereits einen Sieg auf seine Kappe schreiben kann, der bereits den allerersten Lauf für die diesjährige Meisterschaft hier in Grimma gewonnen hat. Also Heat Nummer 1 ging an ihn. Ansonsten Sebastian Papke, derjenige, der davor verteidigt. Die ersten 4 müssten wir eigentlich, doch, das sind sie, glaube ich, hier vorne, jawohl. Und ja, hinter Papke hat sich ein ganzer Zug gebildet, könnte man jetzt schon sagen. Also der fährt auch richtig schön Kampflinie, muss jetzt aber gucken, ob der dann, ja, das ist immer das Problem in dieser Rechts-Links-Kombination, die wir da vorne gesehen haben. Du musst, wenn du innen verteidigst, natürlich kriegst du automatisch deutlich weniger Schwung am Exit, am Ausgang der Kurve, beziehungsweise musst natürlich gucken, dass du irgendwie weiter innen bleibst. Ansonsten, ja, typisches Linienüberschneidungsspiel und dann fährt der jeweils andere da innen rein, aber das macht er gut. Also der macht da richtig schön zu, überall. Keine Chance für irgendwem. Logischerweise bringt das natürlich alle, die hinter ihm sind, eine ganze Ecke wieder näher aneinander. Denn typisches Spielchen, wie wir das kennen, ne? Wenn sich 2 streiten, freut sich der Dritte. Ist ja logisch. Also die fahren nicht ihr Tempo, was sie eigentlich fahren könnten durch dieses Kampflinie fahren und was da halt noch so zugehört. Dadurch also im Endeffekt das Ganze mittlerweile eine richtige Fünfer-Kampftruppe. Vorne, ja, die ersten 4, ich sage jetzt einfach mal, wenn da jetzt keiner groß sich noch einen Bock schießt, ist da die Messe weitestgehend gelesen. Wir sind auch mittlerweile ja schon in Runde 10. Das heißt, eine kommt danach noch, die wir dann noch fahren werden. Also jetzt die nächste Runde wird dann die letzte Runde sein. Ach, schöne Einstellung von hier oben. Und jetzt, also Freiberger, der macht das eigentlich so weit gut, dass der natürlich deutlich weiter ausholt, um ja, eigentlich den Schwung zu nutzen, ist jetzt neben Papke, nicht ganz, aber leider auf der falschen Seite, muss man da sagen. Denn die nächste Kurve ging jetzt links herum, aber der macht das eigentlich gut in dieser Doppel-Rechts-Links-Kombination, dass er immer ein kleines bisschen ausholt, mehr Schwung mitnimmt, aber Sebastian Papke macht innen da so dicht, dass da keiner eine Chance hat, nebenzufahren, während wir die neue schnellste Runde gerade eben bekommen haben von Dennis Höller. Der ist eine 57,420 gefahren und man muss dazu sagen, der hat sich an dieser gesamten Kampftruppe vorbeigeschoben dadurch, dass der scheinbar taktisch klug jetzt seinen Shortcut geplant hat. Ist jetzt auf der 6. Position angekommen. Da sehen wir einen Angriff gegenüber Mike Tobis, war das, glaube ich. Paul Erhardt, der es versucht hat. Hat nicht ganz geklappt, also gut verteidigt von Mike Tobis an der Stelle. Aber wenn wir da weiter hingucken, ja, der hängt ihm nach wie vor noch im Nacken. So, jetzt räumt, jetzt haben wir ein Problem da vorne bei dieser ganzen Vierer-Konstellation. Die laufen jetzt natürlich auch auf Überrundung auf, wenn ich das richtig sehe. Aber da kommt die schwarz-weiß karierte Flagge, also damit das Ding noch nach Hause geschaukelt, sage ich jetzt einfach mal. Matthias Gronski, der Sieger von Heat Nummer 1 in Runde Nummer 2. So the first winner of round number 2 of Heat number 1 in the opposite direction. Matthias Gronski in front of Victor Pueri and Dylan De Wolf. So this our podium for the first race, for the first heat of round number 2. Even though there were some backmarkers that had to be overtaken, they didn't seem to be too big of a problem. And now there's our final results, or provisional results. Matthias Gronski, Victor Pueri and Dylan De Wolf for Stepan Boehlig and Karol Nimczek. For the rest of the drivers, you can have your favorite by yourself.
And Also. Also, da haben wir die erste oder den ersten Heat der zweiten Runde in den Büchern. Matthias Gronski gewinnt vor Victor Poiré und Dylan de Wolf. Auch relativ eng davon. Ich glaube, eins der engsten Finishes, die wir jetzt hatten. Da. Jetzt haben wir die ersten 6 innerhalb von knapp 1,5 Sekunden. Dennis Höller mit einem taktisch klugen Move hat sich an mehreren Leuten da vorbeigeschoben mit seinem Shortcut. Und dann hatten wir eine schöne Kampfrumpe um Sebastian Papke, der da 1, 2, 3, 4, 5, 6 Mann Stoßstange als Stoßstange hinter sich hatte und hat auch seinen 9. Platz behaupten können. Brian's heading out for the podium ceremony. As the next driver already in the records to start the qualification for heat number 2. Please welcome with me on the podium, Matthias Gronski. There we have our podium. Dylan de Wolf on P3, Victor Poiré, second position, and Matthias Gronski.
Okay, there we are. Qualifying round 2, heat number 2 is in the books, and we have Mateusz Pluta getting the pole position ahead of Selina Ballnecher. Very fast women there in the second spot. And we have Igor Tworek on third position. Yeah, roughly 2.5 tenths behind the top spot. Jelle Verhoevoort, only P18. He had a very good race before. Now just starting from 18, so you need to climb up the ladder. Gut, so, da haben wir die Kamera nämlich auch am Laufen. Schauen wir mal, ob wir noch eine Überraschung haben. Nein, dann gehen wir mal mit raus. Dann gehen wir mit dem Chris zusammen nach draußen. Schauen uns das mal da an. Ja. Stockt es ein bisschen. Weil das wahrscheinlich, ja, da ist die Verbindung. Jetzt ist es wieder da. Wahrscheinlich gerade umgeschaltet vom WLAN in der Halle auf das freie Signal draußen. Da kann es mal eine kleine Unterbrechung geben. Aber Chris nimmt uns jetzt mal mit hier in die Startaufstellung. Sehen wir mal, wie das alles so sortiert wird. Ja, ich glaube, da sehen wir auch gerade Jelle Verhoevoort. Ja, da glaube ich, die Handgeste, die sah nicht so ganz happy aus. Da haben wir ihn. Jelle mit Kart Nummer 1. Ja, das ist der Spot, wo er natürlich hin will. Ja, muss aber noch ein bisschen, ja, da sieht man es, ja, sag mal, gestikulieren, das ist nicht ganz so happy. Dann schauen wir da mal nach vorne. Ja, da wurde fertig aufgestellt. Jetzt geht's in die letzte halbe Einführungsrunde. Da fahren sie nochmal alle vorbei. Und dann geht das auch gleich los hier. Dann schalten wir auf jeden Fall nach drinnen gleich für den Start. Schau mal, wie Mateusz das hier regelt. Da müssten sie jetzt gleich, da reihen sie sich auf und gleich kann er beschleunigen. Schalten wir da drin, da ist die grüne Flagge und auf geht's. In den zweiten Heat dieser Runde. Alles, da gibt es einen kleinen Angriff. Oh, soweit alles noch gut. Ja, jetzt gibt es einen kleinen Rückstau. Hier vorne alles gut. Ja, Kampf um Platz 10 da ungefähr und ein bisschen im Mittelfeld, im hinteren Feld. Oh, zu dritt dadurch. Wahnsinn. Jungs, was macht ihr? Das ist ja absolut verrückt. Zu dritt dadurch ist schon wirklich verrückt. So, aber Mateusz konnte die Führung behaupten vor Selina und Igor. So we just saw the start. Mateusz right from the top spot, keeping his lead over Selina and Igor. Some battles in the midfield. Now everyone is going down here, finalizing lap number 1. Let's see how they sort. Nobody took the shortcut, so everyone read the rule book. Oh, there was someone really being squeezed to the wall. See what they do. Oh my god. Going, yeah.
Jan just came back in, so you missed the first lap. They were already 3 wide through the corner on the pit entry. I saw it from the outside. It was quite interesting, let's say it like that. It's what we call Hauen und Stechen in German. I don't know what it is in English, but you can imagine it's exactly what we see right now. And there are many drivers now taking the shortcut to probably escape this fighting group. As you know, all those fights, every single one costs you time in the end. So trying to get out of this is a good idea, I guess. There we see some sign language between 2 drivers. I don't know if that's maybe sanctioned as well. Also mal kurz auf Deutsch das Ganze hier. Eine richtig heiße Startphase erleben wir hier auch gerade im Mittelfeld. Einige, die wir gerade gesehen haben, die schon direkt mal den Shortcut gewählt haben, um sich aus diesen Kampfgruppen rauszuziehen, wie zum Beispiel hier. Ja, denn man weiß natürlich, das kostet alles Zeit, jeder einzelne Fight, auch wenn du auf dem Weg vielleicht nach vorne bist, musst du versuchen, dich da rauszuhalten. Im besten Falle versuchst du ein komplett cleanes Rennen einfach zu fahren. Daher der ein oder andere gerade schon mit dem Versuch, sich da rauszuziehen. Und wie wir sehen, scheint es die richtige Wahl gewesen zu sein, denn nach wie vor weiter, ich habe es gerade im Englischen schon gesagt, hauen und stechen hier im gewissen Maße. Da kommt noch einer durch den Shortcut, jawohl. Hier sind wir unterwegs. In S's, die natürlich in diese Richtung, kann man sagen, ein kleines bisschen entschärfter sind. Also wenn du vorher da durchhämmerst und eigentlich eine Anbremszone dadurch bist, dann ist das ein schwieriges Ding. Da sehen wir ein Überholmanöver, jawohl, aber sauber innen reingesetzt. Hat der Kontrahent aber auch mitgespielt, würde ich jetzt einfach mal sagen. So wollen wir das doch hier entsprechend sehen. Oh, we have 4 warnings we have already at the moment. Number 15, number 6, number 12 and number 11. 15, that is Sascha Rehm. And we have number 6 with a warning. Number 5 or number 5 is, where is he? Matteo De Vincenzo, our second place driver from one of the first heats. Also with a warning for pushing. And then there are Noan Boehlig and Alexis Mignon, who also have their first warnings now. Where's Jelle? Jelle's still on P20? Yeah, if you mess up your qualifying and you're in the midfield, that's not easy to climb up again. There we have... No, we have... Was that our leading group? No. Yeah. That is around Michele Gruppe, I think. Yeah. Yeah, that's Michele Gruppe and his followers behind him. Have to take a look. There are quite a few drivers. There in front there are some who already did their shortcut. Also quite many drivers who didn't at this point. So we are in lap number 5, so halfway through the race nearly. Also einige Fahrer. And we have yellow. We have yellow flags. Question. I think they solved it already. I was here. Ah, there we have it. Someone's. No, but oh my god. Someone is... No? Is that even one of the drivers, or is that someone from the track? Yeah, it seems like it's... The track, huh? But there was yeah, some of our marshals who maybe did a lap because someone maybe lost his phone or whatever. Yeah. Oh, Selina Ballnecher, fastest lap of the race. Where did she come out? In front, leading the pack now. Where is she? Let me get them. That should be Selina past Mateusz with a quite fast shortcut. Coming out now. There they are. These are our 2 leaders. So what do we have? We have lead of 1.5 kart length, 1 length.
And now Mateusz needs to find a spot to overtake her. Both took the shortcut, that's done. No chance for tactical games here. Pure fighting on track now. Oh, and there's defending inside Selina, and we had... Who was it coming out of the shortcut? Oh, need to get the right camera, I'm sorry. Oh, there was some overtaking in the first corner. I couldn't switch so fast to the right camera, but there was Igor a bit in the wall. And Selina now has a quite comfortable lead, so I think it was not the best idea to go 3 wide to the indoor section. I mean, good for her. Good for her. I think it's 2/10 of a second when they cross the line, but there's a fourth one in the game now. Yeah. There it is. I think it's Selina, Igor, Theo, Mateusz, I think it is now. Let's see. There they come through the S's. That's clearly Selina. And then we have these two, and then it's Igor. Nice perspective here. Looks quite comfortable. Now let's have a look for next lap time. So Selina did a 1:11.9. Mateusz Pluta behind her, 1.4 seconds behind now after this little incident. 1:13.084. Must be the 8th lap of the race, so 3 more laps after this one to go. So could be right, the perfect position for her. You need to have a look, and she's also holding the fastest lap of the race right now. So she was the fastest one through the shortcut. Also Selina Boehlig als diejenige, die gerade das Rennen hier anführt durch diesen kleinen Unfall, dieses kleine Malheur, nennen wir es einfach mal so. Auch ein sehr, sehr komfortabler Vorsprung jetzt von ihr. Knappe 1,4 Sekunden, als es das letzte Mal über Start und Ziel ging. Da hinten den Shortcut, das ist das, was ich vorhin mal meinte, ne? Du kommst damit so viel mehr Speed einfach raus, dass es echt eine richtig gute Möglichkeit ist, wenn man da seinen Gegner überrascht, um da mal innen reinzustechen oder so. So, jetzt verfolgen wir sie. Da kommt sie rum. Abstand ungefähr gleich geblieben, sogar vergrößert. Also sie war in der letzten Runde noch mal einen Tacken schneller als Mateusz Pluta als Verfolger. Theo De Vincenzo auf Platz 3, 2,2 Sekunden dahinter, hinter der Führenden, beziehungsweise 0,7 hinter dem Zweitplatzierten. Also das ist, sagen wir so, für Indoor-Kart-Verhältnisse schon doch ein bisschen auseinandergezogen. Es wird schwierig, daran zu kommen. Aber die Messe um Platz 4 und 5, die ist noch längst nicht gelesen. Igor Tvorek und Dominik Illiger, die sind nach wie vor recht dicht beisammen. Da sehen wir es oben relativ zentral im Bild, wie sie um diese 180-Grad-Kurve mit diesem hohen Curb innen dran gefahren kommen. So, Runde 9. Wir gehen gleich in die vorletzte Runde hinein. Was den Shortcut angeht, glaube ich, sind soweit eigentlich alle durch. Also alle schon soweit eine Rundenzeit von unter einer Minute beziehungsweise knapp darüber. Wobei doch einige sind noch dabei, die könnten jetzt gleich nochmal ihren Joker ziehen. Müssen sich aber jetzt auch ranhalten, wenn wir jetzt gleich in die vorletzte Runde gehen. Also jetzt Runde 10. Diese und die nächste noch, bevor wir vielleicht die erste weibliche Siegerin an diesem heutigen Tage hier bei der German Indoor Kart Championship 2026 sehen werden. Ich weiß nicht, Tom, du bist jetzt ja schon eine ganze Weile länger dabei. Eine weibliche Siegerin, hatten wir die schon jetzt hier? Ja, okay. Ja, also gerade Selina ist wahnsinnig schnell. Die kocht da den einigen Jungs den Schneid ab. Also da braucht keiner sagen, dass es keine schnellen Fahrerinnen gibt. Das widerlegt sie regelmäßig, auch nicht nur hier in Grimma, sondern auf allen Strecken Europas. Also die ist wirklich wahnsinnig gut unterwegs. Na gut, also 1,3 Sekunden nach wie vor der Vorsprung, also leicht geschrumpft, aber das ist wohl zu verschmerzen. Da müsste jetzt noch mal was Großes passieren eigentlich, dass da noch mal Bewegung reinkommt.
Mal gleich auf die Rundenzeiten. Quite impressive to see if you watch Igor how far he leans to the outside of the kart in the corners. Does it much more than the other drivers. So he wants to get a lot of pressure on the outside tires. Here the weight transfer where his head is. Now there are some back markers to overtake. Let's hope they see their blue flags fast enough. But it looks like Selina's already through, right? No, that's the normal positions. The time has run up, so we are in the last lap of this race. Half a lap still to go for Selina Boehlig, and she can call herself winner of heat number 2 in the 2026 edition of the German Indoor Kart Championship. Through one last time through this right-hander, and the checkered flag is already held out, and now there it is, and that's the race win for Selina Boehlig in front of second place. It was a drag race to the line for position number 8. It's 1/10 dividing those. Close again, but let's just do our podium all together. Theo De Vincenzo, the third driver, and step on the podium as well. Third place for him. Too bad. Second place, third place. So that's something you can build up onto. Quite interesting. I see Adam Palik on position 23 with a best lap of 1:12. So it looks like he haven't taken his shortcut. Which might have brought him up to 11. Wow. So there we have Selina, our winner of the race. This is following her to the weighing scale. We will definitely be happy. I think we see some happy faces now on the podium again. Jan is going there. Moment. So Jan is collecting them all for the podium ceremony. Just need to wait until they are all over here. I see Selina's already here. Fastest in the race and fastest next to the podium.
we have P3, Theo Di Vincenzo. Almost caught the fastest lap of the race, just 0.006 of a second slower than Selina's fastest lap. And there we have our P2, Mateusz Pluta. Pole setter, but was beaten by our race winner, Selina Ballecher. And there we have our podium. Round 2, Heat 2. Big smile from Selina. Congratulations to everyone. So there we go. Qualifying for heat number 3 in round 2. On its way, who do we have? Frank Brunzendorf, one of our oldest participants, I think. Christian Duven, very quick one. Danny Radeke, who had a bit of bad luck in his race before, I think. Let's see who will take the top spot here.
can make your guesses and see if you're right. Guillermo van Parmelen, very fast driver as well from the Netherlands. This year we have several new names on the list that I don't recognize, so I won't be surprised if there's anyone else up there that I don't see at the moment. And here we're getting the first timed laps. 12.7 for Danny Radiker. That will not be the pole position, I guess. Christian Sala, 12.4. There will be more. Jawohl, Danny wieder anfeuern hier im Chat. Sehr gut. Looks like the 12.4 from Christian Sala is not too bad. He stays up there. Times are not comparable, I guess, with the other direction. No, we need to wait for Guillermo, I think. Where is he? There they come. Giolano up to P5 and Guillermo. Yes, there it is. Top spot. Pole position, 2/10 ahead roughly of Christian. But yeah, Quite late. He was the last one, I guess, who came or who crossed the start finish line. So late pole position for Guillermo van Parmelen. Gonzala and Luca Maggiuli. 3. Oh, also strong result for Jonas Krösen, P4. Can build up to. Yeah, I wonder if the track conditions change now a bit, because with the 12.4 in the last two qualifyings you were maybe P4 downwards, and now you're up there. So it might be that the track is maybe getting a bit slower as the heat comes up. I mean, you were a weatherman. Yeah? 24 degrees, 24. I guess, probably with now the whole track being sunburned. Probably 30 degrees above. Just. I mean, we had a lot of drivers telling us about understeer. Yep. So if it's getting hot now and the tires heat up, the understeer might come back. Maybe that's the reason. Or maybe they just need a couple of laps to get into this new direction and they burn new lap times now in the race. We see them setting up the starting grid. Look at the timings. I mean, we have 18 drivers with 1 second difference just. Wow. The drop between 9, quite big, but yeah, you can work with. And to be honest, I'm quite happy for Jonas because he's one of the guys who traveled from Essen to here. He's normally driving at Daytona quite much, and yeah, I mean, I motivated him by telling him if he gets it together to get into the semifinals, and all other 3 guys with whom I'm here. I will arrange a thing with Max Verstappen. I don't know if that motivated him. To be honest, I'm not in the. I don't have the power to do such things, but just for motivational things, it seems to work. We hope they don't listen to the stream now, that they still believe in that meeting. Do you know what? I don't care. So, wir gehen rein in den dritten Heat. Das können wir mal wieder auf Deutsch machen, würde ich jetzt hier sagen, um auch alle deutschen Zuschauer bei euch mit abzuholen. Fahren wir langsam. Guillermo van Parmelen Richtung Start. Der Erste, der schon jetzt ein bisschen rauszuckt.
Aber jetzt gibt er Frühgas, aber weit, weit vorm Scheitelpunkt, um da den Schwung mitzunehmen über die Start- und Ziellinie. Die ersten zwei, die haben noch mitgemacht, die haben den Braten gerochen. Aber auf P4 Jonas Grösen, na, nicht ganz so. Ein bisschen ranhalten jetzt, also ab in Kurve Nummer 2. Gibt es da schon die ersten Angriffe? Ja, ein bisschen Schieberei, ein bisschen... Oh, das war sehr optimistisch. Das war aber wirklich sehr optimistisch jetzt, da so reinzuhalten von so weit zurück. Ja, aber man muss sagen, die Quittung dafür gab es ziemlich schnell und ziemlich direkt. Also da hat er, glaube ich, sich mehr geschadet, als es ihm genutzt hat. Ich weiß nicht, wer es genau war. Ich will mich da jetzt auch nicht zu sehr festlegen, bevor wir da irgendwie jemandem hier noch unschuldig das Ganze in die Schuhe schieben. Ich denke, die Rennleitung, die hat das auf jeden Fall ganz genau im Blick. Da wird es genau notiert, logischerweise, wer da was gemacht und veranstaltet hat. Aber soweit vorne die ersten 5, 6, 7, 8 Positionen. Erstmal alles weitestgehend gleich geblieben. We see already for the situation we saw in the second corner, there was a bit of a late braking, quite optimistic move. We see already a warning coming out. I just see the flag, but not the number. Here you have it in the picture, but I assume it's for that incident we saw there. So Guillermo is still leading. He made it quite good. He accelerated a bit earlier than the others. Bit of a surprise moment. P2 and P3 followed him, but Jonas Grösen on P4 was a bit surprised, I guess. And there's a bit of a gap already now. Guillermo, yeah, we see already there. So, A couple of tenths ahead, almost a second. And Christian Salla and Luca Maggiuli are fighting it out for P2 at the moment. And now we're going out. Let's see what the shortcut does. Is it getting busy? Yeah, Guillermo directly. And I think it was Christian. seems like Luca Christian or Maggiuli, Luca, I yeah. guess. One of the two. First and third place driver. We'll see when they come back in. Yeah, it was Luca. Oh, there's another warning. We don't see the numbers. Was there more contact? Because there are some drivers already so far back that it looks like they're getting lapped in the second or third lap. Oh wait, no, that's a short- it was that's a the shortcutters. It was the Yeah. shortcutters. Yeah, right. Guillermo van Pamelen, 57.368. That's as well the fastest lap of the race, and as well half a second faster than both of his opponents. And this is now already faster than Selina's fastest lap in the last race, so doesn't look like that the track is getting slower. I mean, the grip becomes more and more on the track. It's not always the best condition for these hot temperatures, and also with every degree the temperature rises. Normally the engines, yeah, I don't want to say run slower, but They lose some power. they gain power when the temperature drops again, because there's more oxygen into lower degrees air. So maybe that's also a factor right now. So let's have a look who's taking the shortcut next. Our leading group. There's our leading group in the background. Yeah, there you can see it. 3 other ones who already did the shortcut. We see a nice little pack of 3 there, which is Jolano Shepkins, Duke Melcher, and Darian Oldendorf. At the moment, battling it out for position number 3. It's very mixed right now from those who did already the shortcut and those who didn't. So now we have to, I guess, at least wait 1-2 more laps when there are more
drivers. We see Christian Saller and Jonas Krösen. They were faster than this group in the last lap. So with their shortcut, they might come out in front, or should. And there as well in the long distance duel, the long distance battle, also making up a little bit of ground, at least Jonas Krösen in comparison to Luca Maggioli. So I guess when he takes his shortcut, we will get a better picture of who is who or who is where on the track. Exactly, but Jonas is still waiting to take it. Someone coming out of the shortcut, but it's not this group that we just talked about. So what is our leader doing? Guillermo van Parmelem, 11.9. That's the only one who's going 11. Yeah, first one under 1 minute 11 or 1 minute 12. So already picking up the pace or dictating the pace, more or less, you could say. Also um auch mal wieder für unsere deutschen Zuschauer hier ein bisschen was mitzugeben. Also wir haben jetzt hier schon viel Durchmischung, was die Shortcuts angeht und was nicht. Also ja, da müssen wir vielleicht noch ein paar Ründchen jetzt gerade einmal warten, bis wir da ein klares Bild darüber bekommen, wer jetzt exakt wo gelandet ist oder wer sich wo exakt einsortieren wird. Müsste jetzt eigentlich den Shortcut nehmen, weil er hängt da so ein bisschen fest hinter einem, ist auch nur noch eine 13:0 gefahren. Also ja, Frank Brunzendorf hat sich da dazwischen geschoben mit seinem Shortcut. Also 7, 8 Zehntel mal eben, muss man dazu leider sagen, liegen gelassen jetzt in der letzten Runde. Da jetzt vorbei, aber Shortcut, wir sind ja vor allem jetzt in Runde 6, also Oder? Das ist Luca. Nee, Das ist genau wieder die Situation, die ich vorhin schon mal meinte. Ne? Also du kommst aus diesem Shortcut und dann muss man schnell gucken, wie man sich da arrangiert, wenn man zusammen durch dann die letzten beiden Kurvenkombinationen fährt, bevor es wieder reingeht in die Halle zurück. Das ist gar nicht so leicht, weil der Überschuss oder die Geschwindigkeitsunterschiede sind doch echt ziemlich groß. Muss man an der Stelle einfach mal so sagen. 5 Minuten sehen wir noch zu gehen, aber bin ich ehrlich, das könnt ihr getrost eigentlich auch außen vor lassen und oben euch am Leader an den gefahrenen Runden orientieren. 6 Runden sind bereits gefahren, das heißt, wir sind in der 7. Runde aktuell unterwegs. Gut, also knapp über der Halbzeit. And we see quite a lot of warnings already, what we said. Number 16, 3, 8 and 20. And quite interesting, number 11 overtook before the start-finish line, but he gave the position back, so... This group of drivers already getting ready for the next heat, as you can see it right here. But we focus on the racing, on the racetrack itself at this point. It seems like everyone has done its shortcut from the leading package, except Jonas Krösen. He is still waiting, Last lap also again 1.124. So yeah, timing wise he's in the pack of those in the front, but let's see, maybe he lost some time by waiting behind one of the other opponents who were in front of him. I would say so, yeah. Because the others picked up the pace now as well. There's someone, two guys coming out of the shortcut. Now they can go to the inside. But that's he the had to brake a situation. little. Ooh. Couldn't get all of the momentum you can take going through the shortcut or going out of it. But it seems like everyone could arrange. Ooh. Oh, tight. It's tight, and it's for sure difficult, this corner on the track, because if you move a little bit beside of the ideal line, the grip
nearly goes to the nothingness. Yeah, it's quite sketchy on the outside of this. I tried it yesterday or on Thursday when I did the first practice sessions. I tried to let some of the other guys through on the inside and noticed, all right, there's no grip at all. So for those who are watching, not recommendable. We have a battle for P3 coming up, huh? Yeah, They're close and together. as well, Paul and everyone behind, they are also quite close together. Oh, contact! There was the shortcut of Jonas Krösen, and now he is battling to P4 and P5. Can he? Yes, he is on P5, but maybe he waited a little bit too long. Duke Melchior was the one he was fighting with. Giuliano Shepkins, the one who's in front of him now. There we have our second and third place driver, Duke Melchior, with quite heavy overtake. Let's see what the race directors will say to this. Well, it looked like he was fully aside, so ja. I think it's good. Also wir haben gerade gesehen, Jonas Krösen hat dann jetzt recht spät den Shortcut genommen. In Runde 9 war es dann jetzt. Und dann musste er sich so ein bisschen jetzt dem 4. und 5. Platzierten geschlagen geben. Also Duke Melchior und Giuliano Shepkins, die sind beide nahezu gleichzeitig mit ihm dann da wieder rausgekommen. Das heißt, da musste er sich erst verteidigen. Melchior dann aber mit einem ziemlich motivierten Angriff. Da soweit jetzt erstmal sauber aus. Aber daneben gebremst in Kurve Nummer 2. Diese Spitzkehre prädestiniert für genau solche Überraschungsmomente. Und damit erstmal soweit, würde ich sagen, die Position weitestgehend bezogen. Da seht ihr es unten rechts in der Ecke. Wird das Schild rausgehalten für die letzte Runde. Also einmal geht es noch rum in Heat Nummer 3. Bevor wir wissen, wer auch hier dann letzten Endes der Sieger ist. Guillermo van Parmelem da ganz souverän von weg, ist der Einzige, der hier konstant 11er Zeiten fährt. Fast schon 5 Sekunden Vorsprung rausgefahren. Das ist echt ein Ausrufezeichen. Da sehen wir ihn, er ist jetzt schon auf dem Weg auf die Außenbahn und die anderen sind immer noch da im Geschlängel drin. Ja, Platz 2 und 3, ich glaube, da wird nicht mehr viel passieren, aber um Platz 4 rum ist noch relativ eng. Vielleicht geht da noch was für den einen oder anderen. Aber Jonas Krösen jetzt mit einem kleinen Abstand. Jetzt kommt hier nochmal eine Chance zum Reinbremsen. Da wird aber nichts. Ja, Giuliano Shepkins und Duke Melchior. Es gibt nicht mehr viele Möglichkeiten, wo es Duke versuchen kann. Ja, aber kaum gesagt. Zuckt er da einmal rüber. Aber Giuliano macht da direkt mal zu. Muss jetzt natürlich einen weiten Bogen rausgehen. Der davon profitieren. Ja, Jonas Krösen nicht ganz. Schaut euch an, jetzt machen die da nochmal richtig Bambule. Wer kommt da zuerst raus? Das gibt doch wieder ein Drag Race. Hui! Eine halbe Kartlänge. Wir können festhalten, eine halbe Kartlänge sind ungefähr 0,1. ein Zehntel. Schönes Duell. Schönes Duell, was wir da gesehen haben. Also das macht doch Spaß. Das ist doch beste Werbung hier für den Indoor-Kart-Sport, was wir hier sehen. Unglaublich. Ja, also Guillermo van Parmelen gewinnt diesen Lauf vor Luca Maggiuli und Christian Saller. Okay, there you have your result of Heat 3 Round 2. Guillermo van Parmelen wins over Luca Maggiuli and Christian Saller. Fastest lap of the race as well for Guillermo van Parmelen. And we are now waiting for them to come over for the podium ceremony of that heat.
So there we have them. Jan is trying to collect them as well for the ceremony. There you go, P3, Christian Salla. Climbing up the podium. And P2 for Luca Maggiuli. And there's Guillermo van Parmelem getting the race win in that heat. A lot of tape on his hands there. While they are preparing for their qualifying hot lap, we're gonna have a look to the standings. That's our results after round number 1. Florian Freiberger is the overall leader, but he has the same points as the other race winners: Dennis Holler, Tomek Bernardowski, Rico Habosch and Ian Lepeler. And we have as well our other categories. The junior category is led by Tomek Bernardowski, ahead of Matthias Pluta and Kupert Wernitsky. The women category, Selina Balnecher ahead of Sarah Kranz and Debbie Wolfs. And in the Masters we have Gregor Kapala. I think he was a runner-up last year. He's now leading in front of Jimmy Gaspar and Ralf Zill. All right. Let's get back into the action of the qualification of heat number 4, round 2. It's the 4th heat in this direction. As you can see, the checkered flag is already out. For those who did their flying laps, their hot laps, and let's see who grabs pole. For now, it's Lukas Graupner who is in front with a 1 minute 12.056, and Sven Hendriksen has something against it. He is now the next leader. Sven Hendriksen with a 112.055. So let that sink in. That's just in thousands, 1,000 of a second difference between 1 and 2. I don't know if you can count that down to
or calculate that down to how much distance that is on track actually, but that should be not more than 2 centimeters. I don't know. 4 drivers within 500s. Unbelievable. Unbelievable. There you can see how close the competition is here at the German Indoor Kart Championship in this year 2026. Unbelievable. And Luca Graupner, one of our young guns, only 14 years young. So it's not that just the old experienced guys are the fast ones on track. We have a lot of young guns that are quite fast. Always impressive to see how fast they are in their early years of their motorsports career. And now imagine our pole time from before. Okay, from the heat before, it was 1 minute 12.2, I guess, something around that, 2-ish. Imagine you are driving a 12.4, could be down to P10. 1 minute 12.2 was the last one. 2, so you would be, okay, it would still be P5, Yeah. but still time of P2 from the last heat would be enough for P10. That's crazy. That's really crazy. Yeah. There we see camera kid Chris is walking out again with the starting procedure. Michael Schöttler is sorting everyone. So do we see any surprise again like we had with the yellow? Oh, Vika Schlitz. Vika just on P19, card number 20. That is a surprise for me. Came second in the first competed in. Yes, it was P12, yeah. Yeah, there we have him. There's Vika. Maybe we see his eyes. Is he focused? Is he angry? Definitely ignoring the camera. He's letting He's letting focused, it sink fully in focused. what has happened. I could imagine he's taking an early shortcut, clean air, and getting out of the way. I guess it's a good call if you're in the midfield somewhere, as we have already noticed that it's let's say quite turbulent in the starting phase if you're in the middle of the pack. So taking a shotgun as early as you can will probably be a good idea if you're normally not within this package timing wise. And there we go, green flag. We are on racing again. Start looks quite okay. And let's see, first corner or second corner. Alright, the first 5 drivers all defending the inside line. They saw what happened before. Quite good, yeah, a bit of squeezing there, but all good. Yeah, better start than before, I would say. Look good. There's the first. There are the first moves. Ooh, trying to go side by side through this narrow kink there. Oh, and the left-hander, too wide. This is not a good idea. Oh, he's losing outside 4 positions now. Hey. Squeezing back again, gaining 1 position back. Ooh. Still side by side. Oh, a bit of squeezing, almost going sideways there. A lot of action in the back. What there. we want to see. Yes. Leading pack ranged quite well under each other. So, oh, there's an move from, who was it? I think it's Hubert Kuba. Wernicke and Michael Wolters. They both overtook Luca Graupner. They both I think took from him. helmet it's Luca in P3. He has an orange helmet. And Kuba is the one with the red shirt. But now he dives down the inside a little bit aggressively, but this Good move. seems like
hard but fair racing. Yeah. As Legit always, in an indoor karting championship, you have to think about someone really dive bombing you if you let the inside open. And that's exactly what happened. So Sven Hendrickson and Michael Walters directly took the shortcut. Also die ersten zwei direkt mal durch den Shortcut. Bisschen freie Luft verschaffen. Ja, auch da einer, der ein bisschen weiter hinten war, jetzt soweit durch. Aber rund um Platz 3. Bereinigt natürlich Platz 3. Die werden jetzt gleich hier im Live-Timing ein bisschen nach hinten durchgereicht werden. Da wird weiter ordentlich gefightet. Oh, Vika stayed out. Ja. Vika didn't take the shortcut as I expected. Oh, there's someone's by. Oh, and we are blocked. We are completely blocked. At least yellow. Oh, we are completely blocked. We are completely blocked now. Let's see if this traffic jam can. Oh, and this is figure horrible it for out by Vika. themselves. Oh shit. Vika's there getting up, taking. Oh, Oh, someone- he's brave. Someone going out of the Oh. cart. I don't know if that's allowed. I don't know, but it's a clever move because he's It's a passing clever now move. 4 guys yeah, or 5. but if, ooh, Oh yeah, if it's allowed, I don't know. I'm Oh, taking- poor Nadia needs to push back all the cars now. Oh, don't run over your feet. Oh my god. Let's have a look if there's someone in the regulations. Oh my god, that was harsh. Oh, now everyone involved in there is, yeah, you know. And that's what I said. Take your early shortcut, Vika. Listen to me. Oh, you never know. You cannot expect something like that. But I guess this will be a penalty for the guy who, yeah, spun the first one. I'm having a look through our regulations, if there's someone or something about exact this we have seen, but no. Nothing in there that you cannot jump out of the car? Yeah, okay. No. Then it was very clever from Vika. It was very clever too. I mean, he lost most of his time, but I guess he made up at least Yeah, 3, four- 4, four- 5 four- positions. 4 or 5 it was, yeah. Yeah, but back to the front. We have Kuba in front of Luca. And Eric Vogt ahead. Eric Vogt ahead had his shortcut already. Eric. And he's letting them by. Or it was one of the back markers. He signaled them to go by. Fastest lap for Charles Leclerc. 57.244. Climbing up to P3 with that. So Kuba and Luca still to take their shortcut. Where will they end up? Let's calculate a bit. Yeah, still ahead of Charles Leclerc. And now it's getting busy there because we have now the back markers of that incident, and you have some overtaking going on there. We have no blue flags at the moment, but the guys keep a good eye on the backside. We saw the hand signals. Dann können wir wieder kurz hier ein bisschen auch aufs Deutsche rüber switchen. Irgendwie haben wir uns hier ganz im Englischen verloren jetzt schon die ganze Zeit. Da bist du so im Modus. Also, ihr habt es gerade gesehen, ein riesen Stau einmal da in Kurve 2, was wir da gesehen haben. Jetzt ist natürlich hier eine richtig gute Durchmischung drin. Also da wird es auch für uns jetzt schwierig, den Überblick zu behalten, wie das jetzt aussieht mit den Shortcuts, beziehungsweise wer denn von dem Bild her gesehen überhaupt jetzt da um die Position kämpft und wer vielleicht mittendrin steckt einfach in dem ganzen Geschehen. So, aber wir können mal so weit sortieren. Also Sven Hendrickson, der ist schon durch mit dem Shortcut. Der ist nach wie vor auf der ersten Position. Dann haben wir Michael Wolters, der ist auf der zweiten Position. Das können wir auch schon bereinigt vermutlich sagen. Auch Charles Leclerc auf der dritten Position sollte ebenso. Oder haben wir, nee, ja, wobei Kuba Dwernicki, der schiebt sich da noch zwischen. Kuba und Luca, Kuba und Luca sind gerade beide schneller unterwegs als Ja. Charles Leclerc und Michael Wolters.
Das könnte irgendwann, also Charles müssten sie gerade schon im Sack haben, aber Michael, da fehlt noch so 2 Sekunden. Das könnte noch spannend werden. Ich denke mal, das werden wir spätestens gleich herausfinden, wenn es auch dadurch den Shortcut geht. Ist ja auch immer so ein bisschen davon abhängig, wie gut kommst du da durch, beziehungsweise wie gut kommst du da eigentlich auch wieder raus. Ne? Ich habe jetzt gerade mal auf unser hier Penalty Sheet geguckt. Es gab jetzt auch hier, oh, da gab es zum Beispiel auch jetzt den Kontakt. Schon das ein oder andere Mal jetzt schon die erste Strafe dafür, dass man sich keinen Platz gelassen hat auf der Strecke oder für die Fahrer, die auf der Strecke sind. Man muss so grob gucken, da ist der Geschwindigkeitsüberschuss, würde ich mal schon sagen. So 10, 15 km/h sind sicherlich, die du da schneller rauskommst. Und Strecke hat Vorrang, das wurde auch noch mal im Briefing erwähnt. Also du musst aufpassen, wenn du aus dem Shortcut kommst, dass du da keinen abräumst. Ja, aber Kuba kann sich da absetzen von Luca auf jeden Fall. Schauen wir mal, ob sie jetzt den Shortcut nehmen. Ne, bleiben beide Weiser draußen. Guck mal, da kommen sie gerade vorbei. Da kommt wieder jemand aus dem Shortcut. Das wird nochmal spannend. Jetzt kann er da dahinter fahren, innen durch, genau, und drückt sich dazwischen die beiden. Ja, das war super gemacht. So kann das, ich wollte gerade sagen, so kann es aussehen, wenn man es richtig macht dann an der Stelle. Und das war Peter Döpker. Ja. Schiebt sich damit auf Platz 10 vor. Damit haben wir, soweit ich es jetzt richtig sehe, vorne auch wieder bereinigte Verhältnisse. Ja, wobei Kuba und Wernicki war immer noch nicht. Kuba und Luca müssen noch. Ja, die müssen beide noch, okay. Ja, gucken wir gleich mal, was die sich gleich dazwischen schieben. Das sieht richtig gut aus, dass die zeitentechnisch 11,7, 11,9. Ja, das wird so Platz 2, Platz 3 rum, also je nachdem wie gut sie treffen. Also wir haben so einen Gain von 14, 14,5 Sekunden. Da sind wir jetzt schon in Richtung Michael Wolters unterwegs. Ja. Kuba bleibt draußen, Luca bleibt draußen. Ja, 3 Runden haben sie noch Zeit. Wir sind aktuell in Runde 8 unterwegs, also von der Zeit oben nicht irritieren lassen. Was zählt, ist die Anzeige links oben in der Ecke am Tower bei dem Leader. Also 8 Runden jetzt absolviert. Das heißt, wir sind jetzt in der 9. Runde, während wir eine neue... Entschuldigung, das war sie nicht, aber die schnellste Rennrunde aktuell bei Charles de Klein 57 in 2,44. Schauen wir mal ein Fernduell. Zeitentechnisch, Kuba und Luca wieder schneller. Ja, das wird spannend auf jeden Fall. Also Kuba gegen Michael wird auf jeden Fall sehr knapp. Kleines Side-by-Side-Duell, was wir da gerade noch gesehen haben. Das war eher im hinteren Bereich des Feldes. Oh. Ich denke mal, die beiden lassen es jetzt echt für die letzte Runde. Ja, ich wollte gerade sagen, gucken wir mal. Jetzt fahren sie wieder raus. Mal gucken, ob sie jetzt den Shortcut nehmen. Da vorne in etwa bleiben beide draußen. Beide durch. Ja, das heben sie. Gut, ich meine, sie haben jetzt auch keinen, also sind da ja jetzt nicht in Bedrängnis oder sonst irgendwas. Ne? Also die können beide gerade frei fahren. Und im Endeffekt ist es ja genau das, was man jetzt für sich nutzen möchte. Jetzt ist natürlich nur die Frage, ja gut, jetzt heben sie es ja, ich könnte mir vorstellen, die heben sich das wirklich, wie du sagtest, wahrscheinlich jetzt, gut, nächste Runde müssen sie kommen, weil das ist nächste Runde, die letzte Runde. Also da wird jetzt gleich das Schild jeden Moment rausgehalten. Und nee, war noch nicht draußen, also die und dann haben sie noch eine. Ja, holt das gerade das Schild, aber da hing jetzt noch nicht draußen. Stimmt. Ja, 9 haben wir absolviert, jetzt ist 9. Die 10. und in der 11. können sie ja noch. Was habe ich denn da gerade gesehen? Habe ich denn da gerade gesehen? Ach, vergesst es. Naja, so, also... Da sind wir mit unterwegs. Sind das die Positionen? Es müsste um Platz 7 rum sein. Ne, 7 ist Wernicki. Ich sage ja, es ist alles jetzt sehr durchmischt jetzt hier, das Ganze. Dadurch, dass wir gerade eben diesen großen Stau da in Kurve 2 gesehen hatten. So, jetzt kommen
Huber und Luca da hinten raus. Aber ne, heben sich nochmal auf. Also dann jetzt wirklich für die letzte Runde. Und dann kann ich euch jetzt schon mal sagen, da würde ich jetzt einen Fünfer drauf wetten, das gibt gleich ein kleines Herzschlagfinale, was die Positionen 2 und 3 angehen. Irgendwo da werden die sich gleich mit dazwischen nämlich mogeln. Schauen wir gleich nochmal im Fernduell. Michael Wolters 12-2. Charles de Klein 12-1. Also ich würde sagen, das Podium, das entscheidet sich gleich hier in den letzten 2 Kurven. Ja. Zumindest was den letzten Podiumsplatz angeht. Huber 11-9, Luca 12-0. Das könnte jetzt vielleicht so gerade eben noch ausgehen, wenn wir es gegenrechnen. Ja, das wird wirklich... Boah, das ist spitz auf Knopf, ja. Das wird wirklich, wenn wir von diesen 14 Sekunden ausgehen, wird das jetzt richtig spitz auf Knopf. Also, den muss er richtig gut erwischen, den Shortcut. Wo haben wir sie jetzt? Wo haben wir sie jetzt? Die müssen wir jetzt mitnehmen. Draußen sind wir noch nicht. Jetzt kommt der Führende raus. Exakt, da hinten sind sie. Die fahren raus. Da ist die Messe gelesen, würde ich jetzt mal sagen. Auf Platz 1 und jetzt auf müssen Platz sie kommen. 2. Ja, so, jetzt können wir einfach mal warten. Jetzt müssten sie gleich auch jeden Moment. Das ist gut. Da hinten haben wir Kuba, dann haben wir Luca. So, und jetzt geht's ab in den Shortcut. Anders geht's nicht mehr. Und jetzt ist die Frage, wo kommen die beiden raus? Können die Michael Wolters jetzt nochmal ärgern? Knapp davor! Einer davor, einer dahinter. Und jetzt muss Wolters aber richtig schön eng zumachen. Ansonsten gibt er hier gleich noch seinen Podiumsplatz ab. So, fährt so eng, das geht gar nicht enger. Und der Luca, kann auch nicht kontern. Ah! Oh, wow. Mein Gott, der weiß genau, was ihm da entgangen ist. Und aber das ist genau das Fenster, was wir gerade gesagt haben. Ne? Das ist genau das Fenster gewesen. Und Kubert Wernicki sogar noch mal mit der absolut schnellsten Runde. Also der hat wirklich alles jetzt getroffen. 56,929. Chapeau, Respekt an der Stelle. Das war mal eine schöne Vorstellung. Ganz stark. Also wenn einer noch mal sich verinnerlichen möchte, wie man das jetzt genau mit der Taktiererei im Shortcut macht, der guckt sich jetzt bitte noch mal Runde 2, Heat 4 an. Ja, da wisst ihr Bescheid, wie man das Ganze taktisch am besten ausklamüsert. Ja, absolut stark. Am Ende Vika Schletz, ich schau mal, 19. geworden. Ja. Gut, eine Position gut gemacht im Vergleich zu. Ja. Aber das ist natürlich was, das kannst du jetzt in den Vorläufen mal gar nicht gebrauchen. Nee, überhaupt nicht. Aber damit erstmal die Position soweit bezogen. Ich verpiesel mich wieder nach draußen. Ja. Und mache Siegerehrung. Oh, da freue ich mich jetzt schon drauf. Ja. So. Bis gleich. Okay, so heading out to the podium ceremony. So, Sven Hendrickson. We didn't talk too much about him because it was too interesting behind him, but he won with a good gap of 1.3 seconds. Ahead of Kuba Dwanitsky, Michael Wolters on P3 then. Also Sven Hendrickson, oh, der hat sein Ding da vorne gemacht, den haben wir gar nicht so viel im Bild gehabt und gar nicht so viel drüber erzählt, aber hat eine super Leistung da vorne abgelegt. 1,3 Sekunden Vorsprung dann über die Linie gebracht. Kuba Dwanitsky mit einer super Strategie und tollen Rundenzeiten hat sich auf Platz 2 vorgeschoben in der letzten Runde vor Michael Wolters. Und jetzt haben wir hier die Podiumzeremonie. Schauen wir mal, ob schon alle da sind. Ob der eine oder andere fehlt noch. Naja, da geht's los. Da sind sie. Also, E3, Michael Wolters.
And then we have our second position, Kuba Dwanitsky. And our winner of heat for round number 2, Sven Hendriksen. Congratulations to everyone there on the podium again. That was a good show for us. So we see all the drivers ready for heat number 5 in round number 2. Just waiting for the signal to go out. Okay, let's go. Heat number 5 in round number 2. You see all the participants there. Przemek Kulish, Max van Laar. Just to name some, Ivo Gordak, who had a quite optimistic overtake maneuver before. Who else in there? Ralf Zill, quite fast Masters class driver. Maxi Ziese again, and Kieran Kennis. A lot of quick guys in there again, like in every heat. Maxi Ziese, 12.2 sets the first time. Let's see if that is enough. Nope. Mateusz Mattis tops that with 12.1. Eliano de Vos is still in there, in the mix. Have a look where he is. Eliano de Vos, 12.0. Oh, Kieran Kennis. Now we need to wait until everyone is close through. again. And now imagine
all those top drivers who are already close together, being close together for half of the field, because when we are in the semi-finals and that stuff. So We are through. we are through, and our pole setter for heat number 5 will be Kieran Kennis, in front of Eliano de Vos and Mateusz Matis. Off pace. Simon Vekričin. But now there are a little bit in the other qualification sessions. As you can see, we are formatting the grid positions. I'm gonna scroll out so everyone is behind each other, and then of our introduction lap of our lap. So racing again. And Paul has some fans in the live chat. Yes. Paul Erich Genensch. Sadly, he's on 28. Yeah, but I don't see any other polls, so could be Yeah. him. Should be fine. Still Paul. Looks like Paul is from Team Chaos. Oh. That good now? I don't know. Also wir gehen rein jetzt in Heat Nummer 5 in Runde 2. Also das damit der vorletzte Heat 5, danach 6 und 7 noch. Dann sind wir soweit auch mit der zweiten Runde durch. Dann, wie wir das vorhin ja schon mal hatten, drehen wir wieder um. Also sprich, wir fahren die dritte Runde, also sprich alle darauffolgenden Heats wieder in die andere Richtung. Vorher wollen wir uns jetzt auf den Rennstart konzentrieren. Heat Nummer 5, Runde 2, German Indoor Kart Championship 2026. Feuerfrei für Kieran Kennis, der das Tempo vorgeben durfte und das Ganze jetzt versucht umzumünzen in eine saubere erste Kurve, zweite Kurve. Da hinten gibt es ein bisschen einen drauf. Okay, gut, geschenkt. Aber alles soweit gut gegangen. Solange wir nicht nochmal so einen Stau sehen. Ach ja, da wird auch nochmal ein bisschen angeschoben, klar. Natürlich, also jetzt wird es zu zweit durch diese enge Piff-Paff-Schikane. Das wird schwierig, das funktioniert nicht. Vorne Führungswechsel, Eliano de Vos ist bereits vorbeigegangen. Also neuer Führende nach nicht mal einer halben Runde, Eliano de Vos. So Kieran Kennis, right from the start, was a bit surprised by a early move from Eliano de Vos, who took the lead just half a lap into the race. Leading the field now on the outdoor section, and in the midfield there was a bit of bumping and squeezing, but everything was fine. No big pile up like we saw in the last race. And now we have Eliano completing the first lap as the leader here. Oh, and there's the warning flag out already. Who was it? I don't know, I don't see the number. No, it wasn't. Someone in the back. Yeah, black and white flag. This means there's a warning. We can have a look in our live timing. Nothing in there yet. So we have to wait until the race director puts it in.
Vamos Olli in the chat. Where's Olli? Oliver muss seins. E15 at the moment. Ja, wann fährt Sammy Max? Das kann ich dir nicht sagen. Also ich habe jetzt nicht alle 193 Fahrer im Kopf, wer in welchem Heat ist. Aber kannst du gerne auf die Internetseite von der GIKC gehen, gikc.de. Und dort in dem Linktree gibt es die ganzen Heats als PDF und da kann man sich die Fahrer raussuchen, die man hier gerne sehen möchte. Also die ersten 3, 4 haben jetzt den Shortcut genommen. Direkt mal freie Fahrt. Und sich da auf nichts einlassen. Maxi Siese ist draußen geblieben unterdessen. Der hat jetzt aber auch schön Luft vor sich. Kann jetzt sein Tempo gehen. Niemand davor, niemand dahinter. Vielleicht nutzt ihm das, um den letzten Sprung aufs Podest zu schaffen da. Oder vielleicht sogar mehr, wenn sich die 3 davon ein bisschen bekriegen. Wir schauen mal nach hinten. Da fahren sie gerade raus. Eliano hat da immer noch Kieran im Nacken. Das war die falsche. Ja, der ist auch gerade die absolut schnellste Rennrunde gefahren. Hat sich so gut ein Zehntel wieder ranrobben können an Eliano de Vos vor ihm. Ist natürlich jetzt in der Situation, dass er Eliano jagen muss. Also sprich Eliano de Vos, der Gejagte aktuell. Das ist ja grundsätzlich immer so ein Ding, gerade hier im Indoor-Kart-Sport. Da findest du noch mal so ein Zehntel oder ein halbes oder so. Ne? Der eine oder andere hat ein bisschen ein Problem damit, eventuell hinterher zu fahren. Der andere fährt vielleicht lieber vorne weg. Ich würde behaupten, das, was ein Eliano de Vos gerne macht, ist vorne wegfahren. Ansonsten hätte er da nicht direkt reingehalten. Aber soweit so gut das Ganze erstmal. Alles mit ein bisschen Respektabstand jetzt vorne. Da denke ich mal, können wir jetzt, wenn sich da nicht irgendwo einer einen Fehler erlaubt, gerade kein Überholmanöver, kein Move erwarten. Dahinter, auch wenn ich jetzt mal hier bei uns in die Halle schaue, uiuiui, da war einer hier bei uns direkt vorne den Scheitelpunkt verpasst. Wer das war, konnte ich jetzt gerade leider nicht mehr sehen, aber ein paar Meter durchaus mehr gefahren hier über diesen Dreck, den ich eben schon mal beschrieben habe. Yeah, there's a fight for P7, P8, I think, ongoing, these two. Behind there's a group of 3 forming. That's the closest we have in the front, I would say. Because I don't see Kieran attacking Eliano at the moment. There's someone coming out of the shortcut. Oh. There was quite a bit of contact and even a little take-off from the one who came out of the shortcut. I don't know who that was exactly. I don't know either, but I had a look on the timing page right at that moment and I saw that Mateusz Mattis is catching up to Kieran. He was 3/10 quicker in the last lap and now he's right on his bumper. We see him here on the fight for P2 and this could help Maxi Siese in the battle. If they lose time now battling it out. Let's see what Maxi is doing on lap times wise. 12.1, yeah, same speed as Kieran. But if they start now to lose time, this could help him. Let's see, we will keep an eye on the lap times there. As long as Maxi can drive in clean and free air, maybe. Yeah, because He's learned something from the others in the races before. now we have the warnings in number 19 and number 5. Number 5. So this would be Niklas Esser and Oliver Musainz. Yeah, and as I remember it right, Niklas Esser was already had one warning, as he was the one who was the reason or the start of this collision when we drove in the other direction and when you came back into the karting facilities here. So Maxi didn't gain any time on the 2 in the last lap.
He must pick up some pace if he wants to have a chance for the podium there. But for now it's Kieran Kennis and Matthias Schmattis battling out the 2 positions behind Eliano. Eliano having done 11.5 last lap. 11.7 now. There's the only one doing 11s now. Now Kieran and Matthias picking up the pace. 11.9, both of them. Marco Winkler. 11.7. That's crazy fast. Yeah. He wants to show why he was already the champion 2 years ago. Yeah. Years? Last year. Last year. Maxi Z's a 12.2, so no, I don't see a chance to for him to pass them. If they don't make any stupid things. And I hope we are. Just need to make a short break in commentating because Chris was so nice, brought us some drink that we don't lose our voices, and I made a mistake and spilled it, so just need to make a nice little cleanup here. Just give us some seconds. Darüber. As I see, Maxi Ziese meanwhile took a shortcut. It's up to P4. As we expected. Kieran at the moment can't keep up the pressure on Matthias. At least I guess we are sorted out with our little misfortune here. So, but now we are back at it. I hope at least. So, now we can focus on the race action again. And we are already in lap number 10. And it looks like Eliano de Vos is still leading the pack. And that by quite a good margin. 2.4 seconds is his advantage towards P2, towards Matthias Schmattis, who already had one win into his pocket, but was penalized afterwards, after the race, because of aggressive driving and making collisions. So now he is in P2, and it looks like this time he is quite safely on P2. Let's have a look where we can find the leaders. Where are they? There is Eliano de Vos coming into, let's say, the last sector of this beautiful track here at the Kartcenter Grimma.
Now he's coming back around, so the board for the last lap is out. Also Eliano de Vos nach wie vor in der führenden Position und das auch ja doch sehr komfortabel. 2,6, ja gut, wenn wir es aufrunden, sagen wir 2,7 Sekunden vor Mateusz Matthijs, der leider ja auch schon eine Strafe kassiert hat und sein vor allem Ivo Kodak, ne? Er hat auch dann gewonnen, oder? Er hatte gewonnen, aber er war tatsächlich der Verursacher. Das heißt, also ihm wurde der Sieg aberkannt. Ich meine, er ist aufgerückt und Ivo war da. Ne? Na gut. Egal, mach weiter. Eben, also auf jeden Fall er jetzt auf der zweiten Position. Da sieht es ziemlich gut aus, das können wir mal festhalten. Und das auch ohne, dass hier irgendwas groß vermerkt ist hinter seinem Namenskürzel. Ja, Kieran Kennis, also als Pole-Setter, jetzt derjenige, der das Podium noch komplett machen kann. P3 aktuell für ihn. Auch das sieht ziemlich danach aus, als könnte er das Ganze managen. Von daher... danke, ich finde es top, wenn ihr auch Deutsch sprecht. Englisch kracht immer mal ein wenig. Okay. Ja, weiß ich nicht. Also wenn wir Action wollen, sprechen wir einfach Englisch. So, aber wir gehen erstmal mit dem Sieger. Und das ist dann schon der zweite Sieg für Eliano de Vos, der hier seinen Titel verteidigen möchte. Also der zweite Sieg im zweiten Heat. Und da gibt es doch nochmal einen Drag Race. Ach du Jo. Und da, glaube ich, kriegen wir jetzt gleich ein bisschen Verzögerung rein, weil da sehen wir schon, ist die Bande jetzt mal ein bisschen deformiert. Jetzt ist die Frage, wer war das? Wer war das? Also da ging es, glaube ich... schwer zu sehen gerade. Das war wirklich schwer zu sehen und gut schwer zu erkennen. Aber da gab es nochmal richtig Bambule in der letzten Kurve. Also, ja. Man kann ja noch nicht mal sagen, das war Forcing a Driver off Track, weil da war ja einfach kein Platz mehr, weil die alle nebeneinander waren. Ich wollte gerade sagen, die wollten einfach zu dritt und da war einfach nicht genug Track vorhanden. Nee. Verrückt. Aber, okay, so, we see our winner, Eliano de Vos, with a nice leading gap of 3 seconds ahead of Kieran Kennis. Maxi Siese in 4th position, and we saw a little drag race to the line. I think it was around Caspian, Regis and Julek, with a bit of a deformation of the track barrier, which is getting sorted at the moment already. And then we will wait for the contenders to participate on the podium. And there we see Eliano and Ian Leifelaar is there. And I think it's Kieran Kennis. Shake hands from the other contenders. And we're gonna head to this podium ceremony.
This is all the prizes we gave out this weekend. And there we go. P3, heat number 5 for Kieran Kennis. And P2 in this heat goes to Mateusz Mattis. And the winner of this heat, Eliano de Vos. Okay, we are heading for the next heat. Heat number 6. Who do we see there? Stefan Epp, defending Masters champion from last year. Rico Harbosch in there. Lennox Langnickel. Curious who will take pole position here. So first times to come now. Debbie Wolf sets the first one. Oh, but you might have a mistake in there. 13.1 is not that fast. Stefan Epp set 13.3. Levi blocks 12.1. That's a good one. Rico Harbosch behind, 2/10 behind him. Ooh, that looks like a very good lap for Levi compared to the other ones. Here comes Lennox. Lennox Langnickel, P3. Tomek Bernardowski with the new pole position, 11.923. And we are done. Tomek Bernardowski takes pole position. Oh, it's quite a good lead of 2/10 or 2.5 tenths to Levi blocks, and then a bigger gap to Lennox Langnickel. So this is the
biggest deviation that we have in qualification from the whole day. It's a big separation of them. If you go then from 3rd position up to 21, we are within 1 second. So there it's closer, but the first two make it a good job, separated themselves from the rest. See if they can do this or keep this pace up in the race. Alex is 13 years old. It's just mentioned in the chat, so I guess it's Alexander Borowski then. Wow. 13 years old, that quick. That's really good. So, da sehen wir wieder die Startaufstellung, die draußen gemacht wird. Ganz vorn dran, Tomek Bernardowski. In der Pole Position, eine 1:11,9. Ganz starke Zeit. Ja, schiebt da so knappe 2,5 Zehntel zwischen sich und Levi Blocks auf Platz 2. Und dann nochmal 2 Zehntel dahinter ist Lennox Langnickel auf der 3. Und ja, dann, wenn ich aber so schaue zwischen Platz 3 und Platz 21, die sind alle innerhalb von 1 Sekunde. Ja, wir hatten bisher knappere Qualis. Aber hier. Okay, ne, will nichts von mir. Hier war gerade jemand und hat geklopft, deswegen. Ja, dieses Quali nicht so eng wie die anderen. Zumindest vorne, aber im Mittelfeld auf jeden Fall. Also ich bin mal gespannt, ob die beiden da vorne jetzt die Pace halten können und ob die anderen vielleicht noch aufschließen. Oder ob wir hier ein wahnsinnig enges Mittelfeld einfach haben. There's a big gap behind Tomek. Now they need to catch up all. But now he's very slow. Well, Levi is going side by side. Okay, interesting. Tomek taking a tight line there. Okay. But he made a good start. Could open up a small gap to Levi Blocks. Let's see how turn number 2 goes. Yeah, everyone defending there. Oh, this was a late one there. Oh, that was way too late. And we have a jam again. Traffic jam in turn number 2. But they keep going now. Yeah, but this was way too late. Don't know who that was. Was the red shirt someone? But that was, yeah. But nice. Still cars standing there. I can see it from my window here. But we're gonna have a look to the front. Tomek still leading in front of Levi and Lennox. Lennox, they're a bit under pressure from Rico Harbosch. Turn number 2 is clear again. No position changes there in the front. Oh, a bit of a touch there from Levi to Tomek, saying hi. Don't forget about me, I'm right on your bumper. See if anyone is taking the shortcut right away from this leading group. Oh, there's a nice overtake for, what is it, P8?
around that. Eliano. And is it Rico? Eliano, Rico, and Sam Krei taking the shortcut directly there. Let me see if I can figure out who was the one who made the contact. I'm not sure, to be honest, who it was. It looked like a red shirt, but the only one with red I see at the moment is Sam Krei, but he's too far up front, I would say. But we will see. Race control will handle that situation. So, Rico Harbosch, ja, mit der schnellsten Rennrunde, mit seinem Shortcut, 57,2. Hat dadurch ein bisschen aufgeholt auf Tomek. Jetzt mal schauen, wie sich die Zeiten hier entwickeln, wenn so Rico dann auch freie Fahrt hat. Niemand vor ihm, aber da die Lücke schließen kann. Im Moment sind sie gleich schnell unterwegs. Und dann haben wir in der Startphase da wieder einen Unfall in der zweiten Kurve gesehen. Ich kann es noch nicht genau sagen, wer es war. Die 10 kriegt auf jeden Fall eine Verwarnung fürs Pushing jetzt. Yannick Bäumer. Das kann aber eigentlich nicht für Turn 2 gewesen sein. Ja, da ein Manöver. Ja, hat sich da durchgesetzt. Draußen schauen hier. Da haben wir die Führenden. Da kommt jetzt jemand aus dem Shortcut raus. Kann er da die Attacke noch setzen? Das ist zu weit hinten. Aber da ist eng. Da gibt es den Kontakt. Das war knapp. Schauen wir mal, wer das war. Ja, das war Yannick Bäumer, der sich da durchgesetzt hat gegen Maximilian Dobrowolski. Mit seinem Shortcut ist er da vorbeigekommen. So, Tomek und Rico, die fahren davon, gerade erstmal allen davon. Da kann auch keiner mitgehen mit den Zeiten. Die beiden mit 11er Zeiten unterwegs. Das fährt gerade kein anderer. Da kommen sie jetzt gerade hier um die Linkskurve Richtung Halleneinfahrt. Das sind unsere Führenden. Und hier haben wir ein schönes Dreierpaket im Kampf um, was ist das, Platz 6, 7? Da gehen wir gleich mal drauf. Da kommen sie. Alexander Borowski, Yannick Bäumer, Maximilian Dobrowolski. Ah, da kommt der Angriff. Da geht er vorbei. Das müsste dann der Yannick Bäumer am Alexander Borowski gewesen sein. So, a nice little fight here. P678 and Yannick Bäumer made the move on Alexander Borowski at the tight Omega there on the inside on the indoor track. A nice move.
Surprised him there a little bit, I would say. And there's the fight back from Alexander, is it? Let's see when they come over the line. There we have them. Oh, it was Maximilian Dobrowolski passing by Alexander Borowski. Yeah, good battles there. Not just in the front, everywhere in the field. We need to see where we can catch all the action. Because Tomek Bernadowski is gaining a bit more on Rico Habosch. Looks all clear there. So you can check where we have some nice little battles like here. Just want to check some times then if we have a duel with the shortcut. Who needs to go in? Levi Blocks and Lennox Langnickel. They weren't in yet. Where would they come out? Yeah, it's right on P3, 4 at the moment. Rico with faster lap times. He passed them at the moment. Even if they do a pretty good shortcut, they should be behind Rico. So it looks like with the early shortcut, Rico made a move from P4 to second position here in this heat. Also Lennox Langnickel im Moment da zwar auf Platz 12, aber der muss den Shortcut noch machen. Das würde ihn momentan so auf Platz 4 spülen, weil Levi Blocks vor ihm auch noch rein muss. Der ist aber momentan eher Richtung Platz 3 unterwegs. Rico Habosch ist da schneller unterwegs als die beiden. Dreht schnellere Runden und konnte die beiden dadurch überholen mit seinem Shortcut. Das sollte sich ausgehen. Da müssen wir mal abwarten, aber wenn es dann wirklich soweit ist, vielleicht kommen sie auch Side by Side raus, dann wird es nochmal richtig eng. Aber wenn ich das hochrechne, ja, es ist im Moment wirklich so ein Side by Side Ding zwischen Levi Blocks und Rico Habosch. Das müssen wir auf jeden Fall im Blick behalten irgendwie. Mal schauen, wenn sie hier wieder über Start und Ziel drüber kommen. Rico eine 11,9. Jetzt gucken wir mal, wann hier Levi und Lennox kommen. Das müsste jetzt der Fall sein gleich. Ja, da sind sie gerade drüber gefahren. Levi 11,8, Rico 11,9. Hat da nochmal ein Zehntel aufgeholt. Ja, das wird richtig eng wahrscheinlich. Jetzt gerade mit. Er läuft dann jetzt auch gleich auf Verkehr auf, also er tut wahrscheinlich gut dran, da dann jetzt den Shortcut zu nehmen, denn er ist eine Sekunde schneller als der Fahrer vor ihm. Also wenn er jetzt den Shortcut nicht nimmt, dann könnte es sein, der hält ihn ganz schön auf da. Na, schauen wir mal, was er macht. Er fährt den Shortcut und wo kommt er jetzt raus? Oben links, Achtung, Ausgang Shortcut. Levi Blocks kommt jetzt raus, Side by Side mit Rico Habosch, geht außen um Rico, lässt ihm keinen Raum. Ja, das war knapp, aber für mich eigentlich ganz okay, denn Strecke hat Vorfahrt. Oh, es war so knapp wie erwartet, aber war sehr gut gemacht von Rico. So as expected, Levi made some time on Rico, but not enough. They came out side by side when Levi took his shortcut. And Rico, yeah, with all his cleverness as a world champion, didn't leave him any space. And so Levi needed to back up and is now right on P3. But Levi couldn't stay out longer because he was, hitting some guy who had already done his shortcut and he was going 1 second faster. So if he would stay out, he would have lost too many time. So what have we done? We have done 9 laps, so the last lap sign should come out when they pass the start-finish straight again. Come around now. There's the board. Last lap board is out.
So Lennox have taken his shortcut up to 4th position, but I don't see a chance of an attack there. There's the first 4 in one picture, but all separated. I don't think there will be any change. Who's coming into? Lucas Bessot is the first one to take the shortcut, but he's not in the battle for this fight. So I guess that's how the race will end. One more time, the outdoor track for all the drivers. Yeah, the first 4 all separated each by 1 second. It was a clean race from Tomek. Rico with his good move, taking the first or the shortcut quite early and passing Levy and Lennox with that. That was a very good strategic move from him. And there we go. The winner of heat number 6, Tomek Bernadowski, ahead of Rico Harbosch, Levi Blocks and Lennox Langnickel. Oh, da haben wir nochmal ein kleines Track Race, das ging sich gut aus. Also wie gesagt, Tomek Bernadowski gewinnt. Rico Harbosch mit seinem guten Move, den zeitigen Shortcut zu nehmen, hat dadurch Levi Blocks und Lennox Langnickel überholt. Lennox bleibt hier nur der 4. Platz. Knapp hinter dem Podium. Oh, dann warten wir noch auf die letzten, die dann ins Ziel kommen und dann springen wir wieder rüber zur Siegerehrung. So I just see on the race control board is a warning for Rico Harbosch for not leaving enough space. So that is definitely for the situation with Levi Blocks coming out of the shortcut. So that's how the race control sees that situation. We take it as it is. It's just a warning. It doesn't affect the result. So he knows maybe not to push the opponent too far next time. Also für die Situation da am Shortcut-Ausgang, für mich sah es ganz okay aus hier, hart, aber okay. Rico hat aber dafür eine Warnung bekommen. Aber ja, ist nur eine Verwarnung, tut nicht weh, ändert nichts am Resultat. Ja, da sehen wir nochmal die schönen Pokale im Hintergrund, die es da zu verteilen gibt. Für jeden Lauf gibt es die Medaillen. Da bekommen die Podiumsteilnehmer auf jeden Fall alle eine Medaille für jeden Vorlauf fürs Halbfinale und dahinter die Pokale. In der Mitte der große Wanderpokal für den Champion. Und dann gibt es dann noch ein paar andere Preise. Da sehen wir so einen kleinen Handschuh noch. Da gibt es Handschuhe von 325 für die Halbfinalsieger. Also hier gibt's noch, wir haben noch ein paar andere Preise, die können wir demnächst mal noch einblenden. Es werden noch ein paar Preise verlost am Ende bei der Siegerehrung. Also alle Teilnehmer, die das jetzt hier hören, auf jeden Fall da bleiben, denn nur wer da ist, bekommt auch die Preise, die da verlost werden. Und da gibt es ein paar richtig geile Sachen auch. Da gehen wir auf jeden Fall mal noch drauf ein, die Tage, aber ich sag mal nur Taxifahrt. Da sehen wir auch Stefan Epp gerade, der ist regelmäßig auf der Nordschleife unterwegs. Es gibt definitiv auch eine Taxifahrt, also da bleiben. And there we go, podium ceremony, heat number 6, round number 2. We are waiting for Levi Blocks claiming his step on P3.
of this heat. There he is. Congratulations, Libby. And there we go with our second position, Rico Harbosch. And there we go, the winner of this heat, Tomek Bernadowski. Congratulations to our podium, Heat 6, round number 2. Der letzte Lauf, Heat Nummer 7, steht auf dem Programm für die zweite Runde. Das heißt, es ist der letzte Heat jetzt in die umgekehrte Fahrtrichtung, nicht umgekehrte Reihenfolge, hätte ich jetzt fast gesagt. Aber das ist nochmal ein ganz anderes Thema, das hier eigentlich gar nicht zum Tragen kommt bei der German Indoor Kart Championship. Also, wir gehen rein. Das muss ich tatsächlich zugeben, also der Tom ist derjenige, der normalerweise hier zwischen den Kameras hin und her switcht, weil der dieses Control Panel hier hat, aber ich bin euch ehrlich, ich habe ein bisschen Angst, wenn ich jetzt hier drauf rumklicke, dass hier gleich irgendwas passiert und dann sehen wir halt gar kein Bild mehr. Von daher, Freunde der Sonne, würde ich sagen, bleiben wir mal einfach jetzt bei diesem Bild und schauen einfach auf das entsprechende Live-Timing jetzt gleich rauf. Also Prozedere ist wie immer natürlich, so wie wir es jetzt schon den ganzen Tag über mitbekommen haben. Es gibt jetzt eine Outlap, sprich einmal kurz rausfahren, Reifen nochmal wieder auf Betriebstemperatur bringen. Wobei, so lange standen die Karts ja jetzt nun auch nicht. Das heißt, im Kern sind die Reifen sehr vermutlich ja, immer noch gut angewärmt. Geht jetzt rein über die Oberfläche. Wobei man da, glaube ich, selbst auch schon nicht groß was machen muss, damit die wieder genau da sind, wo man sie braucht. Tatsächlich, jetzt könnte ich mir vorstellen, eher in Richtung ja, Mittagssonne oder fast schon Nachmittagssonne, dass das Ganze hier eher eine kleine Rutschpartie werden könnte. Denn wir haben mittlerweile, ja, die 25 Grad, die sind mittlerweile erreicht. Draußen im Außenbereich scheint schön die Sonne die ganze Zeit auf die Strecke. Entsprechend ja, könnte das Ganze jetzt schon ein kleines bisschen rutschiger werden. Und ihr habt gerade schon gesehen, wer alles mit am Start ist hier für diesen Heat. So, und jetzt haben wir meinen Kameramann auch wieder hier zurück. Ich habe gerade gesagt, Tom, ich habe mich nicht getraut, irgendwas da anzupacken, weil, ja, keine Ahnung, ich hatte Schiss, dass ich hier gleich alles kaputt mache. Aber Gott sei Dank bist du ja jetzt wieder an meiner Seite. Das heißt, wir können also uns ums Renngeschehen kümmern, beziehungsweise lasse ich den Tom sich jetzt mal eben kurz ums Renngeschehen kümmern, denn ich war gerade schon auf einer Mission und war eigentlich dabei, Essen zu besorgen. Das probiere ich jetzt weiter. Ja, das ist auch sehr nett, danke. Sonst kriegen wir wahrscheinlich, kommen wir nie dazu. Also richtig Pause haben wir nicht, aber jetzt gehen wir mal zur Rennaction hier. Chris filmt uns da mal draußen schon ein bisschen was von der Strecke und ja, kurz verkabeln hier. Schauen wir nicht mal, 11,8. Eine 11,8 für Bran van den Einde. Das ist stark. Das hatten wir jetzt zuletzt nicht. Und Simon mit Werra steht ihm da im Nix nach mit einer 11,9. Aber das sind richtige Brennerzeiten.
Ian Lepeler dahinter mit 12,1. Dann schauen wir gleich mal, wenn hier alle durch sind. Das müsste jetzt der Fall sein. David Burke, der Letzte, der da über die Linie geht. Und jetzt haben wir Bran van den Einde, der sich da die Pole Position nimmt mit einer 11,833. So, schauen wir mal wieder auch durchs Feld durch, ob ich da irgendwo eine Überraschung sehe. Das ist jetzt keiner von den sogenannten Big Names, die da weiter hinten stehen. Ja, good luck Ian Lepeler. Da, yep, cheering for him. Starting P3, 3/10 behind the pole position lap, but nothing done there. There's still the chance to climb up the ladder. There we have Simo Vidvera. Ah, Michael is showing them always the results. Interesting. Okay. Now we see what's going on there. Yeah, Bran and Zimovic. They making a bit of a communication there. Let's go together. There you have Maximilian Bergil, Alexander Rosenbaum, Fabian Willems, Urim Sekai, Gregor Kapala, Christoph Polhammer, and then we have David Burke there, Jason Janssen, Ian Vermeulen, Marvin Komdur in card number 5 there, Sammy Max Thierry, oh, doesn't look too happy, Sammy Max. And we have Christopher Mark. Card number 18 is Giovanni van Blistervik. And then we have Octavian Lungu in a nice bright overall. And we have Michael Schöttler. Hi, Michael. So that's our grid, and Jan is back, but you can enjoy your currywurst first if you want. Enjoy it. Take your time. Gonna have a look at what's going on here. So we have Bran leading the field now. Let's see how he will do his start from his end. We've seen different styles now. Tomek was going right on the inside there from his start. Well, Bran taking the outside line, coming inside. That's the green flag, and we are on the way. Oh, and Simovic is right on his back, right on the bumper. Will we see a surprising move of Simovic here in turn 2? Now he stays behind. Oh, mistake from Bran, and everyone is piled up again. But the rest looks good so far. No big crash this time. That's good. We keep on racing there. Bran in front of Simovic and Ian. No change there. Okay, yeah. So now we are back and switching our positions here in our commentator's booth. Now Tom is the one who can have his food right now. So, but we are focusing on what is happening on the track. David Burke still the leader. No, he wasn't the pole setter. Who was the pole setter? It was Bran van der Einde. David Burke also now the new leader of the pack. And there's someone already who went through. Hey, wait. David Burke is now the leader because he is he took his shortcut right in the first lap. So this will be, yeah, how do you say it? Unofficial
so against the rules. This will be a penalty. We can ignore that in front. So, but our leader at all is Bran van den Eend und Simovid Vera and Ian Lepela. Also, unsere 3 Führenden, und das muss man jetzt mal einmal kurz hier einordnen, eigentlich Bran van den Eende und Simovid Vera sowie Ian Lepela, denn David Burke, der jetzt aktuell im Live-Timing auf 1 geführt wird, ja, da muss man ganz klar sagen, der hat in der ersten Runde den Shortcut genommen und da wissen wir natürlich alle entsprechend Bescheid. Das geht so entsprechend nicht. Das ist nicht erlaubt, aber das Ganze bereinigt sich. Burke lässt hier schon freiwillig so weit durch. Naja, aber schon wieder Shortcut. Ne, die anderen haben den Shortcut gewählt. So ist es. Also, chaotische Startphase, wie wir feststellen hier. Teilweise mit zu frühen Shortcuts, teilweise aber auch mit Positionsverschiebung bzw. dem ein oder anderen kleinen Pile-Up, wie wir es gerade gesehen hatten, in Kurve 1. Aber soweit hat sich das jetzt erstmal, würde ich sagen, geordnet. Vorne, logischerweise, haben wir jetzt ein paar der Kollegen, die sich mit dazu gemischt haben, die eigentlich ein bisschen weiter hinten unterwegs waren. Aber gut, auch das gehört dazu. Genau das bringt ja hier eigentlich die Spannung so ein bisschen mit rein. Genau dieser Shortcut, dass man da ein bisschen taktiert. Da geht der nächste durch, während wir hier uns drauf konzentrieren. Das ist so die zweite Kurve. Wenn es hier rausgeht in den Außenbereich, macht man so einen kleinen Haken und weit gezogene 180 Grad Linkskurve. Auch da mittlerweile, ich habe gerade mal kurz gefühlt, als ich draußen aufs Essen gewartet habe, also der Asphalt mittlerweile wirklich eine richtig hohe Temperatur, eine gute Temperatur. Also das Ganze sicherlich schon ein kleines bisschen rutschiger mittlerweile draußen auf der Strecke. So, jetzt haben wir es vorne wieder halbwegs geordnet. Also auch bereinigt sollte Bran van den Eende derjenige sein, der die Spitzenposition innehat. Alexander Rosenbaum, der hat sich da noch mit dazwischen gemogelt. Jetzt ist, glaube ich, aber... Ich glaube, der hat auch schon auf jeden Fall den Shortcut genommen. Ian Vermeulen genauso. Ja, wobei dann alle anderen dahinter, ich sag mal bis zu Simovid Vera, der hat noch gewartet damit. Und auch Ian Lepela, Maximilian Bergil, der hat sich aber vorbeigeschoben an Lepela. Also ja, eine Positionsverschiebung tatsächlich auch dann jetzt auf der Strecke ohne Shortcut. Und oh, das war eine knappe Kiste jetzt gerade. Glaube ich, sah es zumindest aus jetzt noch im Augenwinkel. Da kam einer aus dem Shortcut und ja, ich glaube, das müssten die beiden sein, die jetzt gerade reingefahren sind. Wer das jetzt ganz genau war, ja, Ian Lepela war es auf jeden Fall und Fabian Willems, denn die sind jetzt wieder auf den Positionen 3 und 4 beheimatet. Das heißt, wir haben jetzt vorne eigentlich wieder ein relativ bereinigtes Bild, so können wir das mal einfach festhalten. Alle anderen, die da jetzt im Shortcut schon waren, die sind mittlerweile auch wieder aufgeschnupft worden und überholt worden entsprechend, beziehungsweise die anderen, die da jetzt gleich noch ein Wörtchen mitreden wollen. Und da schiele ich ganz genau auf Start Nummer 15, aktuell auf Position 11, Simovid Vera. Der muss noch in den Shortcut, aber wenn wir da mal schauen, hat der, glaube ich, ziemlich freie Fahrt. Ja, doch. Ja, und ist auch vor allem super schnell unterwegs. 11,7 aktuell, also der macht im Fernduell gerade richtig schön Meter gut. Wird sich natürlich dann alles zeigen und ausspielen, wenn der gute Mann jetzt auch durch den Shortcut gefahren ist. Ah, da kommt er gerade raus. Knapp. Kann er daneben bleiben? Kann er daneben bleiben? Nee. Jetzt muss er verteidigen. Jetzt wird natürlich verteidigt, aber... Oh ja, Vera. Und der ist auch nicht zufrieden damit. Der hat ihm einen Daumen hoch gezeigt. Ich bin mir aber sicher, der heißt nicht das, was ein Daumen hoch sonst normalerweise zu bedeuten hat. Also... Der ist nicht ganz so zufrieden damit. Das heißt aber für uns, wisst ihr was, dass das Ganze jetzt natürlich ein bisschen emotionsgeladen ist. Und da bin ich gespannt, was jetzt hier die letzten 6 Runden passieren wird. Also wir sind in Runde 6. Okay, da muss man sagen, 5 Runden, die es logischerweise noch sind. 5 haben wir bereits hinter uns. Und jetzt geht es hinein in die richtig heiße Phase, die zweite Hälfte des Rennens. Das können wir schon mal festhalten. Und hier ist jetzt nichts mehr mit Taktieren oder Shortcut hier oder da oder sonst irgendwas. Nein, also wenn jetzt einer da um den Rennsieg fahren möchte, dann muss er das auf der Strecke ausfahren. So. In the front package, the shortcuts are through. Everyone has taken his or her shortcut. And as we can see, as close as it was between
our two leaders, we can see, or we can notice, that there's a little bit of tension in the air right now then, because Ian Lepla, sorry, not Ian Lepla, Simo Witvera or Bran van den Einde were not as satisfied as they could have been with these overtaking maneuvers and the way Vera took his shortcut, but it's now with a little bit of tension packed for the last 4 laps, so we can be happy about. And there's something. No, I just checked what will be the penalty for David Berg. It's 10 seconds because he's still up there. It's a 10-second pentalty for the shortcut in the first lap. Ah, okay. So, yeah. It's a pity because he's quite fast right now, doing 1 minute 12.1. So that's more or less one of the faster ones out on track right now. So I guess I can understand what he hoped for, probably, by taking the shortcut this early in the race. But there's Max Bergil coming out on P3, I think. That should be Max Bergil, yeah. Yeah, he already overtook Ian Lepla before the shortcut, and now he even overtook Alexander Rosenbaum by taking the shortcut a little later. Taking it a little later so he could drive into free air and do his lap times without anyone standing in front of him and costing him time. So, the new order in front: Simo Witvera on P1, Bran van den Einde on P2, and Maximilian Bergil with already 2 positions gained since the start on now P3, on its way for a podium, or for his way on his podium. And the others that still need to take the shortcut, they have nothing to do with the front. So it's not that intense as we had it in the last races now. So how many laps are we going? 8 laps is done now. So we have 3 more to go. 3 more chances for Bran to attack Zimovic. But Zimovic is gaining here, having now a lead of 7/10 over Bran. What do the others do? Ian, no, Alexander 10s quicker than Maximilian. Maybe we get a fight for P3 here in the end. But at the moment, yeah, everyone is quite nicely separated, even in the midfield. Yeah, they have all their respective distance in between each other, so let's see in the midfield if there's something there. Octavian Lungu, who has he behind him? Ali Nouranian. Both know each other quite well, both racing a lot in northern Germany, so know how to drive against each other. And both need to take, no, both have taken their shortcut, so it's a direct position fight there. Octavian in this bright yellow overall, good to see there, coming up towards us now. There we go. Da geht es um nicht weniger als die 12. Position, wobei jetzt mit 2 Kandidaten, die auch nochmal den Shortcut genommen haben, mit Boehlig, Zekai und Christoph Pohlhammer. Jetzt nochmal 2, die sich davor geschoben haben. Also die beiden im Bilde, um die es hier gerade ging, Octavian Lungu und Ali Nouranian. Die fighten gerade um Platz 13 respektive, beziehungsweise 14 und 15. So ist es. Auch dahinter noch eine kleine Kampfgruppe mit 4 Fahrern, ja, wobei da auch soweit das Ganze auseinandergezogen, dass es da jetzt glaube ich nicht einen direkten Angriff gibt, zumindest mal nicht jetzt sofort. 2 oder 1,5 Runden haben wir noch auf dem Petto, die noch gefahren werden müssen. Dann schauen wir mal, jetzt kommen sie da gerade wieder raus aus der Halle. Vielleicht gibt es da draußen dann einen Angriff, vielleicht jetzt hier in die Teichkurve rein, aber da ist Ali zu weit weg, da kann er es nicht versuchen. Da muss er sich jetzt wieder ransaugen, um dann vielleicht nochmal in der anderen 180 Grad links, die dann folgt,
jetzt im Hintergrund quasi, hinter Chris, da nochmal den Angriff zu setzen. Jetzt Schwung holen, dranbleiben. Vielleicht jetzt die Möglichkeit, sich reinzubremsen, aber Octavian ist da natürlich auch clever genug, macht dazu, da ist Ali wieder dran, aber das reicht einfach nicht, um da irgendwie einen gescheiten Angriff zu setzen. Und schauen wir mal, wie das vorn wieder aussieht, ob da Simovic noch ein bisschen rangekommen ist. Wir kommen jetzt hier gleich hinten an. Ja, nee, das ist alles, aber da war Platz 3 und 4. Platz 3, da ist die Messe noch nicht gelesen, würde ich sagen. Und da fährt auch schon einer ordentlich Kampflinie. Also Maximilian Bergil, der kann sich auf seinem 3. Platz noch lange nicht ausruhen. Weil wir jetzt aber natürlich auch schon in der letzten Runde sind. Also sprich, wenn da jetzt ein Angriff kommt, dann muss der jetzt gleich kommen. Aber, wobei jetzt ist da ist er zu weit weg. Höchstens noch ein ganz großes Mutmanöver in die Halle rein dann. Könnte so ein Brechstangending höchstens dann aber sein. Da kommen sie, ja, da ist er aber dran. Da ist er jetzt dran und der zuckt auch kurz, aber hält sich zurück. Mal gucken jetzt, wie ist es da? Der eine muss den etwas größeren Bogen fahren, kann mehr Schwung mitnehmen. Bergil aber nicht ganz, der macht einfach dicht und jetzt kommt er auch eng raus. Also damit Platz 3 für Maximilian Bergil. Schön verteidigt, muss man an der Stelle aber auch ganz einfach mal mitgeben. Auf jeden Fall. Auch das gehört dazu. Ähnlich wie diese Sticker, die es immer auf dem Auto gibt, wenn man auf der Autobahn schön schleichend hinter einem herfährt. Ja, du bist zwar schneller, aber ich fahre vor dir. Ja, auch diese Art gibt es hier. Jetzt natürlich nicht wundern, wenn ihr gleich seht, die kommen gerade wieder falsch rum in die Box. Also verhältnismäßig falsch rum, für das wir jetzt hier gerade gesehen haben in die Box. So, ja, da ist so eine 180 Grad, so ein U-Turn ist da auch nicht ganz so leicht immer. Ja. So, denn wir sind jetzt gleich bei Runde 3 angekommen und da geht es wieder in die andere Richtung. Alright, so we prepare ourselves for the podium ceremony. Just seeing the drivers coming over the bridge after they've been weighed. And then Jan will grab them and take them to the podium. We will hand over the medals for their achieved positions, and then we prepare ourselves for the next round. Again, 7 heats in the normal direction.
So there we start with our third place in this heat, Maximilian Bergil. We have our pole setter ending up on the second spot on the podium, Brian van den Einde. And our winner of that heat, Zimovid Vera. There we have them. Our podium of heat 7, round number 2. Last heat of that round before we switch directions again. So at the moment we still have some refueling ongoing. All the cars will be refueled at the beginning of each round, and when this is done, then the drivers can take their carts and prepare themselves, and then we will go ahead with racing.
And we are back with the racing action here at the German Indoor Kart Championship 2026. Round 3 is underway. Heat 1 is started with the qualification, and therefore the drivers have once again one out lap to get the karts back into their respective temperature window and then go for exactly one shot of an hot lap. So this one needs to be as perfect as it gets to get a good starting position. And yeah, we are now in the second half of this at least racing day here on Saturday. We have still 14 heats to go. We started at 9 a.m. in the morning, and regularly there was a short period, a short break planned for us and for all the other participants in between. But because of us hanging a little bit behind our time schedule, we are now up. There you can see it right now. We are 4 minutes. 4 minutes we are back, but we picked up a few minutes again because we didn't do our planned break as we wanted to do. So we are back into the action and qualifying session. So the green flag was already out, or is it once again out? Kommt jetzt. No, it's coming now. Also das Ganze nochmal einmal natürlich auch auf Deutsch. Wir gehen hier in die zweite Runde jetzt rein, in die zweite Hälfte des Rennsamstages hier bei der deutschen Indoor Kart Meisterschaft, bei der German Indoor Karting Championship. Da gehen wir rein. Jetzt mit der Qualifikationssession. Insgesamt haben wir noch 14 Heats, also genau das gleiche Programm, was wir heute Vormittag bis heute eben schon erlebt haben. Das spulen wir jetzt gleich hier nochmal ab und gehen hier jetzt hinein ins Quali. 2 Outlaps jetzt, weil wir wieder die Richtung gewechselt haben. Also nicht nur eine, sondern zack, direkt mal 2. Jetzt gibt es aber die grüne Flagge und das bedeutet, es kommt jetzt auf den Punkt an. Eine Runde, die muss sitzen, die muss zählen, die muss man so perfekt wie möglich auf die Kette kriegen, um entsprechend sich eine gute Startposition hier rauszufahren. Wir sehen einige Kandidaten, denen wird gar nicht erst eine Pause gegönnt. Also das Ganze, wie hier die Heats zugeteilt werden, ja, und wie die Gruppen zusammenlegen, das ist natürlich per Losverfahren alles ausgelost worden. Ja, also das alles per Zufall. Und dass zum Beispiel ein Simo Vedvera, der gerade eben das letzte Rennen noch gewonnen hat, jetzt schon wieder im Go-Kart drin sitzt. Ja, das ist natürlich ordentlich. Das ist natürlich jetzt ein richtig strammes Programm für ihn. Ich schaue gerade mal, wenn ich so die Liste überfliege, haben wir da noch einen, der jetzt direkt quasi Doppelstarter ist. Aber das sieht mir tatsächlich nicht danach aus. Anderer hat wenigstens mal einen Lauf, kurz Pause. Wobei, ich würde sagen, weiß ich nicht, ist das so sehr vom Nachteil überhaupt? Also eigentlich sich jetzt einmal eingeschossen zu haben. Ja, das kann auch vom Vorteil sein. Ja, das kann auch vom Vorteil sein. Ich könnte mir vorstellen, es wird anstrengend. Aber ich denke mal, wir werden es jetzt spätestens sehen, wenn jetzt gleich die Rundenzeit von ihm reinkommt. Dann sehen wir, ob es was gebracht hat oder nicht. Weil wir sowieso den Richtungswechsel jetzt hatten. Also da muss ich ja eh neu einstellen. Aber da haben wir es. Ja, ein knappes Zehntel hinter Christoph Vollert. Ja. Würde ich jetzt aber nicht darauf schieben. Also die Jungs, die sind alle so fit, die fahren auch beim Endurance-Rennen 2 Stunden am Stück. Also das tut denen jetzt nicht weh. Tut nur im Nachhinein weh, wenn der Rücken dann rund ist. Ja, jetzt so, der letzte ist jetzt Sebastian Papke über die Linie. Was kann der noch reißen hier? Platz 11. Da wird er nicht ganz so happy sein, glaube ich. Wir sehen aber im Vergleich zu den Rundenzeiten, die wir jetzt den ganzen Tag über gesehen haben. Also erstmal, als wir den ersten Richtungswechsel gemacht haben, ja, wurde es ein kleines bisschen langsamer. Jetzt ist man in etwa auf dem Zeitenniveau unterwegs, wie auch in die andere Richtung noch. 12,2, also sagen wir einfach mal tiefe 12er Zeiten an der Stelle. Ist trotzdem aber auch nochmal langsamer als das, was wir heute Morgen teilweise in den Qualifications gesehen haben. Da waren wir sogar teilweise im 11er Bereich unterwegs. Da muss man einfach dann an der Stelle mal zu sagen, natürlich die Temperatur deutlich höher, es ist weniger Sauerstoff in der Luft, also auch kleinere Motoren wie diese 4-Takter 270 Kubik Honda Motoren. Ja, die brauchen natürlich Sauerstoff und je mehr Sauerstoff in der Luft ist, besser laufen die. Und logischerweise bei den Temperaturen jetzt mittlerweile 25 Grad, ach ich gucke doch noch mal.
Ja, doch, 25 Grad haben wir. Also sprich sicherlich auch eine Asphalttemperatur um die 35, 40 Grad vielleicht sogar. Heißt, auch die Reifen spielen hier jetzt eine große Rolle. Wie geht man mit denen um? Wann fangen die an zu schmieren? Überfahre ich sie vielleicht schon relativ früh zu Anfang oder spare ich mir da ein kleines bisschen auf? Das sind alles jetzt solche kleinen Taktierereien und Fragen, beziehungsweise Aspekte, die man eigentlich mit im Hinterkopf haben muss. Und das klingt super viel. Als Fahrer denkt man sich doch eigentlich einfach doch nur stumpf fahren und den Rest macht doch wer anders, so nach dem Motto. Das ist nicht so, das ist nicht so. Also tatsächlich muss man da schon ein bisschen aufs Material hören und ein bisschen mal reinfühlen. Was macht der Reifen, wenn ich jetzt einlenke oder zu stark einlenke? Ach, der Kollege Sebastian Papke, der ist aber auch einfach ein kleiner Witzbold, ne? Ach, hei. Ja. Ah, Gott sei Dank. Aber wenn der jetzt ein schlechtes Rennen fährt, dann können wir sagen, der war geistig gar nicht mit auf, der Höhe. Wenn der jetzt natürlich ein richtig gutes Rennen fährt, dann ist der hier der King of Kotlet. Ja, das ist so. Okay, so let's see. We have, by the way, da wird Seppel auch im Chat noch angefeuert übrigens. Und Jelle natürlich auch. Christoph Vollert has taken the pole position here with a 12-2 in front of Simo Rivera, who just won the race before, and Jelle Verhorefort. Back in the front, Jelle. And we see now all of them starting their formation lap. Before we had Sebastian Papke making a bit of fun, sitting in his cart there. And now we go back inside. We see them there, going through the narrow section, coming back towards us, and then we will see the start procedure. A new leader for the start, Christoph Vollert. We haven't seen a start from him yet. Let's see how he will do this. He's already accelerating. Now he's breaking down the field again. Oh, let's have a look for the Ceremonia effect. Yeah, I mean, they told them they need to keep them together until the start line. Yeah. There's this cone that you can see right in the middle of the track on the right side. That's the exact mark for the leader that he can decide what he wants to do, and he is accelerating straight away out of the first corner, or the last corner in this case. First attack on Sebastian Papke there. And der Attack von Lizimovic. Whoa, that was surprising. That was very surprising and something we didn't expect, to be honest. Yeah. I was searching in the live timing for the one who was attacking Sebastian Papke. That should have been Bruno Fuhrmann. But the action is right at the front of the field. Right now there's another overtaking maneuver taking place. They're coming back now. Christoph Vollert under pressure there for P2. Jelle is right on his back. And Simovic can gain a bit of a gap there. Yeah, seems like it wasn't too bad to go straight away into the go-kart again and do another race. Looks like a bit of understeering for Christoph. He's missing some apexes there, I would say. Maybe he overheated the tire a little bit. I would not say that the tire is not on temperature at all, because with everything we just said in front of the race, depending on the temperatures outside, it's more that you have to focus on cooling down the tires and not... A shortcut for Sebastian Papke. He was coming through. Guess no, was someone he's else, there. No? Him? Yeah. Okay. So he's my brother in crime when it is about karting. I saw okay. So he sent you his thoughts by Bluetooth, right? Yeah. A little bit of fun has to be here, right, in the chat, in our commentators booth. In the chat as well. Come on, chat as well. Bring up the fun in the chat. Yes. And for sure, once again, if you have any questions or anything to tell us, don't hesitate to write it into the chat and put it right straight to us. Who's there? Another one took the shortcut. It was Matteo De Remey. Yeah, and Christoph Vollert. He could catch up to Simovic again. Found his pace. Still Jelle with them. All of the three are
separating a bit now, and there is Simovic and Jelle taking the shortcut. This is critical now. If Jelle can catch up to Simovic, then there is the chance for the young German to overtake Christoph Vollert by the shortcut. He's just 2/10 behind, so and even though 2/10 to Christoph Vollert or Simovic Vera, so they are quite close together at this point. Also es sieht so aus, wenn Jelle Verhorefort es schafft, jetzt hier die Lücke zuzumachen, beziehungsweise richtig ranzufahren an Christoph Vollert, dann kann er gleich sogar, wenn er den Shortcut vernünftig einsetzt und taktisch klug plant, es sogar schaffen, nach ganz vorne zu fahren. Und schau mal, er ist sogar schon, ja, wobei, es kommt jetzt drauf an, was Christoph Vollert macht. Natürlich noch Christoph Vollert, der fehlt jetzt gerade an dem Punkt noch. Der ist jetzt natürlich mittendrin im Geschehen. Und das wird sich dann natürlich auch erst zeigen, wenn das Ganze bereinigt ist. 57,492, neue schnellste Rennrunde für Simovic Vera. Was macht Christoph Vollert? Der bleibt draußen. Er dreht jetzt hier seine Runden, da haben wir ihn. Hat auch vor allem natürlich jetzt keinen richtig vor sich. Also das eigentlich vom Vorteil dahingehend, dass er jetzt erstmal seinen Schuh runterfahren kann. Ja. Da müssen wir jetzt mal die Rundenzeiten auf jeden Fall vergleichen. Denn wenn Jelle Verhorefort jetzt schneller fährt als Christoph Vollert, dann ist die Chance da natürlich für den Overtake da. Wo machen wir da die Führenden? Da sind sie. Ja, es scheint. Also optisch tut sich da glaube ich nichts am Abstand von Jelle zu Simovic. Aber Simovic ist halt. Oh doch, wobei. Kommt ein bisschen näher vielleicht. Ja, ist jetzt auch praktisch, dass er sich da mehr oder weniger ranhängt. Ich bin mal gespannt auf die Rundenzeit, wenn die beiden jetzt hier rumkommen. Was man dann im Vergleich sehen kann, weil dann können wir schon mal so einen ersten kleinen Schluss dazu ziehen. Ja, okay, das ist jetzt 12,3, 12,2. 2. Und dann ist die Frage, was macht Christoph Vollert? Ja. Schönes Fernduell, ich mag sowas. Ja, total. Der müsste jetzt gleich über die Linie kommen, 12,2. Ja, also da kann man von einem Hauch von nichts sprechen, weil das sind exakt 4.000stel, die der Unterschied jetzt in der Zeit war. Also selbst ein Mühe wäre da wahrscheinlich übertrieben. So, da hinten fährt noch mal jemand Neues durch den Shortcut, aber das ist, glaube ich, eher was aus dem hinteren Bereich des Feldes. So, wir sind auch angekommen in Runde 5 mittlerweile. Nicht wundern, warum wir mal kurz hier ein Stück weiter vom Mikro weg sind. Wir müssen unseren Bewegungsmelder hier rankriegen, dass hier wieder Licht ist. Also, so sei es. Wen haben wir denn da, die zwei? Die sind auch noch irgendwo beisammen hier. Ja. Overall. Können wir rausfinden, wer das ist. Gehen wir da mal gerade mit. Hat man ein Auge drauf. Matteo de Rama X und Manuel Dufner sein. Das ist möglich. So, ich gucke wieder mal Fernduell auf die Sind auf jeden Fall hinter einem mit einem roten T-Shirt und kurzer Buchse. Das könnte Sebastian Papke sein. Also von daher schließe ich jetzt einfach mal darauf, dass es die beiden sind. So, da haben wir nochmal zwei Shortcuts hier. Ja, Jelle ein bisschen schneller, aber es nimmt sich wieder nicht viel. Aber das könnte auf dem Side-by-Side-Duell aus dem Shortcut rauslaufen. Und dann hätte in diesem Fall Vollert die schlechteren Karten, weil er auf der Außenbahn ist. Ja, man muss dazu sagen natürlich, also der Shortcut in diese Richtung jetzt bei weitem nicht so. Ich glaube, jetzt hat er genommen, oder? Ja, ist da irgendwo gerade und hat sich auch sehr in so eine Lücke reingepresst. Ja, das war er. Das war er. Also ja, es hat gereicht. Hat gereicht, knappe Kiste, aber die drei jetzt schön zusammengepackt da vorne. Also Jelle Verhorefort und Christoph Vollert jetzt direkt hintereinander. Da geht es um die Plätze 2 respektive 3. Auch mal gespannt, was Simovic Vera da jetzt vorne veranstalten kann. Ist im vergangenen Umlauf so grob 2 Zehntel schneller gewesen als die beiden. Oh, und jetzt läuft man da. Wobei, nee, das war noch ein Überbleibsel, das war was anderes. So, also wir sind da vorne unterwegs. Die ersten 3. Zack. So, Christoph Vollert, also jetzt sehen wir es auch im Live-Timing, auf die 2. Position nach vorne geschoben. Das Gute ist, die 3, die haben jetzt so ein kleines bisschen Abstand zum Viertplatzierten, zu Kieran Kennis. Also das heißt, man kann es sich ein bisschen erlauben, jetzt gleich mal da Kampflinie zu fahren. Und es gibt auch, hat er also gut getroffen, den Shortcut. Also eine neue Bestzeit direkt mal mit einer 57,441.
Ah, das wird noch ein hartes Stück Arbeit auf jeden Fall auch für Christoph Vollert da. Da darf er jetzt nicht ablassen. Wenn er da irgendwo die Lücke auch noch ein bisschen offen lässt, da wird Jelle definitiv reinstechen. Auch wenn er noch jung ist, der ist einfach knallhart. Da kennt er nix. Aber Christoph ist natürlich auch mit allen Wassern gewaschen. Er weiß, wo er hier verteidigen muss und wo kann ich die Linie ganz normal fahren, um meinen Schwung ganz normal mitzunehmen. Schauen wir mal dahinter, was macht Sebastian Papke? Der ist ja immer noch auf der 7, hat ein paar Plätze gut gemacht. Schauen wir wieder raus. Da haben wir die Hallenausfahrt, da kommen sie raus. Sebastian Papke da mit dem Manöver. Holt er ihn sich? Bleibt er davor? Das sieht gut aus. Schön vorbeigebremst. Ja, scheint auch sauber abgeschlossen zu haben, also war er ja schon gut vorbei. Da ist er vorbei. In dem Moment ist natürlich jetzt auch ein bisschen zum Verwechseln ähnlich, dass die beiden da mit schön roten T-Shirt beide und kurzer Hose unterwegs sind. Naja, aber Sebastian Papke ist der hintere Rote und der hat gerade den Kollegen mit dem weißen Helm überholt, was dann sein müsste František Moravec. Oder es ist Janis Janke, das kommt gerade darauf an, ob sie schon da geholt haben. Aber glaube ich ja raus aus der Halle, also sprich schon hinter der Zeitschleife, da müsste es eigentlich ja der davor gewesen sein, also entsprechend František Moravec, Jak. Vorne die ersten drei, die kleben weiterhin zueinander. Also wenn da einer das Tempo höchstens vorgibt, scheint es mir Simovic Vera zu sein. Da ist auch, wobei schneller kann man jetzt auch nicht sagen. So grob gleich schnell ist das da alles. 12.151, 12.0 und nochmal 12.0. Nahezu die identische Zeit zwischen Vollert und Ferrore Ford. Also wieder nur 4.000stel der Unterschied bei den beiden. Und entsprechend schwer ist es dann natürlich, selbst wenn du direkt da dran hängst, da irgendwo einen Angriff zu machen, wenn einer wirklich nahezu exakt den gleichen Schuh fährt wie du. Also da musst du schon wirklich auf einen Fehler vielleicht hoffen, um überhaupt irgendwo auf die Chance zu wittern, weil 4.000stel, das kann sich jeder selber ausrechnen. Meter oder Zentimeter oder Millimeter das im Endeffekt sind. Man sieht, Ferrore Ford fährt einen ganz anderen Ansatz, der fährt ein bisschen enger. Oh, jetzt sind sie aber dran da. Beim Reinbremsen oder in die Kurve hinein kommt er immer gut ran, beim Ausgang verliert er wieder so ein kleines bisschen. So, und jetzt fängt da vorne Vera an, Kampflinie zu fahren. Hat er sich nervös machen lassen. Wir sind in Runde 9. Das heißt, wir haben gleich noch 2 Runden auf jeden Fall vor uns. Also die jetzt 10. Runde und dann entsprechend noch die 11. Und die 3, die sind wieder so dicht zusammen. They are so close together. My colleague, I already told this saying, you can put a towel above all 3 of them. So close are they together. And we are now heading into the last stage of the race. 2 laps are left here in this race. Exactly this one. That's defending at its best from Simovic Vera. You cannot go any tighter than he did here. Now it's difficult. Maybe that's a chance to have a look inside here into this hall again, because you have to be on full throttle. If not, your follower or the runner-up behind you will catch you, because he can take more speed through the corner, but as well, if you stay on the throttle, talking about catching, you cannot really defend the inside line. But and Kieran Kennis is catching up. Kieran we have four-way fight now. Four-way fight for the top step here in heat number 1 of round 3. Let's have a look on the lap times, and they are getting slow. They are really getting slow. And Kieran Kennis 1.4 seconds faster in the last lap. So they are all defending here. There's a little bump on the outside on the exit of this corner. Now let's have a look there if Vera defends. Look how close he drives. There's a 5th one coming. One more lap and we will have a 5-way fight. They are very slow, very slow while defending there. I mean, it's the last lap now. It's the last lap. So if there will be an overtake, he was showing his nose, but he
mentioned, or he did notice that it's not enough to stick into it. So we have one more chance now to overtake. And let's have a look. Now, is there an aggressive? No. He's going for the white exit. Nice push One there. last time here. No. Clean. That's it. Clean driving. That's it probably. And let's have a look here into the last corner. No. No chance at all. So it's race win number 2 for Simo Wittwehrer in front of Christoph Vollert and Jelle Verhofort. Kieran Canis joined the party as well for the last lap, but couldn't do anything. But as it looks now, Max van Laar just grabbed 5th position in the last lap and overtook Sven Hendriksen. Ui, würde ich sagen. Ja, also Leute, spannendes Rennen da wieder mit einem schönen Kampf am Ende. Fast noch ein 5-Kampf geworden. Simo Wittwehrer gewinnt das Rennen vor Christoph Vollert, Jelle Verhofort und Kieran Canis. Alle eigentlich Stoßstange an Stoßstange unterwegs gewesen da. Ja, was ist mit Seppel passiert, war die Frage. Habe ich gesehen noch. Ja, ist 11. geworden. Ist auch, glaube ich, von 11 gestartet oder von 10. Also da lief es nicht ganz so rund. Er hat den zeitigen Shortcut genommen, da kam er nach vorn. Oh, und dann hat es ihn aber noch durchgereicht. Das lief sicherlich nicht wie erhofft bei ihm. Yeah, there we see Jelle Verhofort together with Flo. Flo is one of the head personnel here in the pit lane, Christoph Vollert. And there we have Kieran Canis. They all need to wait for the signal to go out. There they get it from the marshals. Go up and go to the weighing scale. But they need a bit of an order that the marshals see who's going there. And you see Jelle Verhofort with a quite heavy seating there to get to these 85 kilograms, which are necessary to have when you're driving here. There we have Zimovic stepping on the scale. In Kieran there. Yeah, we have Esteban Vochten right in front here with a bit of a neck support. That's also not a bad idea, especially for very young drivers to support their neck and head in case of crashes or whatever. All good there. Safety first. Always take care of your health. And then we wait until they come over for the podium ceremony. See, Jan is waiting already for them. Yeah. Where you see they get out, they talk to each other quickly, shaking hands, and then making their way over the bridge where Chris is waiting at the moment. Maybe you can get some nice impressions there. Over there. Take their time, it looks like. No hurry, no rush. You see Octavian Lungu walking out there in the pit lane, and I see there is a 5-second penalty for him. He had 2 warnings in the race for failed overtake. And if you get 2 warnings, that's a 5-second penalty. Yeah. There's Finn-Luca Bönnecke. And to make that complete, the first lap shortcut of David Burke, yeah, it was confirmed, and he received the 10-second time penalty for that.
Very unfortunate for that really experienced driver. Now we see the drivers checking their data on the mobile phone directly, which they carry with them on the steering wheel to see their lap times. There's Jelle with, oh yeah, hey, watching the stream, thank you. And then we head to the podium. And trophies again, very nice designed. And then we have the young German Jelle Verhoevenvoort. Congratulations on P3 in your heat. Yeah, very proud father making the pictures there. And then we have Christoph Vollert taking P2 in that heat. Defending against Jelle, couldn't make the move against Zimovic. And there we have a back-to-back win, last race won, and having the win on the first heat of the new round as well. But we don't see him. Where is he? Waiting for him. Where is Zimovic? Zimovic missed the podium. Where is Zimovic? Where is Zimovic? Zimovic is not there. Oh, I guess making the picture without him, I don't know. He left already. But that's it, our podium. Congratulations.
Good. Next heat. Heat number 2, round 3. Here we go. Let's see who's in there. Give me a note there. Green flag is waved. Guess we will get the overview soon. Who's in there? Navy blocks, I see. Ooh. Jimmy Gaspar. Yeah, it's quite an okay group. Let's see. I was taking the top spot here. I see there's some insider trash talk going on in the chat. And the first times should come in now. 12.6. I guess this will be not the top spot. Levy blocks 12.6. Okay. Semi-max 12.5. I wonder. Last qualifying we're 12.2. Now we have Jan Schmidt 12.3. It's not that fast qualifying. No Elias Ende is through. We are done. Pole position for Jan Schmidt. Or Schmidt on 12.3, and Semi Maxiri following him with an almost 2/10 gap, and Levy blocks waiting there on P3. Jan Schmidt on pole. Not Schmitz. No. Jan Schmitz is sitting next to me, but Jan Schmidt is on pole. Here we have it. It would be nice if he wins the race. Oh, I have to call him out for the podium. There we have it. 1 minute 12, 0.392 the pole time. A bit slower than our first heat. Yeah. Right now, but still quite competitive. With just the first two who were quite quicker than our pole time this time. So. Still P3 for Jan Schmidt, then Sami Max Sigiri and Levy blocks then on P2 and P3. First 3. Der ersten 3. Jan Schmidt auf Position Nummer 1, 1.12. 3.92 haben wir gerade mal den Vergleich gezogen Richtung der vorherigen Qualifikationssession in Heat Nummer 1. Also wäre auch Platz 3 dort für ihn gewesen. Sami Maxiri und Levy Blocks 2 und 3. Gerne einmal euren Liebling raus. Zeitplan werfen. Oh. Wir sind wieder im Verzug. Das gönnen wir uns. Das gönnen wir uns. Jan Schmidt übrigens. Ich habe gerade mal geschaut, wir haben eine Umfrage rausgegeben, wo wir so ein paar Informationen noch für die Teilnehmer oder von den Teilnehmern bekommen. Er sagte, bei der GIKC 25 lief gar nichts für ihn und dieses Jahr will er ins Halbfinale. Also jetzt hier mit der Pole Position natürlich die besten Voraussetzungen, um da richtig Punkte zu sammeln. Da schauen wir doch mal, ob er da einen großen Schritt gehen kann, um sein Ziel Halbfinale hier zu erreichen. So, und damit wollen wir dann reingehen in die Rennaction hier in Heat Nummer 2, 3. Also Jan Schmidt, derjenige, der hier das Tempo vorgeben darf, bevor es gleich auf Start und Ziel rund geht. Mit Heat Nummer 2. Dann geht's rein in die Rennaction.
bei der German Indoor Kart Championship 2026. Beschleunigt einfach mal stumpf raus aus der Kurve, so nenne ich es jetzt einfach mal. Aber das hat er gut gemacht. Position verteidigt, hätte ich jetzt fast gesagt. Fährt aber einen großen Bogen raus und hat jetzt sofort Sami Maxieri neben sich. Muss jetzt ein kleines bisschen mehr wieder verteidigen. Scheint da ja, schon gut unter Druck zu stehen. Hinten, ja, da wird aber richtig gehackt. Also da wird richtig reingehalten. So wie sich das gehört. Aber ja, soweit alles gut gegangen. Da konnte man sich jetzt wieder sortieren. Das ist wichtig vor diesen S's, bevor es in die Linkskurve hineingeht. Ansonsten wird der Platz da ziemlich eng. Und die ersten drei, ja, die profitieren davon mal richtig ordentlich. Die sind schon mal, naja, auf und davon ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber haben da mal eine richtig ordentliche Lücke schon rausfahren können. Auf den Drittplatzierten, auf Emil Forker, der auf Platz 4 unterwegs ist. Yeah, we're seeing Jan Schmidt from the starting line there, accelerating quite early in the last one. Oh, there was a bit of squeezing around P3 and P4. Oh, need to stay on there. And he made a bit of a mistake on the first corner, so Sami Maxieri could get aside him, but he managed to keep his position in front. Now we have the first chance to take the shortcuts. Nobody from the lead group. P4 is taking it. And there was an overtake for P4, 5, 6, 7. This must be Noah Elias Ende going by Fabian Willems. And so we have Peter Döpker taking the shortcut immediately on the first opportunity. Oh, could be a chance. If he has fresh air, can go fast lap times, and the three that we see here are battling it out. Oh, there could be a surprise winner. Well, not surprise, but there could be a winner coming from before. And there's the attack. Attack from Sami Maxieri. A bit of a bumping there against Jan Schmidt, and Jan Schmidt loses the place against Levi Bloks as well. Ooh, that was not the best for Jan Schmidt. Having a look out there to the marshals, but no reaction. All good for them. It was a late move, but it was a good braking maneuver in my eyes. And no, nobody's taking the shortcut from them. They're staying out. Aber soweit ich es jetzt gesehen habe, eigentlich nach einem relativ sauberen Manöver aus. Klar, hart, gut reingehalten da in der Ecke, aber sauber exekutiert das Ganze. Von daher, eigentlich, damit kann man leben. Und ich glaube, die Rennleitung erst recht. Ist natürlich jetzt für Jan Schmidt ein bisschen von Nachteil, dass er da direkt mal so weit, ja, rausgeschoben oder beziehungsweise überrascht wurde, dass sein zweiter Konkurrent, dass Levi Bloks da direkt mal mit durchgehen konnte. Das Ganze jetzt wieder ein bisschen vermischt durch den einen oder anderen Kandidaten, der den Shortcut bereits genommen hat und sich so vorbeigeschoben hat an der Führungstruppe. Und die drei, die laufen jetzt gleich auch auf, in etwa auf einen dieser, ja, Kandidaten, die vor ihnen fahren, aber gleichzeitig natürlich aber auch bereinigt eigentlich wieder dahinter wären, sobald die ersten drei den Shortcut nehmen und ja, direkt mal alle, aber direkt hintereinander, also sowohl Schmidt, Siri und Bloks, alle drei durch den Shortcut durch. Gucken wir mal. Ja klar, gut, die müssten sich natürlich jetzt wieder vorne einsortieren. Ja, es war knapp, aber die haben durch den Kampf schon Zeit verloren. Ja. Aber das hätte jetzt noch ein paar Runden gebraucht, dass Peter Döpker da hätte davon profitieren können. Da war noch so eine Sekunde Luft und genau das haben sie jetzt auch ausgenutzt. Ja, und auch der vierte im Bunde, das müsste, wen haben wir denn? Das müsste, ja, okay, ja. Ja, der ist da gut rangekommen. Ja, ne? Der ist jetzt auch zumindest mal wieder in Schlagdistanz, könnten wir festhalten. Frage natürlich, wie gut kann der jetzt mithalten? Etwa. Das zwischen Siri und Bloks ist ja auch noch nicht gegessen. Also wir haben es gerade gesehen, wenn man da richtig anfängt zu fighten, dann ist innerhalb von einer Runde ganz schön viel Zeit flöten gegangen. Ja, wir erinnern uns da gerne mal kurz an den letzten Heat in Runde 2 zurück. Da hinten wird weiter gefightet. Es geht
um die Positionen 5 und 6, wenn ich das richtig sehe. Jawohl, auch ja, mit ein bisschen Brechstange durchaus dabei. Aber das sah noch soweit eigentlich ganz in Ordnung aus. Und da hat man sich dann jetzt auch wieder sortiert. Mike Tobis, der hält da aber auch richtig gut rein, ne? Aber mit richtig Schmackes sich daneben gebremst. Aber auch das sah sauber aus. Hart, aber sauber, ehrlich gesagt. Ja. Die Tür war offen und wie sagte einst ein weiser Rennfahrer, if you no longer go for a gap that exists, you're no longer a racing driver. So. And there we are back in English. Yeah, and we see still the battle going on for a lead position here. Semi-Max here is still in front of Levy Blocks. But this is not done yet. We've seen a lot of battling in the midfield as well, so we need to decide what we see now. But I think the fight for the win is always the best fight. We see a good group of 5 or 6 cards. They are coming around the final corner with us now. It's 6 cards. They are battling it out for P7. Now you see them there coming outside. It's always also interesting to have a look who is standing at the barriers behind the track and tries to give signals, as radio messages are not allowed in this championship. So you have to give a sign from outside of the track to your drivers if you want to signal something to him or her. And always interesting to see. Oh, it wasn't Mike Tobis, as I see. It was Mike Burr who did this overtaking maneuver. Another Mike. Another Mike. Always in our group, in our friend group, always. If you call Mike and both heads turn, so yeah. But what a good race for this point. Started way back in P10ish something. Mike Burr. Yeah. And there's the attack for the lead. Nice. And lead change. And Jan Schmitz was already, no, this was the qualifying session. That is qualifying session. I just so, wanted to see Mike Burr started from 17th. So 17th, now up to 8th position. And Levi Blocks just went through and overtook Sami Maxidri for the lead. So we have a new leader right now, Levi Blocks. Coming from 3 on the start. And Peter Döpker also still into this party as well. There as well, it's close battle here. Having these two round the double right-hander. Best lap time, by the way, also driven by Levi Blocks, 57.599. So, yeah. All three in front still quite close together, but Jan Schmidt had to let them go for at least a little. But the first two are still close to each other. No one in defending mood right now, as it is lap 8 out of 11. So maybe here, no, also not. Maybe Ziri now just waiting until last lap or something to maybe put a move against Blocks, so that he cannot conquer again. Okay, just checked. So everyone who still needs to do the shortcut will not interfere with the front group there. The distance is too big. They're fighting against the P6, P7. There's still something ongoing there with Jimmy Gaspar. But the 4 at the front, they are battling out the win in that heat and the whole podium.
I was just thinking what der Drops ist noch nicht gelutscht means in English, but I don't know. It would be too nice. The candy is not licked? I don't know. Candy is not... Oh, maybe this means something else. Maybe we shouldn't say it. Yeah. Okay. Let's get back to the race action. Still the fight for P1 going on. Und so wie es aussieht, hat man sich da jetzt erstmal arrangiert damit, wie die Reihenfolge ist. Wir sind in Runde 9. Also gleich geht's in die vorletzte Runde hinein. Und wenn dann da nochmal was kommen sollte, dann müsste das jetzt gleich der Fall sein. Denn allzu viele Möglichkeiten bleiben dann auch wiederum nicht mehr. Und natürlich kann man sich seinen Gegner ein bisschen zurechtlegen. Man kann ein bisschen gucken, wo hat er seine Stärken, wo hat er seine Schwächen. Andererseits hat natürlich der Gegner auch die Chance, da jetzt gut zu verteidigen. Aber Siri da direkt dran, aber traut sich nicht innen reinzuhalten. Ist da wirklich direkt an der Stoßstange. Also der macht richtig Druck auf seinen Vordermann. Der macht richtig Druck auf Levi Blocks. Aber so ganz hat er sich noch nicht, weiß ich, getraut, noch nicht dazu entschieden, wie auch immer. Jetzt sieht es auch mehr nach Kampflinie aus. Also ganz weit wird der Bogen nicht mehr gefahren, Kurveneingangs, sondern hält sich dann halt auch eher am Kurveninneren. Auch da für die langgezogene rechts mehr so ein bisschen nach Lupfen aus. Und ja, ich glaube, also Levi Blocks scheint da schon ordentlich unter Druck zu sitzen. Der macht auch so ein bisschen Fehler, so sieht es aus. Also ist nicht mehr ganz so sauber unterwegs. Ist natürlich sehr zum Vorteil aller, die hinter ihm sind, die da direkt ranfahren können. Auch hier jetzt wieder schön verteidigen, schießt ein bisschen über den Scheitelpunkt hinaus. Ja, der will jetzt noch mal gucken, ob er da vorbeikommt. Der hat natürlich auch Bock auf Podium. Aber hält sich da auch erstmal so weit zurück. Wir gehen rein in die letzte Runde, müsste das jetzt gleich sein. Jawohl, das Schild ist draußen, wir sehen es. Last Lap. Und auch Jan Schmidt fährt schon ein bisschen versetzt, um die Linie innen zuzumachen. Peter Löbker jetzt vielleicht die Möglichkeit. Nein, stattdessen Schmidt, der fast da noch in die Lücke reinfährt, die Sami Max Siri ihm auflässt. Jetzt bin ich gespannt. Jetzt kommt hier nochmal eine Möglichkeit, da könnte er versuchen, innen reinzustechen, sofern die Lücke gegeben ist. Auch das ist nicht der Fall. Holt lieber aus und nimmt den Schwung mit, kann den aber nicht ganz umsetzen für den Kurvenausgang. Kameraperspektive hat ein bisschen getäuscht. Wir fahren rein in die Halle. Links rum einmal voll auf dem Pin bleiben. Da eventuell in. Nein, auch das nicht der Fall. Ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen am Scheitelpunkt wieder Blocks. Dadurch Siri wieder dran, aber nicht so, dass er in Schlagdistanz ist. Vielleicht jetzt, wenn es richtig gut durch dieses S durchgeht. Auch da ist er zu weit weg. Jetzt vielleicht nochmal. Nee, dafür hat er selber den Ausgang der Kurve zu sehr überschossen und war da zu spät auf der Bremse, kriegt jetzt nochmal einen hinten drauf von Schmidt, aber am Kurvenausgang ist das alles ja immer eigentlich sogar eher vom Vorteil, könnte man sagen. Aber da ist die schwarz-weiß karierte Flagge und damit ist es der Sieg in Heat Nummer 2, Runde 3 für Levi Blocks. Sami Max Siri kommt nicht mehr ran, hat nicht mehr die Chance, da vorbeizugehen. Jan Schmidt macht das Podium komplett. Und da in der letzten Runde verschieben sich nochmal richtig ordentlich die Positionen aufgrund der Shortcuts, die zum Ende hin dann nochmal genommen wurden. Ja, da schiebt sich Jimmy Gaspar wie erwartet nochmal vor auf Platz 6. Da haben sie gute Rundenzeiten in Fresh Air gefahren und konnten dann durch den späten Shortcut davor gehen. Und Mike Burr würde ich gerne an der Stelle dann auch nochmal hervorheben. Also von 17 auf die 9 nach vorne gefahren. 8 Positionen und das in einem Indoor-Kart-Rennen. Das ist schon eine Nummer, die kann sich auf jeden Fall mal sehen lassen. Und das sind auch einfach, jetzt muss man mal an der Stelle sagen, gute Punkte, die man da mitnimmt. Denn es geht ja darum, erstmal zuallererst in die Halbfinals einzuziehen. Also die besten 75 sind das, die da weiterkommen. Nach insgesamt 6 Vorläufen, die jeder Fahrer und jede Fahrerin zu absolvieren hat. Das Ganze natürlich mit 2 Vorläufen, die morgen noch sind. Heute sind wir komplett drumherum mit am Start mit den ganzen Vorläufen. Und wie gesagt, morgen an der Stelle entsprechend auch. So what we've seen is the heat number 2 of round number 3. And we saw a close battle until the end with Levi Blocks and Sami Max Siri. Jan Schmidt, Peter Döpker, all 4 together there. No chance for Sami Max Siri to pass Levi Blocks in the late stage of the race. Peter Döpker tried his move on Jan Schmidt but didn't work out as well. So we have the win for Levi in front of Sami and Jan. And we saw Mike Burr, we talked about him.
because he made his way up from starting position 17 up to position 9. So gaining 8 positions in an 11 round or 11 lap sprint race in indoor karting. This is quite impressive. So big congrats to Mike for that result. So Jan is ready. We're waiting for the drivers coming over for the podium ceremony of heat number 2. So there we are. We're starting with the podium. Jan is calling out his almost same named driver companion Jan Schmidt, making his way up to the podium. Where is he? Jan, come to us. You're getting your medal. Guys, where are you? Why are you leaving? You're getting medals after the race. I think he's climbing up the stairs. Is it Jan? Where is Jan Schmidt? Als hier jemand zuschaut gerade, der Jan Schmidt kennt und daneben ihm steht, schickt ihn zum Podium, der kriegt noch seine Medaille. Jan Schmidt bitte zum Podium. Jan Schmidt bitte. There's one more driver coming over. Is this Jan with the white helmet? Boah, Jan Schmidt hat wohl keine Lust. Ah, Andi Kopka, jawohl, Andi.
Also nochmal, jetzt fangen wir wieder an, jetzt sollte er da sein. Jan Schmidt ist jetzt da, kommt zum Podium. Ja, ein bisschen kaputt sieht er aus. Platz 3 für ihn. Glückwunsch. And we go for P2. And you maybe hear them cheering for him. There's Semi-Max Siri. His team is standing there supporting him. And our winner of heat number 2 in round number 3, Levi Blocks from Belgium, taking the top spot here on our podium in Grimma. Congratulations to all of you. There we have our participants for the next heat. Maxi Ziese in there, Wojciech Stefaniuk, Szczepan Putlik, Lennox Langnickel. Wow, a lot of great names in here that are all good for a podium at least. Victor Poiré, I've seen as well. Theo Di Vincenzo. Ah. Let's see what they will do. I can't guess who takes the win in here. Also auch wieder ein für mich sehr gut besetzter Lauf. Mehrere Namen hier, die immer wieder gut sind für ein Podium. Bin gespannt, wer sich dann jetzt hier die Pole Position schnappt. Das können auf jeden Fall einige sein. Jetzt kommen die ersten Zeiten rein. Da sehen wir Daniel mit der schwarz-weiß karierten Flagge. Ja, 13er Zeiten, das wird es noch nicht sein. Franek Dobke, Wojciech Stefaniuk, 12.3. Theo Di Vincenzo on P2, ja, 12.3, doesn't look too bad. Maxi Ziese, only 12.6. And we are through, and it is Lennox Langnickel taking the pole position with 12.217. The young German 1/10 ahead of Michael Wolters. And Ralf Zill, good points for his Masters category. I know he want to be up in front there. Starting from P3 now, ahead of Wojciech Stefaniuk, Theo Di Vincenzo. And you see all the names, a bit surprising for me, Maxi Ziese. Just on P9, with more than 4/10 behind Lennox. Szczepan Putlik down there in 15, okay. Yeah, but we've seen the gain of 8 positions in the last race from Mike Burr, so everything is possible here with a good strategy. Ein good pace. Ja, Lennox wird auch wieder angefeuert im Chat. Vielleicht hilft's. Ja, stand kurz vorm Sieg im ersten Rennen, dann gab es den Unfall da. Was ist das? 4, 5 Kurven vor Schluss.
Da konnte er den Sieg dann nicht nach Hause holen. Jetzt hat er erneut die Chance dazu. Und jetzt. Lennox davon. Also in unserer Umfrage hat er angegeben, dass er ins Finale will. Ich weiß aber auch, als er mir das mal noch vor ein paar Wochen schon erzählt hat, also geht es nicht nur ums Finale, sondern er ist Junior-Wertung und er will aber auch da ganz oben natürlich angreifen in der Wertung. So here we go. Just discussed some things and there we are. In the preparation for the start. Lennox leading the pack to the start finish line. Very slow, what I can see out of my window. You will see him now coming through, weaving a bit. There he is. Can you get an advantage out of his start? Doesn't look too bad. Green flag and we are on. Oh, this is a red flag. This is a red flag. There is card in the barrier. Who's that? What is that? That was strange. So I guess now there need to be some sorting done. Start was okay, maybe some timing issue again. I haven't seen anything that was incorrect. I don't know. Could there be a mistake from Lennox leading the field, but then he would just get a penalty? Now we see Nadia coming out there, maybe checking the order, I guess. Sending out each one by another. Okay, thanks for the advice. I was focused on the front, so maybe I haven't seen that. I just saw that the cart was standing there, but usually they don't red flag the race if there's a big crash. I mean, we had the huge crash in the races before where the whole track was blocked here in turn 2, and they didn't red flag it, so that's why I didn't thought it is because of a crash there. But yeah, they're getting back in order and we will restart.
And we are getting back into the race action. I don't know. Big crash at first corner and in the second corner as well. I was standing right beside it. Was, I guess, the reason for the red flag. But the pack is sorted now again. And we are heading back into the race action right now here for heat number 3 of round number 3. Oh, and our pole setter Lennox Langnickel waited very long and was very slow at the corner exit, saw in the entry. Oh, and there's already Hauen und Stechen again. And there's Maxi Siese, aber sowas von da hängen geblieben und der verliert jetzt richtig Position. Auch gerade da in dem Bereich, da hat es gescheppert, da hat es mal richtig einmal einen Satz für die Reifen gegeben, für die Bande. Das Ganze jetzt aber soweit eine ganze Ecke sortierter, so wie es aussieht. Sagen wir mal so, es sieht zumindest danach aus, als wenn wir jetzt mal weiterfahren können. Das ist ja schon mal eine ganz grundsätzlich gute Sache. Rein in die Rennaction und schauen, wie sich das Ganze jetzt hier sortiert. Vorne zieht sich direkt mal relativ zügig auseinander. Ab Position 5 müsste das sein. Ja, Position 5, da kommt direkt der Angriff. Das müsste Victor Pouré gewesen sein, glaube ich, der bei Patrick Büdecker reingestochen ist. Aber hat er sauber gemacht, die Tür war offen, er ist einfach auf dem Pin geblieben. Habe mich gerade mal auch noch mal mit dem einen oder anderen Fahrer unterhalten. Genau das ist es, worauf es hier einfach ankommt. Da muss man einfach knallhart hier sein in dieser Meisterschaft, um entsprechend was zu reißen. Ansonsten wird es schwierig und da geht es direkt mal für die ersten beiden, für Lennox Langnickel und Michael Wolters in den Shortcut. Also da macht man mal direkt kurzen Prozess, was das hier alles angeht. We have Lennox Langnickel from the pole position and Michael Wolters directly behind them, taking their shortcut right on the first opportunity of the race, and they don't want to get involved in any fights there. And before we saw the move from Victor Poiré against Patrick Büdecker, just a late braking move, and as Jan mentioned already in German, he talked with some drivers outside just in the break, and that's what it is all about. Just commit to the move, do it. You have to commit, otherwise you will be the one that gets eaten by all the others. That was more or less what every one of the other drivers is talking about. And let's have a look on the shortcut time. 57.5 and 57.6 for our two leaders here at the start after the first. There's maybe 1 or 2 tenths still in it. We have had a look to the other shortcut times. At least we don't have to worry about all the field mixing up together as the first two are through the shortcut. So I guess there will be no one going out or through the shortcut then in front of him. There we have our leader groups. Now that's top 4 now. Top 4 now. They will move up. Maxi Siese also after this clash at the beginning took the shortcut straight away, so he is back in P4, now P6 again, as other drivers took the shortcut as well. So he will probably getting back. We have Ralf Zill with his shortcut with the fastest lap of the race. Yeah, that's a really fast lap for also the shortcut. Yeah. 57.4. And also what the other drivers on the outside told me was, yeah, it's really sketchy on the track right now, as the temperatures are really high when you're standing in the whole sun. So not too easy to find the grip. It's not too easy to find all the apexes that you need to hit to have a good lap time and good performance at all. Also
draußen wird es jetzt immer wärmer. Die Sonne brennt hier auf den Asphalt. Das heißt, der Asphalt wird immer heißer, die Reifen werden immer heißer. Also es wird immer rutschiger. So wird es auch draußen berichtet. Da muss man jetzt echt feinfühlig fahren. Und schauen wir mal hier, Ralf Zill unterdessen oder in der letzten Runde mit seiner schnellsten Rennrunde. Mit dem Shortcut schiebt sich davor auf Platz 3. Schauen wir auf die Zeiten gerade hier. Wer ist der Erste hier? Victor Poiré ist der Erste im Feld, der noch nicht den Shortcut genommen hat. Er würde sich im Moment so ja, um Platz 5 einsortieren. Oh, da kommt der Attacke. Jetzt haben wir wieder auf die Front geschaltet auf jeden Fall. Da hinten wurde im Mittelfeld, gab es ein Überholmanöver. Aber wir sind hier im Kampf um Platz 3, weil da wird es relativ eng mit Ralf Zill und Wojciech Stefaniuk. Da würde ich natürlich gerne dranbleiben. Kommen jetzt hier nach vorn zu einer der guten Überholstellen. Vielleicht macht Wojciech da schon einen kurzen Prozess, aber da ist er noch zu weit weg. Da sehen wir die beiden. Was macht der Ralf? Ralf in der Masters-Kategorie am Start. Braucht da natürlich auch gute Punkte auf jeden Fall. Und da ist so ein dritter Platz overall natürlich sehr gut. Oh, da gibt es einen Crash. Oh, wir Da haben steht einer innen. Kann jetzt weiterfahren. Alles wieder frei. Gucken wir wieder nach vorn. Wojciech immer noch hinter Ralf, aber ganz nah dran. Da passt nichts mehr dazwischen. Jetzt muss er sich nur so den Ralf zurechtlegen, dass es da irgendwo die Möglichkeit gibt, auch vorbeizufahren. Jetzt vielleicht hier einmal rechts ausscheren. Nee, bleibt er fair dahinter. Aber dafür Hinterfeld, ja. But there was someone else seeing this gap and committed to it. Just what we said, you have to commit to these gaps if you see them. And so did, who was it? Someone in the midfield. Someone in the midfield, to be honest. It's not too easy even for us to find straight away all the drivers. Sometimes get some kind of a hint by the color of the helmet or by things like, is he driving in shorts on or a full suit? Yeah. But it's not always that easy. Is he making some funny moves in the starting grid maybe? Or this. But there's only one guy. Oh, now he's close. No. Good exit for Ralf there. Yeah, Wojciech is always good in the first part out there, but that's the part where you should do your overtake already. And there's one guy setting the pace. Yeah. It's Lennox Landnickel in the front on P1. The only one who's able to drive below the 1 minute 12 mark. 1 minute L, 11.857 his last lap. There are some others in the midfield that are able to drive very, very low 1 minute 12 at times. But I guess now in these conditions, in this heat, probably the hottest part of the day right now, where we are competing, or where these guys are competing. We are not competing, we are just talking. But I can imagine it's quite sketchy, quite tricky outside. And I have the feeling that for the last 3 laps, we will see this one as our main battle for the last step on the podium. There is the attack from Wojciech Stefaniuk, and that was executed quite well. But I have the feeling that Ralf Zill also played his role in this overtaking maneuver. Can he counter again? But Wojciech Stefaniuk seems like he's defending as well a little bit, but yeah, in German I would say, es war offen wie ein Scheunentor. I mean, that was a bit unexpected for me from Ralf, because he's really experienced, but he left the door so far open. I mean, you must go in there. Maybe he was too safe, I would say. He was too safe, or maybe he is looking at the safe points for P4. I don't know. Maybe he felt that Wojciech is maybe a bit faster sometimes. Maybe. If you drive with your brain switched on.
some people let others pass to maybe then get into their slipstream and try to That is let correct. themselves being pulled to the next competitor, maybe in front, if you find another 1 or 2 tenths, but by this high pressure at the front, I guess, and this thin air, there's not much to find anymore, performance-wise. And someone who is also making such a huge show right here is Victor Pourret. Started in way far back, I guess. Started 7th. Oh, okay. Oh, 7th is okay. Okay, forget what I said. Yeah, but still, 2 places up to P5. That's still a good result. Yeah. Better gaining position than losing. Yeah. So Correct. if we draw a line under this race and it stays like this, I guess he's quite satisfied with it. But he's also one of the guys, or one of those who can go below the 1 minute 12 mark. Last lap time from him, 1 minute 11.945. That's also 3 tenths faster than his opponents in front of him. And as you can see, the gap gets closer and closer and closer. But we are already in lap number 10, so it's just this one lap, and there's a maneuver into corner 3. Maxi Ziese catching up to Shepard Yeah. Boehlig. Maybe there's a chance for him for a last minute move as well. Yeah, he has to make up ground for that, what happened at the start Yeah. when he was straight into the wall and lost at least 7, 8, 9 positions. So Yeah, but maybe Shepard is smelling it there. He is Oh, defending. and you saw Maxi showed him, just drive, go ahead. Yeah, that's the psychedelic games, or the head games they are playing. Maybe he's just showing him just drive and don't care about me. Zack, the next corner, he is going to the inside. I don't know. We will see. Last lap now. So if there's a chance, it will be the next corner, but he's too far back. He is too far back. Ranek Dobke, new fastest lap. And jumping up to P6 in front of Theo Johansson. 57.3. That's fast. very, very fast time, even for the shortcut. So let's have a look. Where are our... There in the... Where's our leaders? Okay, they are already back inside. Got an eye on them, just wanted to see if Maxi can make a move or not. But doesn't look like. So, we follow along to our leaders. There he is, Lennox Langnickel, and if someone put his stamp on this race, it's him. Starting from pole position, and even in the last lap, 1 minute 11.89. That was damn fast, and now he's crossing the line, and he can call himself a winner once again for the third heat of the third round of the German Indoor Kart Championship in 2026. I guess these are good points for him, as he did half of the races he has to do before it goes into the semi-finals. Second place for Michael Wolters and Wojciech Stefaniuk. Yep. Ralf Zill came home in fourth place. Couldn't do anything about getting back into the podium positions, and as well strong result for Victor Pourret by coming home 5th after starting 7th, and even with a very, very fast lap in the last lap, 1 minute 11.880. And now I'm getting outside again to do the podium ceremony. Genau, also da wird's auch im Chat gefeiert mit einem starken Jawohl. So sieht's aus, Lennox Langnickel holt sich hier den Sieg, auch ziemlich dominant,
eigentlich konstant 11er Zeiten gefahren. Das konnte fast keiner in dem Feld. 2 Sekunden Vorsprung am Ende. Ganz starker Sieg für den jungen Deutschen. Und ja, Jan und Christian auf dem Weg nach draußen für die Siegerehrung natürlich. Auf Platz 2 Michael Wolters und Wojciech Stefaniuk dahinter auf Platz 3 mit einem schönen Überholmanöver gegen Ralf Zill, der da für mich relativ überraschend die Tür sehr weit offen gelassen hat. Da gab es einfach nichts mehr. Ja, da sieht man auch den Vater von Lennox, ganz happy. Da rechts, der Karol. Ja, dieser. Ja, da kann man schon mal happy sein natürlich, wenn der Sohnemann hier den Sieg holt. Ja, Ralf Zill, wie gesagt, 4. Platz am Ende. Aber wichtige Punkte für ihn, denke ich, in der Masters-Kategorie. Da haben wir noch Markus Heise in der Mitte aus Rostock. Auch ja, ein sehr aktiver Kartfahrer, auch mit einem eigenen YouTube-Channel. Auch sehr interessant, kann man mal reinschauen, wenn ihr da Bock habt, ein bisschen mehr anzuschauen über Kartfahren. Das ist Mar Rostock, da seht ihr auch das Logo von ihm auf seiner Brustprang. Ja, genau, da habt ihr das Mar Rostock, das ist der Channel. Da könnt ihr gerne mal drauf schauen. Noch ganz cool, ja, da hatte ich natürlich die Werbung für das Team. ERT, für das Lennox Langnickel da auch am Start ist in diversen Rennen. Und dann schauen wir mal, ja, Team Chaos drückt jedem HRO-Fahrer und Fahrerin die Daumen, auch sehr geil auf jeden Fall. HRO, das sind natürlich die ganzen Fahrer aus Rostock. Ja, ich sehe jetzt Maxi Siese da über die Treppe kommen, ja, da haben wir auch ein Bild. Ja, ich glaube, der ist nicht ganz so happy. Ich denke, das ist ein Rennen, was er gerne vergessen würde. Nach dem Kontakt in der ersten Runde, da hing er in der Bande fest und hat da bestimmt 7, 8 Plätze auf einmal abgegeben. Schauen, wer da noch kommt hier. Kommen sie alle nach und nach aus der Box raus. Vorbei an Chris. Wer kommt da? Ali Nuranian kommt da oben runter. Am Ende, wo ist er gelandet? Auf Platz 17. Und wo sind unsere Podiumanwärter? Die lassen wieder ein bisschen auf sich warten. Hoffentlich rennt nicht wieder einer weg. Vielleicht sollte Jan die jetzt schon mal ausrufen. Nicht, dass wieder einer rausrennt. Wen haben wir denn da? Aber Max Pfeiffer kommt da gerade runter. Also jetzt Lennox ist, glaube ich, ja, Lennox ist jetzt auch da, sehe ich. Steht da links von Chris. Da ist er. Da ist Lennox, genau. Noch ein Shirt anziehen. Und einmal in die Kamera lächeln. Ja, ich glaube, der Junge ist jetzt gerade richtig happy. Hat endlich seinen Sieg eingefahren. Und dann gehen wir aber los. Platz 3. P3. P3 of our race here. Wojciech Stefaniuk. Oh, smiling faces. We love to see happy people here. And we have our second place in that heat, Michael Wolters. And there's the applause for the race winner, Lennox Langnickel. Congratulations to our podium in Heat 3, round number 3.
before we focus back on the race action, let's have a quick look on the overall standings after 2 rounds here at the GIKC, the German Indoor Kart Championship, and it's Tomek Bernadowski in front with 70 points, I guess. Yeah, the maximum he can reach. 2 pole positions, 2 race wins. That's P1 for him for now. He's in front of Rico Habosch, one of the world champions. He is with 67 points in P2. Kuba Dvernicki on P3 and P4. Simo Vidvera as well with 66 points each. Eliano de Vos, our reigning champion from last year, with 65 points, as well as Brand van den Einde with 65 points as well. Theo De Vincenzo, Mateusz Pluta, as well as Matthias Gronski and Sven Hendriksen, even in the top 10. 63 points each. And then we can have a look at our juniors category, and that's a name we have already seen on the left side. It's Tomek Bernadowski with, yeah, logical, 70 points ahead of Kuba Dvernicki and Simovid Vera. So 2 juniors in our overall standings in the top 10 as well. Then we can have a look on our women's category, and it's Selina Balniger with 1 race win on her medal for now, with 58 points ahead of Sarah Kranz with 36 points, so this way around, and Debbie Wolf with 28 points. And we can have a look at the Masters category. It's Grzegorz Kapala with 49 points in front of Ralf Zill, who came home 4th the last race, and on P3, quite close behind Ralf Zill, it's Jimmy Gaspard with 41 points. That's it for now after 2 rounds out of 6 in total. 2 more to come here on this day, on this Saturday, until we continue our racing on Sunday. Then there are 2 more rounds then before we decide who is gonna get into the semi-finals. The best 75 drivers will be the ones who will be in the semi-finals, and from this point onwards, the best, correct me if I'm wrong, Tom, 30 drivers for the final. Yes, he is. Okay, so there are our pole position times. 1 minute 11.6. Wow, from the one who is leading the ranks right now, from Tomek Bernadowski, and what an advantage this is. 3.5 tenths. I mean, if we imagine again how fast we blink as a human being, it takes us 0.2 of a second. It's still not much, but if we compare it to all the tightness we have already seen, it's so damn. It's really, he put a stamp on it by this performance during qualifying. I'm very much delighted to now have a look on how he will continue this performance in the race. Gut, also ihr konntet sehen, die Punkte, der Zwischenstand nach der 2. Runde, sind wir einmal durchgegangen. Ja, das Quali lief nebenbei, aber irgendwann müssen wir die Punkte auch mal einpflegen, und hier geht es einfach Schlag auf Schlag. Die Quali-Runden, wir sind das Ergebnis jetzt durchgegangen, die sieht man sowieso nicht so gut in den Bildern. Von dem her ist das der bestmögliche Zeitpunkt für uns. Ihr habt nichts verpasst. Wir legen jetzt erst los mit der Rennaction. Tomek Bernadowski, der aktuell Führende, auch jetzt wieder gleich die Pole Position geholt. Also der ist hier ein ganz großer Anwärter auf jeden Fall auf den Sieg. Da sehen wir noch ganz innen, ganz langsam schiebt er sich da rum. Wann wird er beschleunigen? Jetzt kriegt er aufs Gas. Zieht er nach vorn, Green Flag, wir sind unterwegs. Rennen freigegeben, also für... Und ich bin mir sicher, das wird nochmal... Ja, oder? Wird das einen Abbruch geben? Nee, es geht weiter. Boah, nur einer, der da richtig mal ins Klo gegriffen hat. Konnte man jetzt nicht direkt erkennen, wer das war. Werden wir spätestens gleich sehen, wenn es im Live-Timing einen Namen gibt, der nach hinten hindurch gereicht wird. Aber vorne die ersten paar... Ja, die... Oh Gott, Jungs, jetzt reißt euch aber bitte mal zusammen. Nicht, dass da... Also, dass das gut mein lieber Herr Gesangsverein. Oh, war das ein knappes Ding. Oh, da haben wir schon andere Dinge in Grimma erlebt da hinten so. That was so damn close right now. So we have already seen other
outcomes of such a situation here in Grimma when they went through the S's 2 wide, 3 wide. Oh my god, oh god. I have to take a deep breath right now. So, what a starting phase this has been already, and we have not even completed the first lap. So, what an intense race it is already here for Heat 4 of Round 3 in the German Indoor Kart Championship for this year's edition. The 5th edition in total in 2026, and there are more competitors as ever. See, number 22 will get a penalty in the end. That's the board that they show in the start-finish line. So he was the one, I guess, who made the mistake and made this crash. Yeah. And this is Kubat Wernicki. And this is... oh yeah, this will hurt. This will hurt. And the one who was stuck there was Regis Bovey. Yeah. Okay. So it's already a race to forget for him, I guess. Oh, and there's the shortcut coming out right in the front of the... This is the 3 leaders where he's just jumping in there. Oh that is the risk for the leaders if you stay out. So now we have Tomek in front and then someone from the midfield who's taking the shortcut in front of Karol Nimczyk and Przemek Kulic. I mean, there are other guys in front who also took the shortcut. Yeah, but as now you can see, but there's the move. They are not... Oh god. Yeah, but they have to do it. Yeah, they have to do it. They must do it. And the problem now is for the actual leaders. Yeah, they are in a fight for position. So there will be no blue flag at all. And look who's in front. We just talked about him before the start. Stefan Epp. Yeah, Stefan Epp. With the early shortcut. I mean, not the fastest shortcut with a 58.2, but someone who is very much experienced in racing these kind of go-kart races, and for sure being having a huge amount of knowledge about driving cars fast, about the Nürburgring Nordschleife, as he is a competitor in the NLS, in the Nürburgring Langstrecken Series and the 24 Hours and all this stuff as well. So, what a starting phase this has been right now. So, schnaufen wir einmal durch. Also wir sehen im Moment Stefan Epp in Führung. Der hat seinen Shortcut ziemlich früh genommen, die Führungsgruppe nicht. Was aber spannend war, ist, dass das Dreierpaket davon gesprengt wurde durch Leute aus dem Mittelfeld, die den Shortcut genommen haben. Und dadurch natürlich erstmal eine kleine Lücke entstanden ist. Jetzt muss Przemek Kulic da erstmal wieder das Loch schließen zu Tomek. Wer ist denn da jetzt noch draußen geblieben? Die sind jetzt alle rein aus der Führungsgruppe. Außer Karol Nimczyk. Karol Nimczyk ist noch nicht in den Shortcut gefahren. Da müssen wir mal schauen, wo der dann rauskommt. Da haben wir wieder so ein kleines Fernduell. Das Problem ist auch, es sind so viele jetzt schon im Shortcut unterwegs gewesen und durch dieses Kuddelmuddel, was wir da am Anfang gesehen haben, sind die so dermaßen durcheinander geschoben jetzt gerade, dass das wird jetzt echt schwer herauszufinden, wo genau, da sind sie jetzt gerade und fahren rein. Ich glaube aber, Karol war jetzt drin und ist jetzt auf Platz 2. Und dann haben wir dahinter das Dreierpaket Przemek, Simon und Max Deckert hat sich vorgekommen. Wo kommt der denn auf einmal her? Den habe ich ja gar nicht auf dem Schirm gehabt in der Startaufstellung. Ja doch, Max Deckert auf Platz 6. Boah, riesen Qualifying. Bisschen unscheinbar, würde ich sagen, an der Stelle. Top Qualifying für den Jungen. So, jetzt müssen wir uns mal ein bisschen sortieren, mal ein bisschen durchatmen, wenn die hier alle über Stadt 57,2 der Shortcut von Tomek Bernarowski. Unglaublich. Also, Freunde der Sonne, ne? Ich habe es heute Vormittag schon mal erwähnt. Ne? Wenn mir einer nochmal hier um die Ecke kommt und sagt, das ist kein richtiger Motorsport, den wir hier machen, also da wedel ich hier gerade sogar selbst mit dem Finger, dem schwöre ich, dem gebe ich Go-Kart-Verbot hier auf dem Kartcenter Grimma. Der darf hier nicht mehr hinkommen. Also das ist Motorsport vom allerfeinsten, den wir hier sehen. Auch wenn es vielleicht mit einer der untersten Kategorien ist, die wir fahren können, die man überhaupt machen kann. Das ist Spitzensport, der hier betrieben wird. Und vor allem auch auf einem Niveau, ja, mein lieber Herr Gesangsverein. Ich meine, den benutze ich jetzt fast schon ein bisschen inflationär, diese Phrase. Aber das ist, also ich finde, absolut angebracht. Bei dem, was wir hier gerade zu sehen bekommen, bei dieser Durchmischung, bei dieser Spannung, die wir hier gerade bekommen, bei diesen Rennen, das ist unglaublich. Vorne hat sich's, glaube ich, aber mittlerweile, kann man sagen, recht gut sortiert. Also das jetzt wieder geordnete Verhältnisse. Und da haben wir 4 Polen auf den ersten 4 Positionen. Tomek Bernardowski, Karol Nimczyk, dann Przemek Kulic und Szymon Wegrichen. Also die drücken einem auch hier den Stempel auf.
That's correct, yeah, what you just said. We have a lead of 4 Polish guys here in the German Indoor Kart Championship. So, I mean, Poland is quite close to Germany, and we have a lot of fast guys here as well in the Endurance Championships that are done in Kartcenter Grimma as well. And yeah, just what Jan said, this is quite a good level of motorsport here, even if it is one of the lowest levels that we have in professional motorsport. But this is insane racing here. We see Tomek and Karol at the front, a bit of separation there. And then we have Przemek, followed by Szymon and Max. This is the tightest in the front there. Keeping an eye on the others, but who is not in? Robin Evan wasn't taking the shortcut. Where will he come out? Well, fight around P5, P6 between Max Deckert and Stefan Epp. If he's doing good lap times, he can swap in that place there. So it looks like Max is making a good pressure on Szymon. It's a little bit of more sorted right now in the front. No, it's not Max, it's before. It's Szymon making pressure on Przemek. There they come. Is there maybe an attack possible? Let's have a look. This is Max. Let's go to the... Yeah, they are fighting. These are the ones. Yeah, close there. Good action. Still, P3 is still not in dry towels. I don't know if that's the correct term for what I want to say, but it's a German saying. Translated in English. The cookie is not eaten yet. The cookie is not eaten yet. You can be sure of that. We are still in the fight for P3. I guess the first 2 places, they are somehow there. The cookie is eaten, but behind that, P3. This job is not done for Szymon Wegrishen. I guess he wants to have a look inside. He was 2/10 faster the last lap, so he is putting Przemek Kulis under pressure right now. Quite close. Maybe we can see the move. We have 6 laps done. We are now heading. This was the 7th lap. We are heading so now in the 8th lap of the race. Now once again, no, you know it's the other way around now. Kulis was a little bit faster in the last lap. It's a bit of hit and run like that. Ja, ich vergleiche mal gerade mal die Zeiten im Fernduell. Stefan Epp und wer war's denn jetzt? Robin Evan. Robin Evan da ein bisschen schneller. Ich glaube, der nimmt jetzt sogar den Shortcut. Das könnte sein, der hier da jetzt vor Stefan Epp schiebt. Da sehen wir den Ausgang. Und er kommt davor rein. Er schiebt sich dazwischen. Jetzt haben wir ihn, Robin Evan, vor Stefan Epp sich einsortiert und hinter Max Deckert. Damit ist er. Müssen wir gleich mal schauen, wie dicht das Ganze jetzt noch ist. Die Aber hängt da schon gut mit dran. Und dann sind hier die 3. Ja. Die sind gut separiert. Das ist immer noch Platz 3, 4 ist immer noch der engste Kampf, den wir haben hier. Aber auch dahinter, ihr seht es hier gerade links ins Bild noch oder aus dem Bild fahrend, also auch um die Positionen 7, 8, 9 und so weiter wird noch gefightet. Also da schenkt keiner dem anderen auch nur irgendwas. Robin Evan jetzt auch durch den Shortcut durch, hat sich jetzt hinten eingereiht hinter Max Deckert und schau mal da, die fahren schon nebeneinander. Mein Gott, das ist ja nicht nur mal eben umgucken, der guckt dem ja fast schon ins Gesicht, so weit wie der den Kopf da dreht. Mein Gott, also da muss man aber auch gelenkig für sein. So, da absolute Kampflinie, jetzt in Runde Nummer 9. Schauen wir um und switchen um. Jetzt geht es hinein in die Halle, zurück. Da hat er ein paar Meter verloren jetzt, so wie es mir scheint. Schnell reingefahren in die Ecke. Auch hier, boah, da macht er richtig Meter gut. Beim Ranbremsen ist die Frage, kann er das auch umsetzen, wenn es jetzt hier raus beschleunigt geht? Das ist ja immer so die Frage, kompromittiere ich meinen Eingang der Kurve oder beziehungsweise den Ausgang der Kurve dafür, dass ich ein bisschen mehr Schwung mit reinnehme und vielleicht ein bisschen stärker auf der Bremse bin. Aber ist das eigentlich genau das, was du brauchst, wenn du einen Angriff starten möchtest? Also eigentlich müsstest du es genau andersrum machen. Gucken, dass du die Ausgänge der Kurven vorher ganz gut hinkriegst und dann wirklich alles auf eine Karte setzen. Letzte Rille auf so spät bremsen wie möglich, um versuchen da rein zu
bremsen dich oder die Lücke vielleicht zu nutzen, wenn sie denn dann da ist. Schau mal, auch vorne schiebt es sich. Ne, wobei, da sind wir ja immer noch. Da sind wir bei... Aber... Nee, doch, wir sind nach wie vor da bei Platz 3 und 4. Doch, ich wollte gerade sagen, habe ich mich jetzt vertan? Ja, habe ich tatsächlich. Also, aber da haben wir... Robin Even kommt ran an Max Robin Decker. Even kommt ran, ja. Das ist das Duell dahinter, das sind die beiden hier. Platz 5 und Platz 6. Also, wir haben jetzt noch diese Runde und die nächste. Und dann sind wir auch mit Heat 4 soweit durch. Aber eine Runde gibt es noch. Eine Runde kann er es noch versuchen. Robin Even fährt dann weiten Bogen, hat den Scheitelpunkt nicht ganz so getroffen. Bisschen suboptimal jetzt, um sich da in Position natürlich zu bringen. Bleibt aber dran und schaut mal auch da hinten in dem Bereich. Da haben wir das Battle gesehen rund um die Position 7, 8, 9, 10 und so weiter und so fort. Die sind da hinten zusammen und da auch. Da passt wieder kein Handtuch über, beziehungsweise doch, da passt ein Handtuch über alle drüber. So rum war es, aber da passt kein Stück Papier mehr zwischen die beiden. Das ist es, worauf ich hinaus wollte. Jetzt haben wir sie hier, die letzte Runde. Also, Platz 3 und Platz 4. Ja, wobei, das war mehr Kampflinie fahren, glaube ich. Aber schauen wir, jetzt müssten wir sie einfach... Oh, die sind nebeneinander, die sind nebeneinander. So, fährt da richtig, richtig eng raus. Jetzt natürlich ein größerer Bogen, vielleicht jetzt die Linienüberschneidung, aber da kommen die dicken Traktorreifen, da kommen die S's. Da kann man sich eigentlich nicht nebensetzen. Wobei, auch das haben wir auch schon das eine oder andere Mal gesagt oder gedacht. Und am Ende ist es doch passiert. Hier ist der Drops gelutscht, aber hier... Platz 5, die sind noch nicht bezogen. Und guck mal, auch Stefan Epp, der will da noch mal mitspielen, habe ich das Gefühl. Mal schauen, ob der es schafft, da jetzt sogar noch ranzukommen. Also, die Lücke, die ist zugefahren von Robin Even. Vielleicht jetzt hier. Nee, auch da macht Deckard noch mal die Innenbahn zu, so dass kein Angriff stattfinden kann. Fährt jetzt sehr, sehr langsam da innen durch die Kurve. Hinten um diese rechts, hat eine enge Linie gewählt, sowohl beim Eingang als auch beim Ausgang. Da hinten, da wird noch mal ein bisschen die Brechstange ausgepackt. Das tut mir leid, aber das können wir jetzt nicht mitnehmen. Wir müssen uns hier vorne auf die vorderen Positionen jetzt konzentrieren. Da hinten gibt es noch mal richtig Heckmeck. Da gibt es noch mal richtig Geschiebe und Gerangel und alles, was dazugehört. Also, Schwarz-Weiß ist durch. Tomek Bernardowski kürt sich zum 3. Mal zum Sieger. Ist das eine Vorstellung von ihm? Karol Nimczyk auf 2, Premysl Kulis auf der 3. Dann haben wir Szymon Werischin auf der 4. Position. Und Max Deckard, der bringt's nach Hause vor Robin Even. Und auch Stefan Epp ist da nochmal rangekommen, wie wir es gesehen haben. Aber auch hier 1/10 gerade mal der Vorsprung. Ja, schönen guten Morgen an der Stelle. Okay, so Jan is jumping out again for the podium, and we will summarize. Oh yeah, we're taking a picture for sure. So sometimes you have to. We need to do for social media. Yeah, do it. Go ahead. So link me. Yeah, so Tomek Bernardowski takes another win, third race, third win. What an impressive day for him. Or from him so far. Karol Nimczyk claiming P2 here, and Przemek Kulisz finalizes an all Polish podium, and the 4th Polish guy in the row is Szymon Werischin. Quite a Polish dominance in that race. Max Deckard defended Robin Even till the end. Good work there. Stefan Epp caught up to both of them but couldn't make a move. Was close, but that was the main race action we have seen until the end here. There we have him. Card number 17. This is Szymon Werischin. And right behind is waiting Karol Nimczyk for the command from the marshals to go up and go right to the weighing scale. Who's this? Card number 6. It's Tomek Bernardowski, our leader and winner of this race. Przemek Kulisz checking already his data. Card number 28 is Max Deckard. And then we have Stefan Epp there. I think he's... does he look happy? I don't know. Need to look in his eyes, deep in his eyes. But I think with P7, that's a good point for his Masters classification. There we have Nicole. Yeah, hello Nicole. You see it's all coordinated, that there's not a big mess in the pit lane, and everyone gets checked past the races for the correct weight, and that everything is fine. And then we see
Oh, we wait for the guys to come over. Who's there? The next guy's waiting. I think I see Florian Freiberger waiting there for his turn. Yeah, the next heat. Everyone is in preparation for that. Ja, Gratulation an Max auf jeden Fall. Super Rennen von Max. Bin ich ganz bei dir. So, da haben wir Simon Weggin auf dem Weg rüber in Richtung Podium Area, aber der ist nur auf Platz 4, nur in Anführungsstrichen natürlich. Er kommt diesmal nicht aufs Treppchen. Wer kommt da als nächstes? Das müsste Stefan Epp sein. Das ist Stefan Epp. Hallo Stefan, genau, Daumen hoch, sehr gut, happy. Yeah, they are all the supporters. Oh, it seems like it's hot out there. Jelle Verhoeven without shirt. This was, I think, Regis Bovi, who we saw coming down there. I don't know. Then I see Colin Otto coming down there. Yep, there's Colin claiming P9 that race. I'm still waiting for our podium drivers. Hope they don't leave. All the Polish guys coming down there. Big Polish community here. Dustin Seifert ist there. Dustin, was hat Dustin gemacht? 11. Platz. Oh, shake hands there. This is Tomek Bernadowski, the race winner and overall leader for now. Let's see. Oh, I think all the guys are there, so we're gonna start our podium ceremony. That's the medals that we give away, and now first of all to P3, Przemek Kulish. There he is. And we have our second place, Karol Nimczyk, as well from Poland. 1.7 seconds were missing to the win for him. There he is. Applause for Tomek Bernadowski. Jan just mentioned it. 3 race wins, 3 pole positions. As much points as you can get at this point. Congratulations to the win. Congratulations to the Polish community for the all-Polish podium. There we have them. Heat 4, round 3 in the books.
There we have the contenders for heat number 5. Florian Freiberger, Dennis Höller in there. Ivo Godak. Dylan de Wolf as well. Vika Schlitz. Oh, good heat here. Max Optenkamp. Selina Balnecher with a race win prior in the prior round. Bran van den Einde. Ooh, this is a very hot heat, I would say. And we are getting back to the race action here with the qualifying shootout for heat number 5 of round 3 of the German Indoor Kart Championship in 2026. It's in front Bran van den Einde, in someone we have already seen on the top step as well. And Dennis Höller, the second place driver after the qualifying, in front of Dylan de Wolf on P number 3. In front of a race winner of one of the heats in the early stages of this event, Florian Freiberger on P4. Now we're gonna see the drivers getting sorted for the starting grids before we head into half of our formation lap until we start with the race. We are nearly sorted out, everyone, before we head into half of our formation lap. Also das gewohnte Spielchen, wie wir es mittlerweile jetzt schon zum, lasst mich mal rechnen, 19. Mal, glaube ich, für den heutigen Tag probieren und machen. Geht's rein in die Startaufstellung und dann raus auf die Einführungsrunde, bevor wir gleich nach dieser halben Einführungsrunde dann den Start sehen werden. Der wird angeführt vom Belgier Bran van den Einde, der das Rennen von der Pole Position in Angriff nehmen wird. Jetzt schon recht zügig unterwegs. Da sind wir natürlich spannend dann zu sehen, dieser Ziehharmonika-Effekt, der dann so eigentlich mehr oder weniger eintritt. Wobei er jetzt schon recht langsam macht, um das Feld natürlich beisammen zu halten. Und Tom schaut gerade mal auf die Quali-Ergebnisse und das habe ich ehrlich gesagt jetzt gerade so dicht auch noch nicht gesehen. Aber wir haben die ersten sechs innerhalb von 2 Zehntel. The first 6 drivers are within
2/10 of a second, and the harmonica Someone spun. effect was so heavy that someone spun. But Van Einde seems like he is not sleeping at all. He's seen it by himself, and now starting again. Let's see if we do another introduction lap. Oh. Oh, I think they checked it. I mean, Nadja was there and made a thumbs up, so looks good. Have a look. Now he is being very slowly. Yeah, he's being pushed by Dennis. Those are the tactics. And now he's accelerating, and we are heading into heat number 5 of round 3 here in the German Indoor Kart Championship. And they both are already going very defensive into corner 1. And our third place driver, Dylan de Wolf, who was the only one who was brave enough to take the actual racing line. Everyone behind him was also taking the shorter line into turn 1, but it seems like everyone did a good job. No crashes, no one stuck anywhere at all. So, after what we've seen the race before, this one looks a little, let's say, more sorted out in at least the first half of this first lap. There are also a few gaps getting out. Oh, there is an attack in the midfield. Already defensive line of Ede Brand. also defensive. Dennis Höller raising his hand, not really understanding what he is doing there, instead of just going maybe flat out and trying to get away from the guys behind. Also relativ sortiert das Ganze hier vonstatten gegangen in der ersten Runde, soweit wie man das hier jetzt sehen konnte. Also da keine großen Überholmanöver, aber kaum sind wir in Runde 2, kaum ist es erlaubt, den Shortcut zu nehmen, machen auch die ersten schon Gebrauch davon. Brand van den Einde, der Pole-Setter hat den direkt mal genommen. Ich glaube, Dennis Höller ist noch den normalen Verlauf gefahren. Dylan ebenfalls. Florian Freiberger, meine ich, ist mit durch den Shortcut gefahren. Ja, Florian ist durch. Florian ist auch durch. Ich glaube, dann Kohn hat sich auch direkt angeschlossen. Das waren 3 aus dieser ganzen Truppe da vorne, die direkt mal geradeaus gefahren sind. Jetzt wird es interessant, was Dennis und Dylan da zusammen machen. Doppel-D. Ob die jetzt zusammen da angasen oder ob die jetzt direkt covern und auch reinfahren. Aber ich könnte mir vorstellen, dass Dennis jetzt versucht, da schnelle Zeiten zu brennen und so Brian zu überholen. Weil auf der Strecke wird es halt einfach schwierig. Da ist auch Brian van den Einde einfach viel zu erfahren. Auch wenn Dennis da natürlich genug Asse im Ärmel hat. So, schauen wir mal, was machen sie denn? Da kommen sie zum Shortcut. Dennis fährt rein und Dylan auch. Also sie covern direkt. Ja. Jetzt aber Bran ist vorn und jetzt haben wir die 3 wieder direkt hintereinander. Ja, exakt die gleiche Reihenfolge wie vor dem Shortcut. Genauso wie wir gestartet sind, also nichts groß verändert. Bran weiterhin auf der 1. Dann Dennis Höller und Dylan de Wolf, die sich direkt dahinter einsortiert haben. Auf Platz 4, ja, kommt man auch noch halbwegs mit, sage ich jetzt einfach mal. Das müsste dann Florian Freiberger und Ivo Gurdak sein, die natürlich auch nur darauf lauern, dass sie da jetzt wieder rangefahren kommen. Dahinter ist die Lücke relativ groß, sage ich jetzt einfach mal. Also bis zu Cohen Pienemann ist die Lücke wirklich doch ja über 7 Sekunden mittlerweile. Also doch, das gehört schon eher zu dem tendenziell größeren Abstand hier. Und da kommt der Angriff von Dennis von de Wolf gegen Höller und ja, hat er gut gemacht. Ist da schon, ja, als es um die erste Rechtskurve ging, leicht daneben gefahren. Und dann war es eigentlich ein No-Brainer zu sagen, ja, bleibe ich jetzt auf dem Gas stehen und ziehe da entsprechend rein. Hat funktioniert das Ganze. Sauber abgeschlossen. Schön ausgeführt an der Stelle. Ja, zuvor auch die schnellste Rennrunde von Dylan de Wolf. 57,406. Ja, da gleich den Schwung mitgenommen. Ja. Shortcut-Zeit direkt mal gut ein vorgelegt für alle anderen, die da jetzt noch folgen mögen.
Ja, und eine ganz schön große Lücke jetzt für Bran van den Einde schon aufgegangen durch die ganzen Überhol-Action. Der fährt jetzt davon erstmal weg. 11er Zeit. Sehe ich hier im Moment nirgendwo anders. Ja. Ähnlich wie im Lauf mit Lennox Langnickel, der da als einziger die Zeit vorne gehen konnte und dann eine gute Lücke sich rausfahren konnte. Ist natürlich jetzt auch mit dem, was die beiden hinter ihm veranstaltet haben, mit De Wolf und Höller, wenn die ja da erst noch mit sich selbst beschäftigt sind, sehr zum Vorteil für ihn, auch wenn wir da mal gucken, ja, letzte Runde, ja, De Wolf 2 Zehntel, 2,5 Zehntel reingedrückt, Dennis Höller ganze 8 Zehntel, ja, durch die Überholmanöver. Überholmanöver, klar, aber ja. Mal schauen, wenn De Wolf jetzt freie Fahrt hat, wie sich das verändert, weil da geht die Lücke auf zu Dennis auf jeden Fall. Da kann er sich absetzen und schauen wir mal, ob er vielleicht es schafft, in den nächsten Runden nach vorn irgendwie Druck aufzubauen. Und wenn dann natürlich das Spiel wieder losgeht, dann ist Höller wieder da. Und Freiberger und Gurdak. Und alle. Und Kohn und Hupkes. Ja, die hängen da alle schön zusammen natürlich jetzt. Also hoffen wir, dass es so bleibt bis zum Ende des Rennens. Wir sind in Runde 5, also wir kommen gleich Richtung Halbzeit. Schon, muss man an der Stelle ja mal sagen. Ich liebe diese Sprintformate einfach, muss ich auch mit dazu einfach mal sagen. Da ist immer Harakiri, da ist immer Action, da ist kein von wegen, ich halte mich mal zurück, von wegen, wir fahren erstmal unseren Schuh hier runter. Nein, nein, da musst du jede Chance nutzen, wie sie dir vors Kart fällt. Oh, da hinten auch Action im Mittelfeld. Aber wir bleiben trotzdem auf der Spitze, da ist einfach zu viel Potenzial hier von. Da müssen wir einfach dabei bleiben. That's go-kart sprint racing at its best. You cannot wait and yeah, maybe lean back to have a look if you can stay behind and do your whole stint behind someone. No, here in those sprint formats you have to take every chance you get, every gap that exists you have to take. So you are one of those who are competing for the wins. If not, the one who is in the back. It looks like Dan Korn can go quicker than Ivo Gordak. That's the last two in that group. And there's no, oh, it looked like Dan will make the move, but he went back. Yeah, Dylan the Wolf looked in the first place like he could go away and close the gap to the leader, but from now half a tenth slower than the leader. They're all separated by, if it comes up, 1.5 tenths, but that's everything that separates those 4 in 5, 6 in the front. Yeah, Sonja is cheering for Dylan in the chat. Maybe that helps him to close the gap to Bran and make a move for the win. But Dennis still on his back. There's just one tiny mistake and Dennis Höller will sand it. I'm quite sure Dennis is I don't know what to say, but if there is a gap, Dennis is in there. And we still have in mind that he was one of the champions of the German Indoor Kart Championship. The first one. The first one, actually, yeah. I was thinking of if he was the first or the second one, but as Tom said, the first champion at all. So there is the counter again. And he made it stick. And it looked quite clear, but it looked like Dennis the Wolf, Dylan the Wolf. I now mix them together. Dennis the Wolf in front of Dylan Höller. Yeah, no, Dylan the Wolf played his role by this overtaking maneuver, so everything fine. That's good and clean, hard racing as we want to see it here. But the one who is happy about all this fighting behind him, for sure, it's our leader. It's Bran van den Edel. He is surely happy about those fights behind him because the gap, just from what we see, looks like he at least gained 1 more second or even more. We will find out when they come back over.
our start-finish line when our timing system updates. And Dennis Höller's so much defending right now. We are now into lap 10. There was some kind of just showing that he's still there from the Wolf. Maybe now, no. It was 1.2 seconds that he gained. Yeah, and Höller now just took the actual racing line, and you can see how much distance you can close when you go a much more narrow line to maybe attack the one in front. So, but for now it looks like Dennis Höller, yeah, found a bit of time. Yeah. So it'll be interesting to see what his next lap time will be when he comes around. I would say just from the looks, it looks like he is Building a good gap now. Good gap, half a second or something, 4 tenths, 5 tenths. But as long there's at least 1 kart length of a gap between them, you can be sure that there will be no attack at all. This would be too far behind to have a look. Defending there from Ivo against Dan on the outside. Now maybe now there is an attack. You know, he's defending. Yeah, Ivo is under good pressure from Dan. There we have it. 2 at the end of the pack there. This one is for P5 and P6. And Two more coming out of the shortcut, but they was just go in behind these two, so we maybe get a 4-way fight for P5 now. And we have in mind that we are in the second last lap. The next one will be the last lap. Yep. The board is already held out to when the leaders or the leader comes around. Oh, defending there. P2, P3, P4 looks like they have found their positions, but behind that, the fight is getting closer. There we have it. One is already trying to defend his line. This should be Dan Cohn, who was already trying to defend in front of Vika Schlitz. We can make a late shortcut and sweep in there. Yeah? He was appearing to that party quite late in this race. But we are in our on our last lap, so there's not too much chances to have a go for someone. There was someone coming out of the shortcut and making it a 3-way fight again. Now it will be big question marks. Where do we want to have a look? Yeah, we're gonna take the lead then, I think. We're gonna take the lead, yes, and maybe have a look. Still Oh, there. Dennis Yeah. Höller! No, it was not Dennis Höller. Freiberger there. It was Freiberger, yeah, who missed the apex by quite a huge amount. There was another Take the flag. overtake, but there is the race win for Brand van den Ede. Dennis Höller coming home second in front of Dylan the Wolf, Florian Freiberger, and Ivo Gurdak gets our top 5 contenders, our top 5 of this race. Congratulations for all of them. Also unsere Top 3, Brand van den Ede, Dennis Höller, Dylan de Wolf, Florian Freiberger und Ivo Gurdak. Also das unsere Top 5 nach Heat Nummer 5 hier in Runde 3. 2 Heats haben wir jetzt noch vor uns, bevor es nochmal erneut heißt, dass wir hier die Fahrtrichtung drehen. Und mit Worten mache ich mich jetzt hier von unserem Kommentatorenplatz wieder vom Acker in Richtung Siegerehrung und dann hören wir uns gleich wieder. Let's go. So, da schauen wir nochmal. Ja, Selina Ballnecher hat sich da noch nach vorn geschoben in der letzten Runde auf Platz 9 mit ihrem Shortcut. Also auch wieder wichtige Punkte für ihre Women-Kategorie Titelverteidigung eingefahren. Schauen wir mal, Sarah Kranz, die ja da auch noch auf
Platz 2 lag oder liegt, auf Platz 15 hinter ihr ins Ziel gekommen. Und dann schauen wir mal wieder, wann die ganzen Fahrer sich hier rüber trauen. Schauen wir doch mal, wen der Christa gleich wieder auf seinem Weg zum Podium so findet. So, wen haben wir denn da? Wer läuft denn da so rum? Da kenne ich am Helm jetzt noch nicht, wer das ist. Schauen wir mal, vielleicht können wir es gleich lesen. Das ist unser Sieger, Brian van den Einde. Jo. Da haben wir ihn. Das ist schon mal gut, dass der erste Podiumskandidat hier zeitig da ist. Da fehlen uns nur noch 2. Mittlerweile alle aus ihren Karts ausgestiegen. Ein paar holen da noch ihre Sitzschalen und so raus. Ja, Grüße. Ja. Am Helm erkennen, wer das war. Das sieht mir aus wie Vika Schlitz, der da vorbeiläuft. Genau, da noch. Das Dylan? Nee. Ja, alle kenne ich so auch nicht hier. Es ist sehr viele neue Gesichter diesmal dabei. Und dann alle am Helm oder Overall zu erkennen, das ist auch nicht so einfach. Ja, unten kommt Florian Freiberger, den erkenne ich an seinem schönen Pink am Overall von Team GIKC. Die Jungs auch mal viel unterwegs hier in Grimma, auch bei den Endurance-Rennen. Da haben wir Selina Ballnicher. Da ist er. Ja, genau, schönes Lächeln, wunderhübsch. Ja, freut euch, Leute. Alle gute Rennen gemacht hier. Da ist Dennis Höller, unser Zweitplatzierter, kommt jetzt auch zum Podium. And we start with our podium ceremony. There is Dylan de Wolf claiming P3 in that race. Could defend against Florian Freiberger in the end. There he's getting his medal. And then P2 from Germany, Dennis Höller. I guess they both discussed their overtaking maneuvers directly.
And our winner, Brian van den Einde, dominant in that race. Almost 3 seconds lead in the end. Fastest lap times in there during the whole race. Congratulations to our podium. Heat 5, round number 3. So you've seen the contenders for round number 6. And let's be curious who's taking the top spot now in this heat. Okay, back again, and we see the times coming in, a few left, so we wait. Wow. And again, close. 3 Dutch drivers in the first 3 spots. And we are gonna start. The pole setter is Rico Harbosch, 1 minute 12.049. And once again, just 8 thousandths of a second difference between his pole time and the one for Guillermo van Pamelen. 112.057. Christian Duven then on 3rd place, 1 minute 12.161. So that's our first 3 drivers for this race for heat number 6 in round 3. And as you can see, we have, now you cannot see. I think it's always when he's walking out at the signal. We are trying to figure things out, not just figure things out, we are trying to implement new things as we want to get better from year to year. I think it's when he's going out from here, he's swapping from Wi-Fi to mobile network. Yeah. And I think that's where the he goes further on track. That should. All right. So the We grid have formation. Melanie to the right, she's porting every card. One of our marshals here. Big shout out to all the marshals and the pit crew and everyone as well. Without them, that wouldn't be possible. Really good job, especially for the marshals standing out there in the bright sun all day. Ja, ich hätte mich wieder entmuten sollen. Nur dieser Mute-Button. We're heading into heat number 6 of round 3. German Indoor Kart Championship right now. So after all we have seen, be prepared
for another good and interesting heat for now. Even though we are starting half an hour late, it doesn't matter. We are looking at race action that is going to take place right now. Rico Habosch is the one who is leading the pack into the race. There is this cone. That's the sign for him that he can accelerate from this point onwards, and he does it straight away. The race is on heat number 6, straight into defensive line on P6. There's the first attack. Looks like it was Maximilian Bergil who sent it right into the first corner, into the gap that took David Werke. Everything else seemed quite organized and quite clear. It's good that David Burke didn't take the shortcut in the first lap. That's an improvement for him. Sorry, David. Sorry. All right. We know each other. It's okay. Okay. And it's quite okay. Then we are into the race right now, lap number 1. And Rico Habosch is on a mission, trying to get as much distance between himself and Guillermo van Pamelen. Hard move against David Burke, I would say. It was Maximilian Bergil, and they moved back. He's coming back, and now he's losing 3 places in one corner. This one's gonna hurt. Oh, and a big gap. Oh, and if you're on the outside, there is... Oh, there's a 22 is again the troublemaker, like in the last race. Wanna keep an eye here. That is all sorted for now. Yeah, But who is 22? I don't see. Tim Pienemann, P16. Okay. Yeah. There we have them. Right on the spot there. The right-hander outside. And there we go, back inside. So we had some guys taking the shortcut in the first option as well. We need to sort us when they come over the line. So Rico did it. He wants to stay in front, no traffic. I think that's the best choice if you are in front. Just take the shortcut, first option, and then stay ahead. I mean, when you are the one who is in front, you can somehow, dictate the race. And there we have the group of 3 fighting. Okay, one is going to shortcut. Is that Johan Boehlig behind David Burke, is it maybe? There they come again. No. Just see when they cross over here where it is tight. This is the group of 3 or 5 fighting for, it should be around P8 at the moment. And they haven't been in the shortcut. Fastest step still with Rico Habosch, 57.4. Julian Gutzeit now made his move up to P7 with the shortcut. Yeah, this is a fight around David Burke. We've seen that correctly. But he's now gaining a gap to Noan Bovi. We can check out this fight here. Could be for something up in the front. Could be Duke Melcher and Maximilian Bergil. There they come.
check when they pass by here, but it looks like it's Duke and Maximilian. Yep, 19 and 24. That are those two coming out now. Oh, there was the attack. There was the position change on the first corner. So Maximilian overtook Duke. Braked a bit later into turn 1. Turn 1 seems like a good overtaking option. Yeah. If you prepared right for the last right-hander, last corner of this track in this direction. And it's not too easy to get the line right there, but if you do it, you can have your go. And we are also heading down with our first, second and third placed drivers, who are quite close together again. Rico Habosch still leading the pack, half a second in front of Christian Huven, and in third place Mateusz Matis. Now we are changing again. Yeah, okay, this was... Yeah, he came from the shortcut. Shortcut. Yeah. That's why he was right. Oh, and I think he took the position. Now Christian Huven is still there, red helmet. They are in the SS now, coming back forward, and this is gonna be a three-way fight for the lead, maybe, if Rico cannot pick up the pace that he had in the beginning of the race. There's the midfield. Are we gonna check out with the leading pack here? Because this is getting interesting now. Also wir haben da Rico Habosch in Führung vor Christian Huven und Guillermo van Pamelen, der sich ja gerade mit reingeschoben hat nach seinem Shortcut. Da wird es jetzt ein bisschen enger, da bleiben wir auf jeden Fall mal drauf, auf dem Führungstrio, was das jetzt ist. Bin gespannt, ob Rico jetzt wieder die Pace auspacken kann, die er am Anfang des Rennens hatte. Dann kann er die Gap wieder vergrößern. Aber im Moment bleibt Christian Huven da dran, kommen jetzt hier über Start-Ziel und schauen wir mal auf die Zeiten. Ja, Christian Huven 2 Zehntel schneller. Da haben wir sie. Da ist das Doppelpack. Ist jetzt vielleicht schon die Möglichkeit für einen Angriff da? Nee, da macht Rico natürlich schlau innen alles zu. Hier ist jetzt erstmal kein Platz. Jetzt geht es hinter durch die SS. Da muss sich Christian Huven auf jeden Fall auch erstmal anstellen. Jetzt linksrum, hier ist wieder die nächste Möglichkeit, aber auch da wird Rico Habosch da guckt da mal rein, aber Rico lässt nur so eine halbe Kartbreite offen. Da ist keine Chance, dahinter reinzukommen. Und jetzt geht es wieder in den verwinkelten Hallenteil. Auch hier haben wir schon Überraschungsmanöver gesehen, aber da passiert nichts. Ich meine, Rico und Christian, die kennen sich auch, die sind schon zig Rennen auch zusammengefahren, mehrere Ausdauerrennen im gleichen Team bestritten. Da fährt man sie jetzt auch nicht sinnlos in die Karre. Hier will ja natürlich auch keiner eine Strafe riskieren, weil wenn lieber jetzt die Punkte für Platz 2 mitnehmen, anstatt jetzt noch 5 Sekunden Strafe zu kassieren wegen irgendwas. Und dann fällst du hier 5, 6 Plätze zurück. Da sind die Jungs ja auch alle schlau genug da vorne. Und hier scheint sich Rico immer ein bisschen zu lösen, was ihm natürlich den Vorteil jetzt bringt, wenn es rausgeht, weil da ist der Hauptüberholspot hier vorn. Ja, dreht er sich um. Alles noch in Schlagdistanz, würde Ja. ich jetzt mal sagen, bei knapp 3 Zehnteln, die 3 jeweils voneinander trennen, beziehungsweise sehen wir es ja auch, einfach mal eine halbe Kartlänge, maximal eine Kartlänge, die zwischen den 3 hier Luft ist. Also von daher, da ist der Drops, wie haben wir es so schön heute gesagt, noch längst nicht gelutscht. The cookie is not eaten yet. Nee. Ja, und ich schaue mal gerade, das ist auch alles Shortcut bereinigt, also da kommt jetzt keiner mehr in die Führungsgruppe dazwischen. Ja, das heißt, es wird jetzt hier auf der Strecke ausgefahren. Wir sind in Runde 8 aktuell unterwegs. Das heißt, 9, 10 und Runde 11 haben wir noch vor uns. Also sagen wir mal mit der jetzt hier 3,5 Runden, die Rico Habosch jetzt natürlich sich beweisen muss vor den anderen. 3 laps still to go after this ones, where Rico Habosch has to defend his leading position. And as well Christian Huven, who has to defend his position
from his competitor right behind him, who is quite close behind him right now, Guillermo van Pamelin. So I'm saying they're gonna need to defend. Maybe they are also, and I'm sure they are also on their way trying to set the man in front of themselves on pressure to drag them into a mistake or something like that. I guess the odds are quite low that someone of those three drivers will do a mistake, as they all know the pressure from this. But never say never, and it's getting close as well. Around P4 and P5, Mateusz Mattis and Burim Sekai, they are also quite close together. Not quite as close as P2 and P3. We are heading into the second last lap for now. Lap 9 is now done. Lap 10 is the one we are into right now. Rico Habosch turning his head, having a look if the others are close enough to maybe try to make a move, but he can be sure they aren't. That's the reason why he turns around to have a look if he can take the normal racing line or if he has to go defensive and taking a more narrow line into the corners. But it seems like 1.5 car lengths is enough to just stick to its racing or to his racing line like he did before. 1 minute 11.8 the last lap time of him, 1 minute 11.9 and 1 minute 11.9 as well for Duven and Van Pamelin. So it's quite close still. Ja. Also die drei nach vorne, die gehen am Gleichschritt voran. Rico Habosch vor Christian Duven und Guillermo van Pamelin. So richtig kommen die zwei hinter Rico da nicht näher, da gibt es keinen Angriff, eher separieren sich ein bisschen. Dahinter ist aber relativ eng jetzt. Mateusz Mattis und Burim Sekai. Da scheint Burim Sekai immer ein bisschen schneller zu sein, aber findet keinen Weg vorbei an Mateusz Mattis. Das ist gerade, da gibt es ganz eng, da berühren sie sich fast, habe ich im Augenwinkel noch so gesehen. Aber da versucht der Burim alles, um da irgendwie ranzukommen. Ob es hier einen Angriff gibt, da muss er nochmal zurückstecken. Da hat er jetzt ein bisschen Sprung verloren gehabt, dass dadurch, dass sie sich berührt haben, müssen wir auf jeden Fall mit dem Blick behalten. Aber kaum habe ich gesagt, die können die Lücke nicht schließen, ist da Christian Duven wieder dran. Das sollte ich vielleicht öfter sagen. Und auch rund um Platz 4 sehen wir im Hintergrund, ist das alles noch nicht durch. Wir gehen gleich hin. Wir sind doch schon in der letzten Runde, sehe ich ja gerade. Wir sind in der letzten Runde, also von wegen. Da heißt es jetzt also den Sack zumachen bzw. Kampflinie fahren und bloß keinen mehr vorbeilassen. Das wird jetzt eine richtig interessante Nummer. Außen lässt er ihn verhungern. Burim Sekai, jetzt sind wir gespannt, wer kommt da als nächstes rum. Erstmal nehmen wir den Sieger mit. Rico Habosch gewinnt das Ding vor Christian Duven und Guillermo van Pamelin. Und wo kommen die nächsten? Mateusz Mattis bleibt vor Burim. Mateusz Mattis bleibt durch. Ja. Jetzt habe ich tatsächlich doch mal erst rausgeguckt, um mir das echte Bild quasi anzugucken, stand hier auf dem Monitor. Und da haben wir sie noch glatt dabei durchfahren sehen. Aber auch das nur gerade mal 0,1 Sekunden Unterschied zwischen Platz 4 und Platz 5. Ach, es ist so herrlich. Sehr schön. So, Rico Habosch won over Christian Duven and Guillermo van Pamelin. Was still good pressure in the end from Christian against Rico, but he managed to keep his top spot in this classement. And we saw a good fight between Mateusz Mattis and Burim Sekai in the end, but Burim didn't manage to pass Mateusz. There was a try in the second to last corner, and it was quite difficult to see for us because we wanted to stick with the leading group as well. But nice fight to see, good motorsport action again. And here you see the others where they finalized this race. Ja, danke für das Lob. Wir versuchen unser Bestes, um euch das so nah wie möglich zu bringen.
Schauen wir mal, wo Chris gerade ist. Den sehe ich gerade gar nicht. Ja, der ist da. Versteckt, da ist er, genau. Da sehen wir wieder, da haben wir Guillermo van Pamelen. Im luftigen Sommeroutfit da unterwegs gewesen. Sagt, ist jetzt noch erlaubt. Im Halbfinale müssen alle ein Overall tragen. Da sehen wir Christian Duven. Er hat das Modell Mittelweg gewählt. Nur obenrum kurz, unten lange Hose. Also hier ist alles vertreten. Natürlich wieder alle auf die Waage. Das haben wir jetzt schon ein paar Mal gesehen auf jeden Fall. Da ist Niki, eine der Hauptorganisatorinnen hier. Dann natürlich auch ganz genau hin, dass ja alles mit rechten Dingen zugeht. Ja, Shake Hands da. Zwischen Rico Habosch und ich glaube Christian Duven war es nicht. Es war Guillermo meines Wissens. Ja, alle fair rumrentiert. Da sehen wir Matti Bernardowski. Kam auf Platz 6. Ja, jetzt hier Austausch Rico Habosch und Eliano de Vos. Eliano wird im nächsten Lauf dann starten. Die beiden kennen sich natürlich auch sehr gut. Auch schon mehrere Rennen zusammen gefahren. Jetzt müssen sie nur noch versuchen, die Kette aufzukriegen. Hat geklappt. Dann können sie da auch raus. Und dann kommen die ersten hier gleich rüber in Richtung Podium. Da wird sie Jan dann natürlich wieder freudig empfangen. There you see the crowd. I mean, most of them are out there in the sun. You see, it's very nice weather here. Still hot. So, there's David Burke, I see. There's Christian Duven. Stefan Steinbiss, not in this race, but he is also a contender in here. There is Markus Heise coming over. Who do we have here? Arte Holnagel, hello. Ignoring Chris. I should give penalties for ignoring our cameraman Chris. Who's missing? Is Rico still here or already here? I don't know. I see Christian, I see Guillermo. I don't see Rico. Oh, Rico is... No, I think its helmet is here, so he should be. There we go with our third place in that race. It's Guillermo van Pamelen. And Christian Duven claiming second position here. Just 1/10 or 1.5 tenths ahead of Guillermo in the end. And congratulations to our race winner in that heat, Rico Habosch. A lot of happy smiling faces. Oh, Chris needs to get the medal. There he is, going back.
There you have it, Rico. Enjoy our podium of heat number 6. There you see the participants for the next heat. And green flag is waved already, so we're waiting for the hot lap times to come in. Okay, so we see the times coming in. Almost everyone is through. No, not almost. No, it's 4 or 5 missing. We wait for them that we don't get a surprise in the end. So we are through. And we have a lead of Eliano De Vos with an 11.697. Less than their 10th advantage to Ian Lepelar, followed by Igor Troik, Charles de Klein, and Luca Graupner. That's an absolute impressive qualifying time, both of them.
Here they come. In their formation lap. Eliano leads the field to the start and finish straight, where he can decide when to accelerate. Oh, he's already quite quick compared to the last starts we've seen. Green flag. There they come. Oh, a bit of squeezing there around P9, 10. But all good. No big issues on the start. There you go. Oh, too wide into the S's, but they sorted out. No big issue there. All good. Going back to the front. Anyone taking the chance to overtake? No, it doesn't look like. And there we are, coming back inside. No big troubles. Eliano still leading Ian, and both could separate themselves a bit from P3. Trying to extend their lead and not getting any interruption with battles over there. Could imagine Eliano is taking the shortcut now directly, as well as Ian, to not get involved in any fights with possible shortcutters from the midfield. Wow, and Eliano is... no, he's staying out, okay. But Eliano is starting with an 11.7 in first lap. Unbelievable. It's almost his qualifying pace. Also Eliano, der Forst da immer noch in Führung vor Ian Lepelar. Und dann schon eine kleinere Lücke zu Igor Tworek, der Charles de Klein da ganz schön im Nacken hat. Und ja, Eliano de Vos, der startet gleich mal wieder mit einer 11.7. Das ist irgendwie ein Zehntel langsamer als seine Qualifying-Zeit, glaube ich. Oder hat er eine 11.4 gehabt? Ne, es war eine 11.6.9. Und jetzt ist er eine 11.7.6 gefahren. Also nicht mal ein Zehntel langsamer als im Qualifying in der ersten Runde im Rennen. Das zeigt seine Klasse, die er da hat. Nicht umsonst ist er hier letztes Jahr Meister geworden. Und die beiden versuchen sich da jetzt abzusetzen. Und da gibt es den Move um Platz 6 rum. Ich glaube, das war Sam Krei vorbei am Kaspian Djurcic. Ja, es verschiebt sich jetzt hier ein bisschen wieder, weil Yannick Bäumer und Jack Vermeulen schon in dem Shortcut waren. Da muss Eliano jetzt natürlich aufpassen, wenn er auf die aufläuft, verliert er Zeit. Aber die Lücke ist noch groß genug natürlich. Das dauert noch ein bisschen, bis sie da rankommen. Würde mich trotzdem nicht wundern, wenn die beiden dann irgendwann relativ zeitnah abbiegen. Denn die Gefahr ist schon groß, wenn jetzt ein Mittelfeldfahrer den Shortcut nimmt, dann kommt er genau vor den beiden raus oder setzt sich vielleicht noch dazwischen, was noch schlimmer für Ian wäre. Wir haben das vorhin schon mal gesehen. Oh, das ist mutig, da draußen zu bleiben in der führenden Position. So, da hinten nimmt noch einer den Shortcut und setzt sich damit, wenn ich es richtig sehe, nahezu direkt vor die, ja, sagen wir mal, bereinigte Führungstruppe. Das könnte jetzt gleich vielleicht noch zu einem kleinen Problem werden für Eliano de Vos. Oder natürlich, er zieht jetzt gleich selbst den Joker und fährt durch den Shortcut. Aber ich glaube, selbst bis die da angekommen sind, ist er da nochmal vielleicht ein bisschen hängen geblieben. Also der muss jetzt gucken, dass er da entweder zügig vorbeikommt oder aber Ian Leppeler hinter sich auf jeden Fall hält. Das könnte für ihn jetzt gleich die Chance sein. Und natürlich auch, das müssen wir uns auch in Erinnerung rufen, natürlich geht es da jetzt um eine Position. Und entsprechend auch keine blauen Flaggen dann, aber es scheint mir so... Er hat sie durchgelassen. Ja, das genau, sieht mir aus. Das war Laura Werner. Laura Werner, die hat die beiden durchgelassen. Aber das ist genau der Punkt, den ich angesprochen hatte. Jetzt kann und jetzt machen sie auch den Shortcut. Das kann nämlich echt entscheidend sein. Sie hatten jetzt Glück, dass keiner ihrer direkten Kontrahenten... Oh, da gibt es ein bisschen Gerangel. Keiner der direkten Kontrahenten hatte jetzt den Shortcut schon genommen, glaube ich. Oder war das Jack Vermeulen? Hat der sich da vorbeigeschoben? Jack Vermeulen? Ne, der kommt von weiter hin, das war er nicht. Aber wenn jetzt da einer pfiffig gewesen wäre und wäre schon drin gewesen, dann hätten das die entscheidenden
Zehntel sein können, die Eliano vielleicht zum Sieg fehlen. Aber alles nochmal gut gegangen für ihn und auch für Ian. Beide jetzt noch bereinigt in Führung. So. Da haben wir es jetzt auch im Timing bereinigt. Eliano vor Ian und natürlich Eliano, der lässt sich da gar nichts nehmen. Der macht auch gleich noch eine 57.060 als schnellste Rennrunde. Der zeigt hier ganz klar, was er vorhat. Aber Ian lässt nicht locker. Ian voll da hinten dran. Das wird noch spannend bis zum Schluss, kann ich mir vorstellen. Und was passiert dahinter? Dann haben wir da ja auch zwei zusammen, die beide wissen, wie man hier richtig gut am Lenkrad dreht. Beide ja schon mit einem Titel in der Vita hier bei der German Indoor Kart Championship. Also, was du gerade anteaserst, ich bin mir sicher, da werden wir noch was sehen. Wechselt natürlich jetzt auch alles ein bisschen hin und her. Klar, wir haben jetzt immer noch mal ein paar andere, die sich mit dazwischen schieben bei den Shortcuts, weil die beiden damit auch eigentlich durch sind. Das heißt, vorne bei den beiden sollte sich keiner mehr dazwischen mogeln. Das Einzige, was sich da vielleicht noch dazwischen mogelt, sind die Überholmanöver, die die beiden uns vielleicht gleich noch hier liefern werden. Naja, Charles de Klein ist der Erste, der noch keinen Shortcut gemacht hat und der würde sich gerade irgendwo hinter Igor Tworek einpendeln. Jetzt sortiert sich hier gerade mit denen, die diese Runde den Shortcut genommen haben. Jetzt müssen wir mal gucken hier, wo ist denn jetzt Charles de Klein? Das ist da, auch eine 11,9 Grad gefahren. Und wenn wir den jetzt mal runterrechnen, oh, das geht immer noch gegen Luca Graupner oben Platz 4. Oh, da ist er glaube ich auch gerade drin. Jetzt kommt er hinten aus dem Shortcut. Na, war gerade umgeswitcht, warten wir mal nochmal. Oh, das sieht nach einer engen Kiste aus. 1, 2, 3. Ich glaube, er ist vor ihm rausgekommen. Luca Graupner da mit dem orangen Helm. Oh, dann müssen wir gleich mal anschauen. Das ist Igor Tworek und das, Luca müsste davor sein. Luca ist, glaube ich, vor ihm geblieben. Da haben wir die ersten beiden. Das ist Igor und da kommt der orange Helm von Luca Graupner. Aber auch ich glaube, der hat sich vor Matthias Gronski geschoben. Das werden wir spätestens jetzt gleich in ein paar Sekunden erfahren, wenn es hier wieder über Start und Ziel drüber geht und wir logischerweise das geupdatete Live-Timing hier bekommen. Das müsste jetzt der Fall sein und dann können wir gucken, wie die Hackordnung ist. Sam Krai hat sich davor geschoben, auf jeden Fall. Matthias Gronski auf der 5. Position und Luca Graupner auf der 4. Ja. Das ist soweit der bereinigte Stand an der Stelle. Ja, Charles de Klein war noch nicht drin. Das sah so aus, aber er war noch nicht drin. Stimmt, nee, hast du recht. Aber jetzt ist einer da abgebogen. Jetzt könnte er aber da sein, da hinten. Schau mal, da kommt er raus. Ja, das ist Charles de Klein. Ja, und da gerade Glück gehabt. Und also Luca Graupner kommt auch weit raus. Oh, das war knapp. Hat Luca Graupner ganz schön zaubern müssen. Wenn du da in der schnellen Rechts, wenn du da auch weit rauskommst, da draußen sind überall so diese berühmt-berüchtigten Gummiwutzel. Da schiebt sich dann ganz schön weit. Ja, da geht es ganz schnell deutlich weiter geradeaus, als du es eigentlich möchtest. Und da machst du dann auch vor allem nicht mehr viel, wenn du auf diesen Gummiabrieb da unterwegs bist. Weil, ja, die Lenkfähigkeit ist dann ziemlich schnell für ein, ihr wisst schon, ne? So, Eliano de Vos auf 1. Ian Leppeler weiterhin dahinter, 0,4 Sekunden der Abstand. Zu Igor Tworek der haben wir dann einen großen Abstand. Da wurde es ganz eng. Da ist einer hängen geblieben außen. Ja, weil da kam der Angriff von Charles de Klein. Das war ein Überraschungsangriff auf Luca Graupner. Und der hatte dann keinen Platz mehr auf der Außenbahn. Der hat jetzt noch den Platz abgeben müssen an Kaspian GIKC. Also der hat sich dazwischen geschoben nach seinem Shortcut und jetzt guck immer mal. Noch nicht Charles de Klein. Nee, aber das sahen immer noch so aus. Da war ein anderer. Das war Kaspian GIKC jetzt gegen Luca Graupner. Matthias Gronski müsste da noch mit durchgegangen sein. Und Charles de Klein, der wartet immer noch. Der macht das aber dahingehend klug. Der hat natürlich jetzt, ja, da wird sie ein bisschen angeschoben, ein bisschen Pushing. Ja, das sehen natürlich hier unsere Renndirektoren eigentlich auch nicht so gerne. Da gibt es auch gut und gerne schon mal eine Verwarnung für.
Ich weiß natürlich jetzt nicht, wie es ist, wenn das ganze, also die ganze Kampftruppe da einfach angeschoben wird. Könnte sein, dass sich das dann auch einfach ja eben egalisiert. So, aber wir warten nach wie vor auf Charles Leclerc, dass der durch den Shortcut fährt. Oder haben wir ihn da schon? Nein, ist immer noch auf Position Nummer 17 unterwegs. Also weit dahinter. Da kommt der Angriff jetzt auf Position Nummer 6. Oh, spät hat man da reingehalten. Das müsste Daniel Fischberger gewesen sein, der da innen reingehalten hat bei Sam Krahi. So, da kommt diese Truppe. Haben wir einen, der durch den Shortcut geht? Nein. Charles ist außen geblieben. Nach wie vor, das ist nochmal einer, aber das ist nicht Charles. Ich glaube, das, nee. Nee, den habe ich gerade versucht, ein bisschen mit einem Auge im Blick zu halten, während du auf den Zweikampf warst. Aber schau mal davon. Guck mal, da haben wir den Kampf nach wie vor um Platz 1. Ja, der ist jetzt fast schon ein bisschen untergegangen. Ja. Ich würde sagen, den müssen wir auf jeden Fall als erstes mitnehmen, weil da geht es um den Rennsieg. Wir sind in Runde 9 unterwegs, das heißt, hiernach haben wir noch 2 Runden, die Ian Leppeler versuchen kann, sich vorbeizuschieben. Da wird einer gedreht. An seinem Landsmann. Oh, jo, da hinten, das sehen wir hier aus unserer Kommentatorenkabine ganz gut. Trotzdem mal auf dem Kampf da vorne. Also Action, egal wo man hier hinschaut, vorne, hinten, im Mittelfeld, überall. Das war die Kampfgruppe, die wir da gerade im Bild hatten. Und was fährt Eliano de Vos da für eine Kampflinie mittlerweile? Aber wir bleiben da auf jeden Fall vorne drauf. Behalten wir die anderen mit dem Blick. Wird da auch eher mehr oder weniger rausgeschoben. Charles Leclerc 11,7. Der ist 2 Zehntel schneller gefahren als die Spitze. Jetzt müssen wir mal ganz dringend schauen, was der da macht. Ich glaube, entweder diese Runde oder die nächste. Ich meine, er ist vorbeigefahren. Ich rechne mal eben hoch. Andererseits auf Position 17, der kommt ja gleich erst vorbei. Ja, das geht aber bei ihm auf Platz 4 immer noch. Also im Moment würde er safe auf Platz 4 ungefähr rauskommen. So, einer, der auf jeden Fall entspannt angehen kann, ist Igor Tvorek. Der ist auf der 3. Position und hat nach vorne 3,5 Sekunden, hat nach hinten 3,5 Sekunden. Also der kann hier entspannt seinen 3. Platz jetzt nach Hause fahren. Um den Rennsieg ist aber noch längst die Messe wieder mal nicht gelesen. So, Igor Tvorek is the one who can be quite sure about his 3rd place, but in the front at around P1, Eliano de Vos and Ian Leppeler, they are still fighting for the lead, and now Leppeler is right next to de Vos, who is trying to defend his line. Leppeler again on the other side. Now they're trying together. Oh my God! Contact with the tire, definitely. Contact with the tire. He had a much better exit out of turn 3, but yeah, there's this narrow section between these 2 truck tires, and now there is Charles Leclerc, I think. Yeah, last coming lap. out. He must do it. It is the last lap. It was the last chance for him. So he is now on 4th place, and yeah, he took advantage of all the other guys fighting against each other because he could easily drive down his shoe and is now in P4. Now Eliano de Vos, I'm sorry, defending like it's about the championship itself. Defend like a lion, a driver said lately. Yeah, now one more corner to go. Is there a drag race now? Can Leppeler go beside it? I guess that's the closest finish we have seen. Below 1/10 of a second. The margin between P1 and P2, 900ths of a second, friends. Whew. Wow, what a finish. What a finish, and what a last heat for round 3, my friends. Oh God. Wow. Great. Yeah. Let's see how they will look like when they jump on the podium. I guess that was not that easy for Eliano and Ian. But there's a warning. Ian Leppeler. Failed overtake attempt. Okay, but just a warning that will not affect the result. Nah, it's quite okay. You can see both of them lost 1.5 seconds in the last lap to Igor Tvorek because they were fighting so hard. Yeah. That's exactly what we want to see, my friends. Alright, then we head over to the podium ceremony, I would say.
whenever they come out. Also wahnsinnig spannendes Finish hier zwischen Eliano de Vos und Ian Lepelar. Da hat Ian nochmal alles versucht, hat auch noch eine Verwarnung gekriegt für einen Überholversuch, der nicht ganz so gut war. Ja, aber jetzt so auf die Schnelle nicht erkennen können, aber für mich war es erstmal jetzt nichts Kritisches. Die Verwarnung tut ihm jetzt auch nicht ganz weh, passiert nichts mit dem Ergebnis. Eliano gewinnt vor Ian, dahinter Igor Tworek, Charles de Klein, der hat es sehr gut ausgenutzt, freie Fahrt gehabt, hat spät den Shortcut genommen und sich damit nach vorn geschoben auf Platz 4. Die Kampfgruppe da hinten, da gab es zwischendurch nochmal hier einen kleinen Dreher an der Kurve vor der Boxengasse. Haben wir zwar nicht im Bild gehabt, weil wir uns auf das Duell von konzentriert haben, aber da war genug Action auch wieder hier drin. Und jetzt schauen wir mal hier, wer da so ist. Da warten wir noch auf die Teilnehmer des Podiums, dass die hier rüberkommen. Wir sehen, da sitzen auch noch genügend Fahrer im Kart. Jetzt dürfen sie raus. Schauen wir mal, wer da so kommt. Ja, Shake Hands da untereinander. Ja, wen haben wir da? Moin. Yannick Bäumer war das. Dann haben wir da Lena Maria Böge. Lena Marianne Böge, Entschuldigung. Das war Jack Vermeulen, glaube ich. Und dann kommt unser Sieger. Da kommt Eliano de Vos. Ja, da einmal kurz durchgepustet. Aber das war nicht ganz so leicht. Ja, thumbs up, always good. Ja, da hat Jan recht auf jeden Fall. Also gerne, wer das jetzt hier auch vor Ort noch mitbringt, kommt gerne auch zu den Siegern auch mal mit nach vorne, um den Leuten hier ein bisschen Applaus zu geben, den Respekt zu zollen für die Action, die wir hier auf der Strecke sehen. Also alle, die hier vor Ort sind, immer gerne mit bei den Siegerehrungen teilhaben. Ich gehe davon aus, die Minute habt ihr auf jeden Fall. So everyone who is on site and listens to the stream, come to the podium ceremony. You're happily invited. Give them a good applause and cheer for them. And then we have P3 Igor Tworek climbing up on the podium. Big applause for Ian Lepelar. Jan just mentioned it again. Just 9 hundredths of a second
behind our race winner. What a close finish, the closest we've seen so far. And congratulations to Eliano De Vos, our race winner in heat number 7 of round number 3. Yeah, laughing, happy faces, smiling. We love that. Now we are still on a short fuel break, and then we continue with round number 4. So before we start, we have a little moment. They finished the fueling, but we have a little moment. So let me show you the reverse track as well on board, filmed by Michael Schöttler. We see here start finish straight, coming right to our commentator booth, turning left under the bridge, and then full throttle. And a hard braking zone for a tight 180 degrees turn. We have seen a big crash there in the previous round. 180 degrees to the right, and then we have this full throttle high speed chicane here going into the double left-hander. 2 apexes there, you need to bring it good in there, and then coming from the outside, going tight in, very narrow, very slow section, and then full throttle here. Give it all to the outside. Everything still full throttle, the longest part full throttle here, hard braking in there, taking the curb on the inside line, going far out, taking all the speed you can. And then this here, tight right-hander entering these S's, no space there, nothing at all. And you cannot go to the full left here because there are heavy bumps. You need to go a bit to the middle, over the curbs, over the concrete curbs, going here left, and then taking all the speed to the entrance, going wide out, but not going into the pit, just missing the tire, going over the start-finish straight. And we start a second lap in the aft part of our hall, going outside, where now at the moment the sun is quite deep shining in. And you will see now Michael raising his hand for the shortcut, which is now to the right, full throttle in. You see a very narrow path, hard braking, hard chicane, very tight, very slow. And then here on the exit you can make a move. If you're coming out next to your opponent, there is a chance for a fight. We have seen this before. And that is our shortcut lap. So we see still the drivers preparing for the qualifying. So I'm gonna have a short break, drink something, and then we will be back with the action.
And as we hear the carts and the participants go back on track again, we are heading back into the race action. Now in the other direction on track, as we have seen it already in round number 2. We are now driving, backwards, you can say, I guess. Also, für alle, die vielleicht gerade mit frisch eingeschaltet haben, jetzt machen wir das gleiche Spielchen hier wie bereits in Runde 2. 7 Heats stehen wieder auf dem Programm. Jeder Fahrer muss einmal ran, darf einmal ran, kann einmal ran, wie auch immer ihr es formulieren mögt oder magt. Und das Ganze jetzt in die umgedrehte Richtung. Das heißt, wir fahren die Strecke einmal anders herum. Das haben wir ja gerade eben entsprechend schon gesehen, einmal in der kleinen Vorstellung. Das Prinzip bleibt aber exakt das gleiche. Einmal rausfahren, eine Hot Lap, beziehungsweise jetzt nach dem Richtungswechsel gibt es nochmal eine zweite hinterher. Und dann heißt es eine fliegende Runde. Eine Runde wirklich versuchen, alles rauszukitzeln aus dem Kart, was nur so geht. Denn da geht es dann entsprechend um die Pole Position bzw. die Startposition. And we are now on our hot lap. There you have the participants for this round, for this heat number 1 of round number 4 here at the Kartcenter Grimma for the German Indoor Kart Championship. So it will take us probably half a minute, more or less, to have a look where the first of our competitors can reach. So, also wir gehen rein jetzt auf die fliegende Runde hier im ersten Qualifying in Runde Nummer 4 im insgesamt ersten von 7 Heats. Also die Qualifikationssession damit gestartet. Naja, beziehungsweise gestartet war sie ja eigentlich auch schon vorher, müssen wir an der Stelle sagen. Aber im Sinne von die Hot Lap, die ist gestartet. Und da kriegen wir auch schon den ersten Kandidaten. Was ist die erste Zeit? Von Marvin Komdur. 1:12,6. Ralf Zill kann nicht kontern. 1:12,9. 1:13,1. 1:13,5. 1:13,0. Emma Schmitz, Markus Heise, Moritz Raphael Liebelt, Heiko Maudrich. Einer, der rankommt. Luca Graupner. Ach, der saß doch gerade eben erst im Kart wieder. Da müssen wir schon wieder ganz schön zügig ran. Simovic Vera ziemlich deutlich, wobei gar nicht mal so deutlich. Jetzt hat Wojciech Stefaniuk nämlich nachgezogen. 1:12,5. Und Simeon Vegricin, und natürlich, da war natürlich jetzt wieder Verlass drauf. Tomek Bernardowski erneut mit einer so dermaßen schnellen Runde. 1:11,8. Also ich weiß nicht, was der hier an diesem Wochenende macht, was der vorher getrunken, gegessen oder sonst zu sich genommen hat. Auf jeden Fall hat er den anderen hier jetzt schon wieder mal richtig derbe einen eingeschenkt. Der einzige von 28 Fahrern, müssen wir an der Stelle festhalten, der es geschafft hat, die 1:12er Marke zu knacken. Mein lieber Herr Gesangsverein. Jetzt habe ich es schon wieder gesagt, meine Frau. Aber sie ist angebracht, würde ich sagen. Sie ist an der Stelle schlichtweg einfach angebracht. Ach Gott, oh Gott, oh Gott. So what we've seen, Tomek Bernardowski doing Tomek Bernardowski things, taking the 4th pole position in his 4th heat today.
with an 11.8 and almost 2/10 ahead of his Polish mate Szymon Wegzin. Then we have a big gap with 3/10 to Florian Freiberger. Then it's still quite close again, but these two, they made a big job there. There we see them outside. There we see Florian in his pink overall. Colin Otto, Simon Vidvera behind. And Tomek and Szymon talking to each other. What do we do? When do we take the shortcut? I guess they really communicated when to take the shortcut. That not Szymon is going full speed and spinning out Tomek, while he's going the normal line and going into the shortcut. We see all of them. To the right, we see our photographer, Jonas. Jonas is making pictures of everyone here at the Kartcenter, at the German Indoor Kart Championship. And yeah, everything is linked. Jonas Sport Media, there it is. So look at the album later on. And you can get your photos from Jonas. Very professional pictures, very nice pictures. For a very good price. So don't hesitate to check that out. And we see the sun is coming down. This is not easy in the entrance or in the exit of the indoor-outdoor combination. Have a look at those go-karts lined up after one another. All our drivers being ready for this heat number 1 of round 1. I'm getting a little bit romantic when I see these pictures. Also mal einmal hier der Blick an diese wirklich in Reih und Glied aufgereihten Karts hintereinander mit all den Fahrerinnen und Fahrern. Habe ich gerade schon gesagt, da werde ich ein bisschen romantisch, da geht mir doch glatt das Herz auf, wenn ich solche Dinger sehe. Dann noch bei der tiefstehenden Sonne. Ach, einfach herrlich ist das. Falk. So. Einer der Kollegen hier von der Bahn aus der Orga, der damit am Start ist, logischerweise. Und auch mit aufpasst, dass hier alles auch so läuft, wie es laufen soll. So, wir gucken auf den Rennstart und konzentrieren uns auf ihn. So rum. Tomek Bernadowski gibt die Pace vor, stellt das Kart leicht an und beschleunigt dann schon weit vor dem Scheitelpunkt. Es geht rein in Runde Nummer 4. Heat 1 ist auf dem Weg und Tomek Bernadowski direkt mal mit einem richtig guten Start. Hat er mal auf Anhieb eine halbe Kartlänge jetzt zwischen sich und seinem nächsten Verfolger hinter Szymon Wegzin gepackt. Direkt dahinter Florian Freiberger, der ist nach wie vor auf der Suche nach seinem zweiten Rennsieg, nachdem er bereits den ersten im Petto hat. Boah, das war aber mein Lieber. Optimistisch. Gott, das war sehr optimistisch und da hat man auch vor allem den anderen Konkurrenten ein bisschen zum Bremsen benutzt. Das müssen wir an der Stelle auch mal so mit klipp und klar einfach erwähnen. Das stimmt. Aber Tomek Bernadowski, wenn ich das jetzt schon sehe, guck mal, was der da schon für einen Vorsprung jetzt rausgefahren hat, innerhalb von einer halben Runde. Also, wenn ich mich jetzt nach diesem heutigen Tage mal schon vorsichtig festlegen müsste, wer hier ganz, ganz vorne mit dabei ist, ja, dann kann ich mich nur dem Kollegen Lukas Savestru anschließen. Aus unserem Chat, da gab es einen dicken Unfall, Ach du Scheiße, da steht... Oh, das wird rot geben, das wird rot geben. Jetzt hebt das Kart. Ja, aber sie stehen auf, das ist gut. Aber da hat sich einer verletzt. Da schalten wir mal weg. Da schalten wir an der Stelle. Das ist rot, wir haben rot. Also Rennen gehen unterbrochen. Mal nach innen. Und jetzt natürlich drücken wir an erster Stelle erstmal die Daumen, dass da alles gut gegangen ist. Auf jeden Fall. Das müssen wir an der Stelle aber auch sagen, sah absolut unschön aus. Ich weiß nicht, wer es jetzt von den beiden war, aber einer ist da zu früh, also ist da hängen geblieben außen in der Bande. Und direkt im Anschluss ist dann einer der anderen Fahrer unter das Fahren. Ja, Adrenalin, das kickt jetzt gerade rein. Hilfe natürlich, müssen wir an der Stelle mit erwähnen. Hilfe, erste Hilfe da gerade direkt zur Stelle. Also da wird sich direkt um den betroffenen Fahrer an der Stelle gekümmert. And for all our English visitors, first aid is on its way. It's already there. There are people supporting
our colleague. All the others are already going away. I hope that this is a good sign. First, now the race is stopped. The race is stopped because of this accident. For sure, it stopped. Rennen unterbrochen. Der Stelle jetzt hier. Aber wenn wir mal einfach jetzt noch mal kurz auf diese Startphase konzentrieren, also das der Stelle war mal eine Höllenleistung, die wir gesehen haben. Gerade. Ganz die Entstehung haben wir da jetzt nicht mitbekommen oder sehen können. Warten natürlich jetzt an der Stelle, bis wir da erstmal jetzt erste Entwarnung geben können. Also, wie gesagt, Hilfe ist aktuell vor Ort. Gerade entsprechend um den Fahrer gekümmert. Wir können in der Zeit mal kurz Richtung Zeitplan auch vielleicht einfach mal schauen. Ja, also 18:30 Uhr hätten wir hier loslegen sollen. Also wir waren gerade schon wieder ganz gut im Zeitrahmen. Bis 21 Uhr geht Action planmäßig hier noch am Samstag. Überlegen, was passiert morgen hier. Also morgen da werden wir dann entsprechend bei weitere Vorläufe sehen. Also bei Vorläufe morgen auch noch. Dann geht es rein in die Halbfinals. Und in die ausgefahren. Bei den besten 75 Fahrern geht es anschließend natürlich in die Finals selber. Logischerweise dann die besten 75 Fahrer, die sich jetzt hier in den Vorläufen qualifizieren konnten, sind dann in den Halbfinals unterwegs, bevor es dann abends nochmal die entsprechende Session geben wird rund um den Meistertitel der German Indoor Kart Championship 2026. Ihr seht aktuell auch die Fahrer warten natürlich jetzt gerade in ihren Karts selbst. Also das Rennen an der Stelle klar unterbrochen jetzt. Auch da wartet man jetzt darauf, dass es weitere Infos hier geben wird. So, and for all of our English viewers from home or everywhere around the world, tomorrow we will have 2 more rounds, round 5 and round 6, 7 heats before we head into our semi-finals. The best 75 drivers will be then competing in the semi-finals as some kind of a shootout to drive or reach their places in the finals tomorrow evening, where we want to find the next German Indoor Kart Champion 2026. As we see, all the other drivers from this heat are still in their go-karts. They are still sitting there and are still waiting from signs of the race control that we continue race.
And as long as this takes place, we are trying to focus on other stuff. So, und natürlich haben wir jetzt gerade, machen wir es zuerst an der Stelle einmal kurz auf Deutsch, haben wir jetzt gerade eine Rückmeldung bekommen, also der Fahrer ist ausgestiegen, ihr habt es ja gerade selber im Bild gesehen, also ist dann zwar kurz auf der Wiese zusammengebrochen, die Hand scheint zu schmerzen, aber er ist auf eigenen Beinen aufgestanden, ja, und ist dann auch auf eigenen Beinen davon erstmal gelaufen und entsprechend wird sich jetzt um den Fahrer gekümmert. Also können wir schon mal festhalten, Entwarnung an der Stelle. Natürlich Verletzungen, auch das wollen wir nirgendwo hier haben, aber an der Stelle nichts weiter Schlimmes kann man an der Stelle festhalten. And in English also, we just got the information, driver that we have seen that drove under the other cars seems like he is fine in total. He walked away by its own. He just collapsed right after the accident at all, but then stood up and left this area by himself on its own feet. So he has a bit of pain in his hand, so that's what we can say for now, but at least it's nothing worse. Glad that it's nothing worse. So, the procedure from now on. We will now sort the grid again, bring them back into their respective starting positions, and then we will restart that race. So, good news, like karting, Mac, HBS Sim wrote into the chat, that's what we want to hear, at least. Also, auch nochmal auf Deutsch das Ganze. Wir haben es ja gerade schon gehört, Entwarnung, gibt ein bisschen Schmerzen am Handgelenk beim involvierten Fahrer, aber scheint so weitestgehend, sage ich jetzt einfach mal, wohlauf zu sein und auf eigenen Beinen den Unfallort gerade verlassen zu haben. Was ist jetzt der Plan? Wie geht es jetzt hier entsprechend weiter? Ganz einfach, wir werden jetzt das Grid, die Startaufstellung nochmal neu formieren. Und wenn wir das haben, dann gehen wir nochmal erneut hinein in Heat Nummer 1 in Runde 4 hier im Kartcenter Grimma für German Indoor Championship. But now we are taking a deep breath. That's for sure nothing we want to see in those races. We want to compete on the highest level of indoor karting. And but let's now hope for the best. As you can see, the carts or the drivers are standing in the grid formation once again. Are about to start or restart heat number 1 of round 4. Starts now. Drivers now wait for half of their introduction lap, for half of their formation lap until we see the next start. So let's focus on that for the moment. Also wir konzentrieren uns jetzt auf den Restart, der jetzt hier gleich jeden Moment stattfinden wird. Also es ist nach wie vor Tomek Bernadowski, der dem Ganzen hier seinen Stempel aufdrückt. Können wir an der Stelle festhalten. Und es geht hinein, erneut in Rennen, in Heat Nummer 1, Runde 4, diesmal in die andere Richtung, also ab geht die Post. Wie sieht's aus rund um den Rennstart? Jetzt hier nicht ganz so gut den Start erwischt und auch einen richtig ordentlichen Quersteher da gehabt, also Tomek Bernadowski nicht ganz so gut gestartet wie eben. Oh, da gibt's auch schon wieder richtig Harakiri jetzt gerade. Not as good as the first race start for
Tomek Bernardowski, and as well in the middle part of the field there are fights and overtakes straight away into turn number 1. Okay, I take everything back I just said about Tomek Bernardowski. He took a great start again. 2, 3, 4 kart lengths between him and the second place driver, between Schmitz and Wegrishin. So we are back racing here at the Kartcenter Grimma. And as you can see, the sun is slightly settling down right now. And it's getting a little bit romantic right now. So if you're sitting around the track, put out your camping chairs and enjoy what we will see now here on the track. P1, I guess. 1 second lead. 1 second lead after 1 lap. It's crazy. It's just crazy. But everything behind him on P2, P3 and so on is quite close. And Florian Freiberger is already getting up the pressure against the second place driver. Also, Colin Otto is in this group. Then there is a little bit of space, 2, 3 kart lengths between P4 and P5. Shimovic Vera is the one in P5. Someone who has already 2 race wins on his Veta. Also, Platz 1, da ist es mal wieder recht eindeutig. Aber was Platz 2, 3, 4 und so weiter angeht, da ist es nach wie vor wieder richtig schön eng. Ja, also Schmitz Wegrishin und Florian Freiberger, die hängen da nach wie vor zusammen. Wir haben die ersten, die den Shortcut genommen haben. Das heißt, jetzt haben wir wieder ein bisschen durchmischtes Feld, gerade vorne oder beziehungsweise im vorderen Bereich. Da sind aber Fahrer jetzt mit dabei, die haben sich durch den Shortcut nicht auf die führenden Positionen nach vorne geschoben. Es sieht mir mehr danach aus, als hätten die sich jetzt wirklich mit unter diese Spitzengruppe gemischt. Und das ist natürlich für alle, die da jetzt mit involviert sind, eher so, naja, sagen wir mal so lala. Ja, wir sehen auch wieder gleich Tomek Bernardowski da mit einer 57,0 im Shortcut. Also egal in welcher Situation heute an diesem Tag, da lässt überhaupt nichts anbrennen. Qualifying, Rennen, Shortcut, dem vollkommen egal. Der will überall der Beste sein. Das demonstriert er hier wirklich sehr eindrucksvoll. So we see a couple of more taking the shortcut. We need to sort now when they come back in. Who's where? For sure, Tomek is leading with the fastest lap of 57.0 with the shortcut. Colin Otto now jumping behind Florian Freiberger again. And who is left there? Yes, Jimovic Vera. He's taking time. He don't want to be in the shortcut mix now. Maybe he's doing the technique that Charles Leclerc did, staying out long with free air and gaining while the others are fighting. And fighting are Florian Freiberger against Simon Wegrishin there. P2, 3, 3, P2 and P3 at the moment. See them there, Florian close behind him. Needs to find somewhere a gap, stick his nose in and commit like we said. But I mean, Jimon is not that easy to overtake. He's fast, he knows where the others are, he knows where to defend. We're gonna have a look here. There we see them fighting. But Jimon can extend the gap, it looks like. We're going back in now. Let's have a look on the lap times. 11.6 for Bernardowski, 11.9 for Wegrishin and Freiberger with 12.1. So it looks like this duel will not be a real duel because Jimon will go away from Florian. Let's have a look on the other ones. 12.4 for Jimovic. It's even with the shortcut, he will not be in the mix up there. And at the moment, it's everything quite good separated in the front. We have a group of 3 or 4 forming here. That's the fight around PA 5, 6, 7, I would say. There's Niklas Esser in this group.
It's a fight from B6. It's Gregor Kappala, Niklas Esser, Noan Bovi, Ralf Zill. They are battling it out for P6 at the moment. Oh, and there comes someone out of the shortcut, taking advantage from the better line. Coming inside now, crossing start-finish line, and this was Fabian Willems jumping up to P5. He had more speed coming out of the shortcut, positioned himself very good on the inside, and made the move. Simon was 7/10 quicker in the last lap than Tomek. What happened to Tomek? He must have made a big mistake there. So let's see if anyone else is coming out of the shortcut, getting in the mix there around P5. Zimovic Vera, when he's coming out of the shortcut, he can jump up P5 as well. Gonna try to see out of my window if he's in clean air to do some quick lap times, or there he is coming over the line. Yeah, there's nobody up in front of him. But having a look back on the leading group, so the first four, they are quite good separated, but then P5, P6, they are fighting, going now to the outside. There they come. Gonna have a look. They are close together. There's Florian Freiberger. This is the battle I see. This is the closest one we have in front at the moment, and the four behind as well. But here we go. This is Fabian Willems and Marvin Komdur. Oh, you see how the right rear is lifted up in that corner because of the bumps. Weight transfer to the left front. And we're gonna check the lap times of these two. Fabian is a bit quicker. Maybe he can pull a gap. Niklas Esser passed Gregor Kappala in the last lap for P7. So let's see if he can maybe catch up to the two in front as well. And making it a three-way fight, but it's a big gap. It's 2.8 seconds. He needs to catch up. Good action there in this group of four. Gonna chase them. I think Gregor Kappala was defending against Noan Bovi there. And Ralf Zill is the fourth one in that pack. And he definitely wants to gain some spaces. And Ralf Zill and Gregor Kappala, those are contenders in the Masters category. So I guess Ralf has the goal to catch Gregor and gain some points on him. Gregor is leading the Masters category at the moment. So is there a move for the position? No. He steps back. Oh no, it was Gregor. Gregor lost the place against Noan. So now it's Ralf Zill against Gregor Kappala directly. Oh, there. Oh, what was that? Was that the fight back from Gregor Kappala against Noan Bovi, and Ralf Zill went through as well? Looked like it. So now, because of this battle we saw, the group of four is separated in two pairs of two. But we need to figure out where's Gregor and where's Ralf, because this is a battle directly for the Masters Championship.
And I didn't see the famous comic helmet of Ralf Zill. I think he has a different helmet on today. So I need to check when they pass by. They come inside now. Let's see when they cross the line. Where are we? Julian Goodside took the shortcut and jumped up to P8. And Ralf Zill is right behind Gregor Kapala. P10, P11. Gregor in card number 17 and Ralf 28. Gonna have a look when they go back outside. Oh, that was a big mistake. That was Noan Bowie, and Marco Winkler right behind waved his hand, but there was no chance for him to pass by. So there we are. I think Simovic took the shortcut meanwhile. And there we come outside. There must be the battle for Gregor and Ralf Zill. See if we can get them. Card 17 and 28. This one? Yeah, that's this one. Oh yeah, there's the comic helmet from Ralf. I could see it now in the camera from Chris. They are now coming through the S's. The two in the back. This is the battle. This is Masters Category Championship fight ongoing. And Ralf wants to get him. Ralf, local driver from here. Very quick. And there's the checkered flag already. That was so intense that I missed the last lap board. We have the checkered flag already. So no chance for Ralf to catch up with Gregor. But we have another race win Yeah. for Tomek Bernardowski at this point. Pole position once again. Race win once again, you have to tell. So it's now 4 races, 4 pole positions and 4 wins. I think we have someone here who is definitely candidate for the championship. We should check the fastest laps as well, because he has it this time, and I would not wonder if it wasn't at the last times as well. Oh yes. So second place goes to Shimon Vegrishin, and the third place then to Florian Freiberger. But I want to mention one thing at this point. The driver who was involved in this accident and whom we saw was Elias Tellier. I just met him on the parking lot and asked him if he is okay. And he told me, yeah, his hand hurts a little, but he can hide that pain. He is fine with that. And he even told us that he will start tomorrow once again. So, also, einmal das gerne auch auf Deutsch, weil das, glaube ich, abseits dessen, was wir hier gerade sportlich erlebt haben, die beste Nachricht von allen ist. Also, der Fahrer, der gerade in den Unfall verwickelt war, Elias Tellier, den habe ich gerade eben auf dem Parkplatz getroffen und habe mal eben kurz gefragt, wie sieht's aus, wie geht's dir? Er sagte, er hat Schmerzen im Handgelenk, aber er ist bereits schon so eingestellt gewesen, dass er gesagt hat, morgen, ja, da greife ich wieder sowas von Lenkrad, da könnte er aber mal einen drauf lassen. Also, gute Nachrichten an der Stelle, das wollte ich einmal jetzt nicht vorwegnehmen natürlich und euch nicht vorenthalten. Also, dem Elias geht es den Umständen entsprechend also gut und den werden wir morgen auch hier wieder im Kart sehen. So, großartig. Das waren meine 2 Cents dazu. Ich gehe jetzt raus und mal Siegerehrung. Ich kann ja fast den Applaus-Button hier drücken. Ich weiß gar nicht, ob der funktioniert. Ja, der funktioniert. Den habe ich gestern getestet. Kam zumindest ein Applaus, habe ich den gehört. If you hear applause now, yeah. No, Magic tricks with our soundboard here. Nein, das sind wirklich gute Neuigkeiten. Da haben wir Sven Kranz übrigens. Und ich glaube, Stefan Stein bis daneben. Hallo. Ja, hallo, genau. Nein, wirklich sehr gute Neuigkeiten, dass es dem Elias dementsprechend geht. Ich denke, da sind wir alle happy. Oh, lass mal Ralf Zill hochlaufen. Und mit einem wirklich wunderschönen designten Helm, muss ich sagen. Vielleicht können wir den ja noch einfangen. Ich krieg mal den ja noch. Schieb die einfach alle zur Seite, Chris. Nee, natürlich nicht. Weil der ist wirklich ein gut gemachter Helm mit Sinn fürs Detail. Den kriegen wir bestimmt am Wochenende nochmal rein. Oder jetzt da, genau. Da steht das, schaut mal hier, die schönen Comic-Details, da scheint ich weiß aber nicht, ob das Marvel oder das andere ist, ich kenne mich ja nicht so aus, aber der scheint ein sehr großer Fan davon zu sein. Da oben drauf ist auch noch einer, links, rechts, ja, wirklich wunderschön gemacht. Finde ich immer gut, wenn man da wirklich so ein Special-Design macht und nicht so,
Ja, lackierte Helme gibt es viele. Viele haben aber auch so ein ähnliches Design. Nur verschiedene Farben, aber das ist schon sehr cool, wenn man da so seine Persönlichkeit mit reinbringt. Und dann legen wir gleich los hier. Da sehe ich auch Florian Freiberger schon, der wartet. Ich weiß, ihr versteht das nicht ganz so, was Jan da übers Mikrofon sagt, aber er erklärt das gerade auch nochmal mit Elias Tellier, dass es ihm gut geht. Damit das hier auch alle in der Halle wissen. Ja, wenn ich Unfall involviert war, Elias Tellier, der hat mir gerade das schon gesagt, das Handgelenk weh, den Umständen entsprechend also, damit kommt er klar und er hat natürlich nicht angekündigt, dass er noch bereits wieder ins Lenkrad halten möchte und schon bei den nächsten Runden wieder am Start. Big round of applause for Elias Tellier that he will compete tomorrow again. So, da haben wir hier Florian Freiberger aus Bayern. Fährt viele Rennen für GIKC Motorsport. Da haben wir hier Platz 3, hat er sich da geholt. Da haben wir ihn. Schönes Lächeln. Szymon Wekrzyn coming up to P2 from Poland. Just a bit less than a second behind his Polish teammate. And now four-time winner Tomek Bernadowski. I think that's not too fast to say, but that's the dominator of today. 4 races, 4 wins. Congrats to our podium. Round 4, heat 1. Hast du das Bild von uns gepostet? Nee, ne? Noch nicht. Ja, mal. Habe ich irgendwen falsch markiert? Weiß ich nicht. Weil irgendwer geschrieben hat, das ist du und nicht Schmitz. Aber kann auch sein, dass es nicht ist. Hab ehrlich gesagt keine Ahnung. Hopp. And we are heading back into the race action as the sun sets down here in Saxony in Grimma. We are now into our second heat of round number 4, and Sami Maksiri with a 1.11988. The only driver from this heat who is at this point able to drive to go below the 1 minute 12 mark. And we have a yellow flag.
in the back? because It's they're just... waiting. Yeah, okay. That's why I was nervous as well, quickly. Yeah, I was nervous as well, because if you take a look right out of our commentator's booth, you see, the marshal standing at the... There. Yeah, there you can see it. There you can see it. And we just thought, oh, okay, there's something happening again. But, That's just because they park outside. 21 heats before, but in the 22nd we just recognized that. Perfect. Ja, Sammy Maxiri, ja, der hat sich hier die Pole Position geschnappt. Mit einer 11.988, der einzige, der eine 1.11er Zeit gefahren ist. Vor Karol Nimczyk und Rico Harbosch. Rico, glaube ich, mit 2 Siegen momentan. Ian Lepelaar da auch wieder. Rico und Ian, die immer mit vorne dabei. Charles Leclerc auf Platz 5, mit dem habe ich vorhin kurz gesprochen. Der war überhaupt nicht zufrieden mit seinem Lauf. Er sagt, ich bin viel zu langsam. Ja, schauen wir mal, ob er das jetzt hier vielleicht umdreht. Das ist aber ein gut besetzter Lauf, ne? Ivo Gurdak. Justin Seifert sich da vorne mit reingeschoben. Maxi Siese. Sarah Kranz, beste Frau auf der 11 da. Das wird schon interessant hier. As we go into the racing action, we need your feedback right now on the live stream, because it's getting quite hot in our commentators booth right now. So if you hear the fan that we just started, just let us know in the live chat. Also falls ihr mitbekommt, dass es hier gerade irgendwie windig wird, dann sagt uns gerne Bescheid, denn wir haben hier gefühlt 35 Grad in unserer Kommentatorenkabine und haben uns gedacht, wir machen jetzt mal den Ventilator an. Aber das soll uns jetzt nicht davon abhalten, dass wir uns natürlich auf das Renngeschehen konzentrieren wollen. Sammy Maxiri is the one leading the pack. FISO Racing is writing. It's okay, perfect, thank you very much. And we go green, we go racing again for heat number 2. Round 4 of the German Indoor Kart Championship. We are on the way. And Maxiri seems to defend his pole position in front of Karol Nimczyk and Rico Harbosch, Ian Lepelaar, Charles Leclerc, Ivo Gurdak. Oh man, that's a quite strong field. In iRacing you would say that would be a Top Split. A top split or a quite huge or quite big strength of field that we would see right here. Also, das mal ein richtig starker Heat, den wir jetzt hier haben. Sammy Maxiri auf der Pole, Karol Nimczyk direkt dahinter, Rico Harbosch, Ian Lepelaar, Charles Leclerc, alle sind sie mit hier am Start. Aber Siri scheint derjenige zu sein, der erstmal seine führende Position behaupten kann. Auch im hinteren Bereich des Feldes scheint man sich ganz schön zurückzuhalten. Also das haben wir heute auch schon durchaus wilder gesehen. Aber warten wir mal ab, was gleich passiert, wenn wir in Runde 2 sind und der Shortcut das erste Mal eine Option wird und eine Variable hier bei uns in der Gleichung. Runde 1 ist absolviert. Wir haben Positionsverschiebung. Ian Vermeulen und Sarah Kranz sind vorbeigegangen an Robin Evan. Ja, und mittlerweile übrigens auch unser Fahrer jetzt auch wieder mit hier bei uns in der Halle drin. Wir haben jetzt gerade laufen die Kollegen hier vor unserer Kommentatorenkabine lang und da ist das Lenkrad von dem Verunfallten. Das hat er anscheinend mitbekommen. Das ist aber, ja, ein bisschen gefaltenes Blech jetzt. Das hat er anscheinend als Andenken mitbekommen. Das sieht wirklich sehr interessant aus, aber ich finde es schön, dass man ihm das in die Hand drückt, wenn es jetzt wenigstens gut ausgeht. Also, und dass er es in die Hand nehmen kann, ist schon mal gut. Das ist auch schon mal ein großer Vorteil. Also da gibt es weiterhin Entwarnung an der Stelle.
So Und sie haben alle gelacht. our driver who was involved in this accident seems like he got his steering wheel as a little present. So yeah, they had it in their hands and were standing here in front of our commentator's booth, and they were laughing as well. So it seems like they are all fine. That's the good news, or the best news from the whole day. Quite interesting from tactic side. Sammy McSeary stayed out, and Karol Nimczyk and Ian Lepela took the shortcut, and quite a good shortcut, I would say. If they work together now, maybe they can put pressure on Sammy Max and take the lead with this undercut. Yeah, let's have a look where we can find Sammy McSeary. Maybe when he's driving in free air right now, can do his thing. Depending where the others are, there is our leading package, the first two glued together. After they took the shortcut. Ah, there he's coming. Ah, there he is. Now he's coming out. Oh, no, 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 no. Oh, short. Woo. What are you doing? Oh, don't give me a heart attack. So, but he's still in the leading position, and he even was... his shortcut time was nearly the same as the one for Ian Lepela and Karol Nimczyk. And he even got the advantage that he came out of the shortcut with much more speed than both others, than Nimczyk and Lepela, because they had to go this combination of turns before, where you slow down the car much more down than when you go through the shortcut. Also Sammy McSeary jetzt hier die Führung innebehalten, konnte den Shortcut auch nehmen, war sogar ein kleines bisschen langsamer zwar als die anderen beiden Verfolger, aber hatte den großen Vorteil, dass er natürlich ja jetzt mit deutlich mehr Speed aus dem Shortcut kam, als es beispielsweise die anderen beiden als Nimczyk und Lepela tun konnten, weil sie natürlich ganz normal dem Streckenverlauf da folgen mussten und daher etwas langsamer waren. So, und es sieht auch ganz gut danach aus, als wenn Sammy Siri sich ziemlich wohl fühlt. Zumindest mal so weit, dass er grob eine halbe Kartlänge jetzt mal rausfahren konnte. Also zumindest die beiden so weit in Schach halten kann, dass da nicht direkt ein neuer Angriff folgt. Ja, wobei, wir stellen ja oft eigentlich jetzt hier wieder fest, also das hat sich auch unter Umständen innerhalb von wenigen Kurven direkt mal wieder erledigt. Und jetzt ist er ran. Jetzt ist Karol Nimczyk wirklich dran, hat da auch schon mal ein bisschen gezuckt und sich gezeigt. Das sind so diese typischen Psychospielchen, die man halt einfach spielt, wenn man ja auch hier unterwegs ist, den Gegner unter Druck setzen. Was man auf der Nordschleife vielleicht machen würde oder im Rennauto mit der Lichthupe, um zu zeigen, Kollege, pass mal schön auf, was du hier vor mir treibst. Das machen wir hier, indem wir ein bisschen rauszucken. Und ja, ich meine, wo kommen diese ganzen Tricks her mit dem ganzen Antäuschen und so tun, als wenn da irgendwo jemand reinsticht? Natürlich aus dem Kartsport. Da haben es die ganzen jungen Fahrer damals gelernt. Und it's the same in this way right here. What you do when you're sitting in a car with the flashlights and you put on the flashers to increase the pressure of the one driving in front of you. You do it here while showing that you are right behind, maybe giving a little tap when you are accelerating out of the corner to give the sign, hey, put the pressure up, and we are trying, or don't do any mistakes as long as I'm following you. Und Sammy McSeary is also trying to defend lap 6 right now, so we are halfway through this second heat of round 4, so half of the distance still ahead where Siri has to defend. Die Hälfte der Rennzeit ist bereits rum, das heißt also 5,5 Runden muss Sammy McSeary jetzt hier noch verteidigen, aber hat da gerade einen richtig guten Exit erwischt. Oh, da kommt Rico Habosch. Ich habe es nämlich gerade gesehen. Rico Habosch war da genau in dem Fenster. Ich habe gerade auf die Zeit mal geschaut. Da kommt der Angriff da innen. Aber dann ausgedrängt. Oh, kann er jetzt nochmal? Ne, da ist er dahinter. Ist auf Platz 2.
Karol Nimczek, der Nutznießer aus dieser ganzen Situation. Oh, und das ist jetzt ärgerlich. Sami Maxiri innerhalb von einer Kurve 3 Positionen verloren. Ah, das war natürlich jetzt echt eine schwierige Nummer. Ich habe es nämlich gerade ausgerechnet und dachte mir so, jetzt müssen wir mal drauf eingehen. Und in dem Moment Könnte kommt knapp er da raus. werden und in dem Moment schwupp. Hallo, da bin ich. Also, quite a close and intense battle. And the one who got it worse was Sami Maxiri, who had to give up his places to all 3 of his opponents, to Ian Lepela, Rico Habosch and Karol Nimczek. Oh, that's hard. That's really hard. But let's see. Oh, what a move! Woo! Wow. Sadly, at a point where Oh. we cannot, or where we don't have the best view, and Oh, but that was unexpected. Oh. Oh, who's coming here? That must be Charles Leclerc. oh yeah, and now Sami Maxiri has to go to the inside. Oh, that's Ian Lepela seems no. Charles Leclerc is the one yeah. who came out of the shortcut and is now the leading driver, and he had the best shortcut of them all, 57.2. So he was very fast through the shortcut, and I guess these were the 2 or 3 tenths that he now, that are the reason now that he is in front. But who was doing this dive bomb? Rico against Rico against Karol. Karol, yeah. And then Karol lost some more. Wait, he's now back in P6. I see. Wait. Oh, what a race! Like I said, it's top split like an iRacing right here, and everyone is driving with everything they have. That move from Rico was excellent executed. And there's another one coming into the leading group right behind Rico. Now side by side with Ian. Going indoor. Who is that? We will see directly. Ivo Gurdak. And Ian needs to slot in behind. And oh, defending there from Ian, and hand signals from Ian Lepelaar. I need to have a look on our penalty sheet right now. So. Oh, and there's the move for the lead. Oh, Rico Habosch again. What is he doing on the brakes? Insane. What a race from Rico Habosch. What is he doing with this car in the braking zones? Absolutely fantastic overtaking maneuvers from Rico. And what is Ian doing? Will he make the Rico move in that corner? No, he stays behind. Now through the S's. He's right on the bumper of Ivo. We will see another attempt here. Which is the lap? We are on the 9th lap now. We are on the 9th lap, so we have still 2 more to go. The 10th and the 11th lap. Oh, let me see if there's another one coming for the shortcut. 2.5. No. Wouldn't wonder. You know, he would slot in behind. Okay. But in that big group behind. So, the first 3 do their stuff under each other, I guess, or the first 2 at least, because everyone from P3 onwards behind is way too much into all these fights now. But Rico Habosch seems like he is the one who's giving the pace at this point. Yeah. Charles Leclerc as the one who is following right behind him. Ivo Gurdak, Ian Lepelaar, Sami Maxiri, Karol Nimczek. Every one of them can possibly go on the podium, I guess. But there is probably someone who can join that party. Maxi Ziese. He is 4.5, 3 seconds. He is 6, 7. He is coming right. No. Please never do that again. He is coming straight. Oh wait. Is he there? No. But he can join. But he can in join between. this group of 4 and 5 drivers that are still fighting for the podium. And he will take the last lap shortcut. And he has to. Yeah.
but it seems like Ivo Gurdak is the one who is giving the pace for P3. Also es sieht so aus, als wäre Ivo Gurdak derjenige, der jetzt ein bisschen die Pace vorgeben kann auf Platz 3. Dahinter ist es noch offen, davor ist die Lücke relativ groß. Wir haben es gerade kurz thematisiert, Maxi Siese, der ist gerade noch im hinteren Bereich unterwegs, der muss den Shortcut noch nehmen, aber der könnte mit dem Abstand, den er hat, genau da in dieser Kampfgruppe jetzt gleich rauskommen. So, der muss jetzt gleich geradeaus fahren. Das können wir von der Perspektive jetzt mal bestimmt einfach im Bilde behalten. Also, noch, ja, wir sehen, wir bleiben da trotzdem auf der Gruppe wir bleiben da vorne. mal kurz hier drauf. Jetzt müssten wir gleich auf den grünen Helm achten, der da hinten in den Shortcut reingeht. So, wo haben wir ihn? Da ist er, da ist er. Jetzt schalten wir wieder um. Da kommt er, und das wird jetzt auch eine enge Kiste. Der kommt da genau raus. Auf Platz 4, jawohl. Wow! Boah, stark! Unglaublich, durch dieses ganze Kampfgewusel da hat er sich jetzt auf den letzten Meter auf Platz 4 vorgeschoben. Boah. Ja, lecko funny. Was war das denn jetzt hier Und noch für eine Aktion? 2 Drag Races. So, Boah. Maxi Siese is the one who took advantage from all this fighting and Von 8. is who gained 4 places now and went from P4 to P5. That's a respective result. Definitely. Wow. What do we see here? What do we see here? Oh, I'm so much looking forward for this podium ceremony right now. But I would like to call all 5, 6, 7 drivers of them on the podium because of the show they took to us. Ah, that was nice. So, I'm going out for the podium ceremony. Ja, enjoy that. What a race again. Also, ja, da wurde es nochmal hektisch auf den letzten Metern. Maxi Siese, der hat da den Shortcut in der letzten Runde genommen und hat sich da vor dieses Kampfpaket noch geschoben, ist da auf Platz 4 gegangen. Das war richtig eng und dazwischen haben wir wahnsinnig tolle Überholmanöver gesehen von Rico Harbosch, der sich da mehrmals auf letzter Rille reingebremst hat. Wirklich ganz starkes Rennen auf der Bremse von ihm. Und holt damit zu Recht den Sieg davon. Vor Charles Leclerc, der das taktisch auch super gut gemacht hat. Und auf Platz 3 landet dann Ivo Gurdak, wie gesagt, vor Maxi Siese, Ian Lepela. Sammy Maxiri, der hat lange geführt. Boah, da gab es dann ein bisschen gerangelt. Da hat er mit einer Kurve mal 3 Plätze verloren. Das war ziemlich hart für ihn. Wurde jetzt noch durchgereicht auf Platz 7. Ich glaube, der ist ein bisschen... Boah, weiß nicht, ob der so ganz happy ist. Ja, schauen wir mal, wer da jetzt so wieder über die Brücke kommt. Und auf wen wir noch warten müssen. Ja, hallo. Da haben wir Rico. Ja, he's happy. That was not just a win, that was really a fight for the win. That is Karol, I think. Karol Nimczyk. No, not Karol Nimczyk. That's Dean from Newell, maybe. There we have Arte Olnagel. Charles Leclerc. Da Michele Gruppe. Back from the pit lane and what a race this has been. Is there any little foretaste? Definitely. Of Definitely, what we what a can race. expect for tomorrow? I don't know. And So it was not as fun. everyone, please come to the podium area and give a round of applause for the participants who gave us this action. Der hier noch hinter mir steht, also um die großen Pokale, wenn es hier um die Da kommt Sarah Kranz und einer Papa Sven Kranz. Also Finals am Ende. Hallo. So, a few drivers are still building, but they are on the bridge. So, let's focus on our first 3 drivers on the top step. I would like to delegate and put that all on the top step as the show that we have seen, but there can be 3. So, let's give a
big applause and a warm welcome for our third place driver of heat number 2 of round 4 of the German Indoor Kart Championship. So, there we go. He fought his way forward. P3 is for Ivo Gurdak, climbing the podium. Here he is. Ivo started 6th, managed to climb up to P3. Very good race from him as well. And then, yeah, Charles Declan on P2. After the last race, he told me, oh, man, I'm damn slow. But now he claimed the 2nd position, so I don't agree with you, John. You are not damn slow. And here comes our race winner with absolutely fantastic outbreaking maneuvers against his opponents. Deserved win for Rico Harbosch. And there he is, yeah. Thumbs up, happy faces. Congratulations to the podium there. What a race this has been. Heat number 2. Let's see what we can expect for heat number 3 of round 4 here at the Kartcenter Grimma. Also was war das für ein Rennen jetzt gerade in Heat 2 hier in Runde 4 im Kartcenter Grimma für die GIKC, the German Indoor Kart Championship. Unglaublich, auch Lennart schreibt schon in den Chat, what a race. Also da können wir uns natürlich auch nur anschließen und ich hoffe doch wirklich sehr stark, dass wir da jetzt nochmal drauf aufbauen können und mindestens mal eine genauso gute Show hier gleich geliefert bekommen. Aber zuallererst müssen wir abwarten, wie die Quali-Zeiten sind. Da werden sie gerade der Reihe nach auf ihre Hot Lap geschickt, wie wir es gerade sehen können. Und ja, da muss der Kollege an der Boxenmauer auch direkt schnell sein, denn grüne Flagge, gerade den letzten in die Hot Lap entlassen, kommt schon direkt der erste um die Ecke und setzt mal eine Zeit. 1:12.969 für Ali Nuranian. Christoph Pohlhammer setzt sich davor, 1:12.90 und wir haben auch schon mit Eliano de Vos den ersten, der eine richtig gute Zeit in den Asphalt brennt. 1:12.03, aber die wird getoppt von Levi Blocks, der setzt eine 1:11.928 und brennt die hier in den Asphalt. Dennis Höller auch vorne mit dabei, 1:12.185, aktuell Position 3 damit für ihn. Theo De Vincenzo, 1:12.345. Ja, kleine Schnapszahl quasi. Prost also an der Stelle für alle, die zu Hause zugucken und was beiseite stehen haben. Jolano Schepkins ist auch mit von der Partie, 1:12.4 aktuell die Zeit für ihn. Boah, dann ist es richtig knapp zwischen ihm und Platz 5 und Platz 6. Dann Kohn dahinter, 1:12.421. Jonas Krösen, der setzt aber auch nochmal ein Ausrufezeichen. Auf die 4. Position schiebt er sich nach vorne. 1:12.322. Das ist aber mal eine richtig gute Leistung auch für ihn. So, und damit ja, haben wir sie alle durch. Also, Pole Position geht an Levi Blocks vor Eliano de Vos, Dennis Höller, Jonas Krösen, Theo De Vincenzo und Jolano Schöpkins. Das sind also unsere ersten 6. Hier habt ihr sie eingeblendet. Ich würde sagen, alle anderen entnehmt ihr
euch gerne einmal der Übersicht. Eure Lieblinge sucht ihr euch dann einfach entsprechend einmal aus. Ich habe gerade mal so geschaut. Ich meine, Dennis Höller kennen die meisten ja hier gerade im deutschsprachigen Raum. Eigentlich weiß man viel über ihn, aber ich habe gerade mal so in die Umfrage geschaut, was er uns so als Infos gegeben hat. Zu sich auch noch recht interessant. Also Dennis, ne, ist 37 jetzt, fährt seit 31 Jahren Kart. Ja, Ziel für dieses Jahr Podium wäre cool. Also ich glaube, da hat er ein bisschen untertrieben. Ich glaube, da wo Dennis antritt, da will der auch ganz oben sein, nicht nur auf dem Podium. Aber interessant, wir haben natürlich auch gefragt, ob die Teilnehmer auch andere Motorsporterfahrungen haben. Er sagt das schon, aber Go-Kart ist geiler. Das ist auch eine klipp und klare Aussage. Ja. Und wo du gerade schon dabei bist, würde ich auch gerne mal jetzt einfach eine Lanze brechen für den Jonas Krösen, der da Unbedingt. auf der 4. Position jetzt gerade unterwegs ist. Also ich meine, ich kenne den jungen Mann selber aus Essen, weil er auch immer ständig dort mit vor Ort ist. Da ist er auch feilschnell unterwegs mittlerweile. Macht seit Corona gerade mal den Kartsport, also ist noch gar nicht so übermäßig lange mit dabei. Muss man an der Stelle einfach mal sagen. Kommt aus Bocholt, der gute Mann, also sind auch knappe 530 Kilometer Anreise für ihn jetzt hier gewesen. Und er schreibt, er ist vor allem das zweite Mal überhaupt jetzt erst hier in Grimma. Sich da einfach mal schon auf die 4. Position nach vorne zu schieben. Das ist bockstark. Da würde ich auch sagen, direkt mal bei den großen Jungs mitspielen, ist schon mal eine Hausnummer. Gerade wenn ich jetzt mal einfach, und es werden mich meine Jungs jetzt gleich wahrscheinlich hassen, wenn ich das sage, überlege, wie wir sonst in Essen unterwegs sind und was wir hier einen auf die Mütze bekommen, dann bin ich doch ganz froh, dass ich hier in der Kommentatorenkabine sitze. Nein, Spaß beiseite. Auch die haben ihre Akzente heute schon gesetzt, natürlich. Aber ich muss echt sagen, Jonas Krösen, da bin ich echt begeistert von. Direkt gleich hinter Dennis Höller. Ich hoffe, da kann er sich noch ein bisschen was abgucken und ihn gleich auf dem Podest begrüßen dürfte. Natürlich auch. Ohne jetzt hier parteiisch zu sein, ich gönn's natürlich. Auf jeden Fall. Auch interessant, noch kurz zu Dennis anzumerken. Er hat noch geschrieben, als Ziel für dieses Jahr tolle Videos machen. Ja. Da muss man auch sagen, Dennis hat sich in den letzten Jahren, ich habe das so ein bisschen verfolgt, ganz schön in das Video, YouTube, Influencer, Karting-Game reingefuchst. Macht da auch wirklich geile Videos, muss man sagen. Also das ist ja interessant. Auch interessant für vielleicht neue Anfänger oder sonst was. Gibt da auch gut Tipps, analysiert Strecken und alles. Also da gerne mal einschalten auf jeden Fall. Hat er auch oft den Sebastian mit an seiner Seite, SB Film Productions. Könnt ihr gerne mal nachgoogeln und mal schauen. Also auch ein wahnsinnig toller Typ. Wahnsinnig toller Typ, macht unglaublich gute Videos, wie ich finde. Also Storytelling hat der gute Mann durchgespielt. Und ich würde sagen, Rennstart. Schauen wir mal, ob Levi Blocks das auch durchgespielt hat. Also, grüne Flagge ist raus. Ab geht die Post. Wir gehen rein in Heat Nummer 3. Runde 4. Ab geht die Post. Wir schauen Richtung Kurve 1. Naja, Kurve 2. Für uns ist es einfach Kurve 1, sagen wir so. Weil da geht es erst so richtig los. Guck mal, wie gesittet. Da, Ich hätte es nicht sagen sollen. Das ist der sogenannte Kommentatorenfluch. The Commentator's Curse. As soon as you mention something, it will happen. So. Sandwiched. And we are green again. And Jonas Krösen has to defend P4 behind him. Already had to give the place to Theo De Vincenzo. No, I if think he's still on that 4. right, or is it still 4? No, he's in the yellow, huh? He's in the yellow T-shirt. Yeah, he's in 5th. Still a good thing for him. That is the side by side through the SS. A bit of squeezing there. Leave yourself space. I mean, we have already seen that this tire barrier on the outside of this right-hander before the 180-degree left-hander can get quite close to you if you overshoot the apex. And there the attack against Jonas again. Yeah, now Dan Kohn also through P6 now for him. But just hang in and try to get places back. Now here we are in the midfield, to the back of the field, around that, and these guys are still fighting for their positions. No one has taken the shortcut at this point. Yeah, because it Oh, was wait, that one. yeah, it was okay. Yeah. But now Forget what I said. all the first 3, I think. Already getting or making sure that no one gets in front of him and no one will be able
to cost them time. Also die ersten 3 direkt mal durch den Shortcut hier durch, um direkt mal klar zu machen und sicher zu gehen, dass sich da kein anderer gleich nach vorne schieben kann und den Jungs eventuell ein bisschen im Weg rumsteht. Also damit soweit die ersten 2 Runden hier absolviert im Kartcenter Grimma. Yes, so see Levi Blocks with the fastest lap of the race has taken his shortcut in the first possible lap, gaining free air, followed by Eliano De Vos and Dennis Höller, all 3 right from the front. But yeah, quite nice separated, so not a big fight there, but let's see how this will evolve over the next 9 laps or 8 laps. Who follow them? Jolano Shepkins, Maurice Janikov and Regis Bovi. And Tino Hartmann, but Theo Di Vincenzo is the first one who hasn't taken the cut now. So there's someone coming through, but it's in the midfield. We stick with the leaders first, but they are, yeah, it's not that much action. So let's see who we can find here, where it's close. They're all coming in now. Ah, there we go. Someone. Here we have someone battling it out. I think it's Jonas Krösen again, still on the back of Dan Kohn. And behind them we have Matthias Gronski defending Sven Hendrickson. The 2 pairs there, now going through the double left-hander. Oh, Sven Hendrickson quite close to Matthias Gronski there. It's the second pair. Now we are going out again. Maybe the chance make a move. Oh, and Sven Hendrickson is taking the shortcut. Now it's the time for Matthias Gronski to push like hell, to come in front, to come out in front of Sven Hendrickson when he's taking the 1:11.765 from Wow. Levi Blocks. That's a really fast time. 0.4 of a second alone in the last lap of advantage for him. and nobody Wow. else is doing 11. Oh yeah, that's really fast. So, but from the first 3, 4, 5 downwards, it's now again a little mixed through those who took the shortcut and those who didn't at this point. It's from, if I see it right, Dan Kohn downwards, no one took it, but upwards there are some. Yeah, but if we calculate from Matthias Gronski, he's still ahead of Sven Hendrickson, but it's tight. This will be much fun to commentate and to have a look. And is he? No, on he's this. taken out. Still no one. There. Oh, Jonas Krösen, no. Looked like he trying to move. For him it would be maybe an option to now go into the shortcut. If he can go a little bit faster, he could maybe try to make up a bit of track position by maybe going faster 1, 2, maybe 3 tenths in front of Dan Kohn, in front of him. So Eliano and Dennis sped up now. They do an 11.9 as well, but Levi, I do 11.5. Again, What 4 the tenths hell? quicker. That's a statement. That's a statement for sure. If we ever had a look on the card numbers, which cards were maybe in front or which not? Oh, I don't have an eye for that, to be honest. It's too many. Na gut. Hat mal die Frage aufgeworfen, ob wir eigentlich mal einen Blick darauf geworfen haben, welche Kartennummern eigentlich vielleicht ständig vorne unterwegs sind. Oh, Aber now he is... No, Dan Kohn. Dan Kohn taking the shortcut, it was not Jonas. Ja, gibt's bestimmt, aber
Ich bin auch selber so ein Fahrer, ich gucke da gar nicht so stark drauf. Gerade bei Endurance-Rennen, ganz ehrlich, wenn es heißt, du fährst jetzt, dann fahre ich jetzt. Egal welches Kart das ist. Deswegen ist es mir egal, ob das am ein Ende gutes oder kommst du ja schlechtes trotzdem ist. nicht drumherum. Also, ne, musst dich trotzdem reinsetzen und fahren und auch mit dem schlechten Kart Ob das ein irgendwann gutes umsetzen. oder nicht so gutes ist, du musst es fahren. Und ich sage auch immer wieder, wenn es dann heißt so, wenn Fahrer ein bisschen klein geredet werden, so, das war ja nur ein gutes Kart. Sag ich immer, ein gutes Kart muss auch mal schnell bewegt werden erstmal. Auch, das ist der Fall, das ist tatsächlich richtig. Und am meisten gewinnt man ja eigentlich auch auf den schlechten Karts bei so einem Langstreckenrennen, müssen wir ja einfach sagen. Wenn du es hinkriegst, auf dem schlechten Kart gut zu sein, dann machst du deutlich mehr gut, als mit einem guten Kart gut zu sein. Richtig. Weil das können in den meisten Fällen viele oder deutlich mehr. So. Schauen wir mal, ob Jonas Krösen da direkt kontert. Aber jetzt auch den Shortcut nimmt, um da an Con dran zu bleiben, oder... Es wäre, glaube ich, schlau aus meiner Sicht, wenn er jetzt draußen bleibt Ja. und einfach mal seinen Schuh runterfährt. Ich denke auch. Er hat da jetzt raus, biegt ab, biegt Nee. nicht ab. Wobei abbiegen kann man das eigentlich auch gar nicht richtig nennen, wenn man da in den Shortcut wirklich. fährt. Also fährt er halt einfach den anderen Zweig, den man da machen kann, noch. 1, 12, 2. Oh, Sven Hendriksen das would wird- be in front of Matthias Grotzky now. And something I have to mention as I see it on the outside right now. I love it how many people are standing there and watching those races. Ja. Also das muss ich auch nochmal auf Deutsch natürlich sagen hier. Und ich weiß, wahrscheinlich haben viele von euch auch das Handy in der Hand. Ich liebe es einfach, wenn ich das sehe, wie viele von euch vor Ort sind, sich jetzt gerade schön da hinsetzen. Vielleicht noch bei einem lecker Bierchen oder einer Bratwurst, natürlich nicht die Fahrer, aber alle, die sonst dabei sind, hier gerade diese Rennaction genießen. Warum dürfen Also denn die Fahrer keine Bratwurst essen? die dürfen von mir aus gerne auch 3 Bratwürste essen, aber nun! Nachtmöwe schreibt, ich hätte eine Antwort auf die Frage, welche Cards am häufigsten auf 1 durchs Ja, Ziel hau raus. kommen. Ja, dann bitte sehr, feuerfrei. Wir sind da gerne offen. So, Nachtmöwe writes, he would have an answer for our question of which card is mostly in the top positions. So we are expecting an answer within the next 2 minutes, but we don't want to rise the pressure. We are in lap number 9, so there are 2 more to come. Number 6 has won 5 races. Wow. Okay. Okay, it's the one from Jonas Krösen. So let's see what he can do. Maybe Oh, he's something that I just saw now, it's Sebastian Parke hanging there in 17. Wow. He could be one of the guys joining the party around P4, P5 as well. So. Dankeschön an den Service Nachtmöwe. Also da ist einer ein großer Statistikfuchs und mit ganz tief mit drin. Finde ich gut. Finde ich gut, wenn ihr so mit bei der Sache Ja, seid, auf jeden mega. Fall. Wo sind wir denn gerade eigentlich? Wir sind Runde 9. in Runde 9, müssten jetzt gleich jeden Moment dann ja in Runde 10 eingehen. Ja, Da das ist jetzt der kommt Fall. der Führende. Mein Gott, und der fährt 1.11.6, also der fährt Aber guck kontinuierlich. mal, Dennis hat die Lücke fast zugefahren. Ja, da können wir auch einen tieferen oder einen genaueren Blick drauf werfen. Jonas Krösen jetzt durch den Shortcut, reiht sich auf Position 7 ein, sehen wir da gerade. Also hinter Sven Hendriksen und Dan Kohn. Ja, da gehen wir doch jetzt mal mit Dennis und Eliano mit hier. Schauen wir doch mal, ob da der Dennis Höller noch was anrichten kann. Wir rufen uns noch mal ins Gedächtnis. Er möchte gute und geile Videos für YouTube produzieren. Jetzt hat er die Chance. He said one of his goals for this championship is to produce good YouTube content for all of you guys at home. So now he has the opportunity to do a good video and get good content and material if he can make it, maybe to get another move for P2 against Eliano de Vos. But Eliano de Vos is also, we don't have to talk about it too deeply, because he is someone you don't just drive close to him and close that gap. He knows how to handle this kind of pressure, and he for sure knows how to
defend his position. You can be sure of that. Also Eliano de Vos ist auf jeden Fall mal einer, der weiß, wie man mit diesem Druck jetzt hier umgeht, wenn ein Dennis Höller hinter einem unterwegs ist. Wir müssen auch vor allem mal schauen, letzte Runde war er sogar noch mal einen Tacken schneller als der Dennis, knapp eine Zehntel. Also der weiß einerseits, wie man mit dem Druck umgeht, der weiß aber auch andererseits, selbst wenn der jetzt ihm direkt an der Stoßstange dranhängt, wie es ist, was man machen muss, um seine Position am Ende trotzdem zu behalten, auch wenn der andere vielleicht schneller ist als man selber. Wir sind in der letzten Runde unterwegs. Heat 3, Runde 4, German Indoor Kart Championship 2026. Also, das jetzt hier die letzten Meter für die Jungs, für Levi Blocks, der gleich aber mal, glaube ich, sich auch richtig freuen darf, dass der hier eine ziemlich dominante Nummer rausgehauen hat. Also, wie wir es gerade von unserem Statistiker mitbekommen haben. Erstmal hier der Rennsieg für Levi Blocks, aber von unserem Statistiker aus dem Chat. Hier mit eins der Karts, die am öftesten, am meisten mit vorne von der Partie waren. Ja, wir sind auch schon seit 9 Uhr heute Morgen hier dran. Irgendwann hat man sich auch mal den Mund fusselig geredet und das Hirn weiß auch nicht mehr, was man da eigentlich gerade sagt. Sehr schön. Das war doch nochmal hier was Schönes. Und da wird auch um die Plätze 17 bis 20 gefightet. Ist doch geil. Aber natürlich, so muss das. So gehört sich das. Tja, dann gehen wir wieder rüber in Richtung Siegerehrung gleich. Also, wie gesagt, Levi Blocks vor Eliano de Vos und Dennis Höller. Levi Blocks, ja, der hat das Ding hier mal richtig gut dominiert. 3,2 Sekunden Vorsprung am Ende für ihn. Ganz starkes Rennen. Rundenzeiten gefahren, wo kein anderer mitkam. Und dann schauen wir mal, wen wir da draußen wieder so finden. Wen Chris wieder so auftreibt mit seiner Kamera. So, as we've seen. Ja. So, da schauen wir mal, dass wir, oder wen wir hier so rankriegen. Da kommt Jonas Größen. Ja, den wird wahrscheinlich Jan gleich mal abfangen hier. Ja, mit ihm sprechen. Ja, scheint nicht so ganz zufrieden zu sein. Ja, aufbauende Worte da, man kennt sich. Aber hat er eine gute Leistung gezeigt. Also das war jetzt wirklich nicht schlecht. Ja, waren ja richtig gute Rundenzeiten. Schauen wir mal, wer kommt da? Ja, Happy. Oh, jetzt Dan Korn war das. Da kommt André Böhm. Ah, ist auch ein richtig cooler Typ. Ja, ist nicht ganz so happy. Der hat aber auch ein bisschen zu kämpfen mit sich am Wochenende. Boah. Alle die Kollegen da von Talent Factory, die haben alle den gleichen Overall an. Da muss ich mal gucken, wer ist denn das überhaupt? Das sieht man gar nicht so auf den ersten Blick. Alle. Da kommt Stefan Steinbiss. Stefan Steinbiss, wo ist er gelandet? Ja, schauen wir mal, auf Platz 21. Ja, und da haben wir Eliano de Vos. Ja, wertet da schon aus mit Levi, war glaube ich. Da haben wir Matthias Gronski. Ja, da kommt Ali Nuranian im Gespräch mit Dennis Höller. Da wird das Rennen direkt ausgewertet. Ja. Den Luca Bönnecke da, hallo. Dann haben wir Maurice Jennikov und Seppel Babke natürlich, auch mal gut aufgelegt. Auch wenn das Ergebnis wahrscheinlich nicht dem entspricht, was er sich vorgestellt hat mit Platz 10. Irgendwann hat er sich schon ein bisschen mehr erhofft.
Aber trotzdem immer gut aufgelegt. Und dann gehen wir zur Siegerehrung. Und dann haben wir Platz 3, Dennis Höller. Ab aufs Treppchen und Medaille. Ja, ist hier Multitasking unterwegs mit Kamera und Medaillenvergabe. Das ist einfach Wahnsinn, was der Junge hier für eine Leistung zeigt. Und dann gehen wir auch schon Platz 2, Eliano De Vos. Hat das da relativ gut im Griff gehabt mit Dennis. Der kam zwar ran, aber die letzte Gap von so einer halben Sekunde, die hat er halten können. Aber gegen den Sieger davon war natürlich gar nichts zu machen. Der hat das Ganze dominiert. Eine schnelle Rundenzeit nach der anderen hat er da geballert. Auch die schnellste Rundenzeit des Rennens. Und da applaudieren wir alle Levi Blocks. There's our podium of Heat 3, round number 4. Congratulations to all of you. And we're gonna use a short time before the next qualification to have a look on the standings. Standings after round number 3. We have still Tomek Bernardowski leading, sure, 4 wins in 4 races, maximum points he gained. Rico Habosch right behind him, just 3 points the gap. Simo Rivera on P3, as well as Eliano De Vos and Bran van den Eyne, all with 100 points, just 5 points to the lead. Lennox Langnickel with his win jumped up to P6. Ian Lapeler following, and Michael Walters, Igor Tworik, and Dennis Höller down in 10th, yeah, now with P3. Maybe he can gain some places. We will see when we update the list after round 4. And you see the junior classification, for sure Tomek leading in front of Zimovic and Lennox, all divided by just 5 points. Women category is a bit more clear. It's the Lina Balnecher, 80 points, with leading 28 points in front of Sarah Kranz and Debbie Wolf. I think she catched up a bit, 10 points behind Sarah now. And the Masters category, we have the switch. Ralph Zill took over the lead in the Masters category now, 70 points ahead. Jimmy Gaspar came up with 66 now, and Gregor Kapala, he dropped down to 3rd, but only 8 points difference, so everything still in the mix here. So, qualification. The first lap times are incoming. Let's see. Alexander Rosenbaum, 12.2. That's quite good. Guillermo van Pamelem can't beat him. See who is still in the mix there. Kaspian Djurcic as well, 12.2. Victor Poiré, 12.2. Wow. Oh, that is one of the closest qualifyings I think we have. So everyone seems through. Kaspian Djurcic in front of Victor Poiré, Alexander Rosenbaum, Guillermo van Pamelen, Przemek Kulic. And all of these 5 are only separated by 61 thousandths of a second. Insane. Absolutely insane, guys. What are we seeing here? So there's cheering for Zuzia. I hope I
pronounce it correctly. Zuzia. Rotzak. Lady on P13. Ah, good result. Right in the mix there. And we have Chris walking out there again. Ja, das Standing ist ohne Drop erstmal. Ja. Drops machen wir morgen mit rein. Jetzt gehen wir erstmal nur nach den gesammelten Punkten insgesamt. So the question in the chat was if the standings are with the drop result already or without, and it is without. It's just the accumulation of all 3 race points, and we will take the drop result into account tomorrow. Then for today we just accumulate all 4 races. Who do we have there? Yeah, maybe we can visit Kart 24. This is Spencer Schwanke. Now we have Jort Pereboom, Cohen Pinaman, Luca Pike. There's Michael Schüttler again. Yeah, maybe we can get to the top 5 who are within 61 thousandths of a second. I tell it again. Maybe we can get them into a picture. This is yeah, just insane what they do. There we have them. 1, 2, 3, 4, 5. These are our top drivers in the qualifying. Caspian Djurcic will take the lead in the formation lap now, as soon as everything is sorted. There they go. Start with the formation lap for heat number 4. One and only correct thing, he is taking the shortcut right away.
Okay. Sorted something. There we go. Let's get this done. There's a group battling. We need to find out who that is. Oh, Sascha Rehm up to P6. Wow. Good move. Ah, okay. He's one of the few drivers haven't taken the shortcut already. There is that jumping into P2. That was Alexander Rosenbaum with the fastest lap of the race. Gaining his place back. And let's see if he can make or apply some pressure on Kasper Türcik and maybe close the gap there. It's already starting to get darker and darker as the sun sets here in Grimma in Saxony. So maybe you can already see it from our camera perspectives. It's getting darker and darker as well inside of this track. So it looks quite bright, but it's already a little bit darker right here, so those who have their mirrored visors on maybe get a problem from this point onwards, or they switch maybe to clear visors. Also es wird langsam recht dunkel hier, es sieht jetzt auf den Kameraeinstellungen noch verhältnismäßig hell aus, aber man sieht hier schon von uns aus der Kommentatorenkabine, es wird wirklich dunkel hier so langsam in Grimma in Sachsen, wo wir hier ja entsprechend lokalisiert sind. Aber ich sag mal so, immerhin haben wir gutes Wetter hier. Wenn ich gerade mal rüber schaue auf meinen Laptop, wo zufällig gerade noch was anderes läuft, in Nordrhein-Westfalen, was da gerade parallel stattfindet und was mit Motorsport nichts zu tun hat, da ist Shitwetter. Also von daher bin ich glücklich, dass wir hier gutes Wetter haben. Da schauen wir gerade parallel hier drauf. Victor Poiré ist einfach frei gestartet, hat seinen Shortcut noch nicht genommen, aber ja, da geht das noch nicht. Wenn ich das aber hochrechne, dann ist er immer noch im Bereich von Alexander Rosenbaum, wo er rauskommen kann. Da sind gespannt, ob das genau so passiert. Lass mal Tim Bunaga nach vorne mit seinem Shortcut in der schnellsten Rennrunde damit einhergehen. 50,357 ist er da gefahren. Victor Poiré 12,0. Ein bisschen schneller als Alexander Rosenbaum. Ist im Moment 15,2 Sekunden hinter den Führenden. Wenn wir das runterrechnen, ist er da wirklich auf Höhe von Alexander Rosenbaum, wenn er aus dem Shortcut rauskommt. Scheint eine knappe Kiste wieder mal zu werden, aber genau das ist es doch, was wir hier sehen wollen letzten Endes. Wenn wir jetzt einfach mal 2 Heats zurück uns denken oder beamen gedanklich, was da für ein Hauen und Stechen wieder letzten Endes war. Unglaublich, was hier an Rennaction geliefert wird. Und wir müssen uns immer mal wieder ja noch in Erinnerung rufen, wir sind hier in den Vorläufen unterwegs. Also hier geht es natürlich klar darum, irgendwie Punkte zu sammeln, um unter die besten 75 zu kommen, um dann in die Halbfinals einzuziehen. Aber es geht hier noch längst nicht um den großen Schinken. Der kommt morgen erst. Da haben wir die Kollegen gehabt, glaube ich. Nee, das ist im Mittelfeld. Das ist Yasser Mohamed, Luca Paik, J. Perebohm. Ja, aber auch die liefern uns eine schöne Show mit dem, was sie da entsprechend hinlegen. Wir haben aber echt noch einige, die noch nicht den Shortcut genommen haben. Also das Ganze wird sich gleich richtig schön rauskristallisieren, wenn wir sehen, wer da mit wem dann letzten Endes zu tun hat. Aber wenn wir da rund um Platz 6 mitgehen, also da wird auch wieder alles versucht, ne? Mit allen Tricks und Kniffen, die es im Indoor-Kartsport halt so gibt. Ne? Am Kurvenausgang mal einmal schön rausrobben aus dem Sitz,
damit ein bisschen weniger Gewicht auf dem Motor lastet, um dann einfach ja, die Beschleunigung ein bisschen zu erhöhen oder besser aus der Kurve raus zu beschleunigen. Ich glaube, ich frage mich bis heute, wie viel es jetzt genau bringt. Ich meine, ich habe es damals auch gemacht. Placebo. Mittlerweile bin ich zu faul dafür und vielleicht auch einfach ein bisschen zu schwer. Aber ja, rein fürs Gefühl, auch das bringt ja manchmal schon was, wenn du es einfach nur für deinen Kopf im Endeffekt tust. Warnung für 19 und 16. Ja, 19 und 16 ist 9 ist Björn Sanchez. und 16. Guillermo van Bamelen. Oh. Guillermo auch da mittendrin. Ja, hat der den Shortcut schon Nee. genommen? Nee. Und 11,9 gefahren. Ja, das Der kommt raus Ja. bei ja, hinter Tim Bunaga und vor Cem Kulisch. Ja, das wird auch nochmal ein spannendes Ding. Alexander Rosenbaum war jetzt aber schneller als Victor Poiré. Also das wird sich wahrscheinlich gegessen haben, das Fernduell. Wie ich das hochrechne, jo, ist auf jeden Fall Victor Poiré da jetzt so ein Sekündchen dahinter. Also bei weil wir da ihm, mal abwarten müssen natürlich, wie man auch den Toll. Shortcut nimmt. Das habe ich gerade mal so mit erfahren. oh, da kommt der Angriff. Ah, Um Platz, was ist das, wahrscheinlich 15 rum. aber sauber durchgezogen, Ah, würde ich jo. sagen jetzt. Ne? Also, Köhn, Bienemann, Das war Rico Saatkamp. Haber-Style auf der Bremse. Da kommt jetzt, glaube ich, Victor Poiré raus aus dem Shortcut hinter den Führenden. Ja, Ist da geht auf Platz 3. Platz 3 damit jetzt, genau. denke mal, dass er das war. Werden wir gleich rausfinden, wenn er über die Linie kommt. Ja, ist er. Hat sich bestätigt im Live-Timing. Also er damit neuer Anwärter für die Treppchenposition in Heat Nummer 4. Oh, da sieht man jetzt auch die Sonne, wie sie reinscheint in die Halle. Das ist auch gar nicht so einfach bei dieser Kurve hier. Das blendet dann nämlich auch manchmal am Einlenkpunkt oder am Anbremspunkt. Das ist nicht zu unterschätzen. Oh, hier haben wir eine große Gruppe. Schau mal hier. Ja, da kommt noch der Angriff. Oh, sauber. Richtig gut. Jetzt geht's aber Side by Side. Da, oh bei Gott, man Nee. könnte sich doch dann arrangieren. Das ist auch gut so, weil da haben wir auch schon hässliche Unfälle gesehen in der Schikane, wenn man da zu schnell zu zweit durchfährt. Wenn wir jetzt rausgehen, dann werde ich gleich nochmal hier ein bisschen hochrechnen. Mal gucken, was hier so gibt. Mal gucken, was Kamerakind Chris hier war. Da haben wir noch so eine geile Einstellung hier gefunden in der Kurve. Da kommen die gleich alle rum. Schau mal. Schmackofatz aus. Oh, die Gruppe da hinten. Jetzt gucken wir mal, wer hat hier noch keinen Shortcut genommen. Das ist Guillermo van Pamelen. Rechnen wir runter. 3 Sekunden. Der kommt zwischen Tim Bunaga und Cem Kulisch immer noch raus. Ich glaube, da kam er auch gerade aus dem Shortcut, wenn ich es nicht richtig gesehen habe. Nee, die sind ja schon durch, die Führenden. Ja, Oder war er das? Nee, das war Rucksack. Susi, ja. Ja, Susi, ja, die wurde ja vor uns auch gut angefeuert. Die ist jetzt einmal auf Platz 7 vorgesprungen. Und jetzt schauen wir im Fernduell. Was fährt Guillermo? Guillermo 12,2. Tim Bunaga 12. Victor Poiré 12,3. Tim Bunaga 11,8. Okay. Boah, Tim Bunaga schiebt sich da aber auch ran an Victor Poiré. Das ist auch noch sehr interessant. Schauen wir mal, jetzt haben wir hier das Kampfpaket da. Ich glaube, das ist die Gruppe. Die kommen jetzt gleich aus der Halle nach draußen. Genau jetzt kommen die raus. Schauen wir mal, ob wir die hier irgendwo einfangen können. Da kommt das ganze Kampfpaket. Hier haben wir dieses Doppelpack. Müssen wir mal rausfinden, wer das ist. Vielleicht kommt jetzt da hinten der Angriff. Na, da sortieren sie sich alle. Jetzt kommen sie hier wieder durch die S's nach vorn geschlängelt. Da müssen wir gleich mal rausfinden, wer ist hier. Hier kommt das ab. Und Guillermo. Guillermo van Pamelen hat sich jetzt mittlerweile auch den Shortcut gegönnt in der vorletzten Runde. Also ist damit jetzt nach vorne gedüst auf die 5. Position, die er damit inne hat. Ja. Und auch noch die schnellste Rennrunde da gefahren. 57,108. Wir müssen natürlich jetzt auch wieder mit in unsere Rechnung mit einbedenken. Es wird jetzt langsam wieder kühler hier draußen. Wir sind mittlerweile bei nur noch in Anführungszeichen 20 Grad. Ja, das heißt, die Luft wird wieder ein bisschen sauerstoffreicher. Das heißt auch, Strecke, ihr seht, ist nicht mehr komplett angestrahlt von der Sonne. Das heißt, also auch da geht die Temperatur beim Asphalt ein bisschen runter.
Und wir sind in der letzten Runde unterwegs. Ah, okay. 0,3 Sekunden ist der Abstand zwischen Platz 1 und Platz 2. Aber das sieht mir bei kommen Sie. weitem nicht danach aus, als wenn es da jetzt nochmal eine große Änderung gibt. Also, Sieg Nummer 1, da geht auch die Faust nach oben für Kaspian Ciercik. Und Alexander Rosenbaum kommt als Zweiter ins Ziel vor Victor Pouré. Also das unser Treppchen für Heat Nummer 4 So, dann nochmal ein Drag im Race. Round 4. Nathan Kammer und Klaus Wüster war das, glaube ich. Ja. Nee, das war ein anderer, aber das ist trotzdem aber auch nochmal richtig eng. Schön, dass da bis zum Ende immer durchgezogen wird. Auch auf den hinteren Positionen, Ja. so wie sich das gehört. Das ist der richtige Spirit, den man braucht. Dann mache ich hier jetzt mal wieder mein provisorisches Bild. Und damit jetzt gleich übrig. Meine Galerie ist so gut wie voll jetzt fast schon von diesen ganzen Bildern, die ich hier von den Ergebnissen... Und da haben wir Daniel. Daniel zeigt immer die Last Lap an und winkt die Fahrer an und ab. Auch ein wichtiger Teil der Kartcenter Grimma Crew hier. Also, glaube ich, seitdem ich hier in Grimma bin, keine Ahnung, über 20 Jahre, ist Daniel auch hier. Also der zum Inventar. Der gehört zum Inventar. Das ist so. Generell, die ganze Crew hier wirklich ganz toll. Ganz tolle Menschen in Grimma. Sehr gerne hier. Aha, Melanie schiebt sich durchs Bild, ja. Was macht sie? Ah, da rollen die Karts weg. Da rollen die Karts weg. Und Melanie hat sie noch aufgedreht. Melanie hat das aber gesehen. Da siehst du mal, wie pfiffig die alle sind. Ne? Die machen Ja. auch europaweit machen die ihre Einsätze als Marshals. Die haben das im Blick und sofort wird da hinterhergerannt und das Kart gestoppt. Und jetzt kriegt er da die Ermahnung mit dem Zeigefinger, das Kart. Bleib ja stehen. Ob das hilft? Ja, da kann man ruhig mal klatschen auch. Das macht sie super. Ja, Chris hilft mit. Ich sehe das von hier. So, back to the results. Kaspian Ciercik winning in front of Alexander Rosenbaum and Victor Pouré. Again, a race with many different strategies. But it played out in the end. There we have our organizers, Michael and Nicole. They are head of German Indoor Kart Championship. Great work they do with very less sleep in the last days. And again, very well organized, I would say. Even if you are a bit behind the schedule, but yeah, that's quite normal for an event like that. And we say the advertisement on that shirt, 24 Stunden von Grimma, the 24 hours of Grimma. We will have it this year again, but we have 30 years anniversary of the Kartcenter Grimma, so it won't be a 24-hour race, it will be a 30-hour race instead. I think we have over 30 teams registered. This will be a really huge and great event here on track in the summer. So we're preparing for the podium ceremony. Helping hands there with the weights for the kids. That's always good. And we have our third place, Victor Pouré, going up on stage there, on the podium. And there we go with our P2. He mentioned he wants to get into the finals of this year's German Indoor Kart Championship, and then he wants to aim for the top 10. Alexander Rosenbaum.
with the result like that and the previous results, he's on a good way for the finals. If he continues to keep that up. And our winner, not as dominant as we've seen in the last races, but he won in front of Alexander Rosenbaum. Our winner, Kaspian Jurczyk. Congratulations to that podium. So, the first lap times coming in. Patrick Büdiger, 12.9, being topped by Bruno Fuhrmann with a 12.4. There we go, 11.9 for Matthias Schmattis. Who is still in the mix there? Yeah, there are some big names. Kieran Kennis, still waiting for him. Max Optenkamp. Kuba Dwonitsky, always good for quick laps. Let's see what they do. Julek Zajac coming up to P3. Kieran Kennis topping 3-3. T. Swiveling up to P2. But way ahead Matthias Schmattis for now. Max Optenkamp P2. And what does Kuba? Kuba going up to P1, and what a gap! Almost 4/10 ahead of Matthias Schmattis, and Matthias close to Max, and then we have another big gap. So the longer the day, the bigger the gaps in the qualifying, it looks like. No, for sure not. I mean, the last one was extremely close. The last one was the closest we ever had. But here you see Kuba leading Matthias, Max and Thies.
and the carts are getting in line for the start of heat number 5. Third last race of this day, of this first day here at the German Indoor Kart Championship is just about to start. And yeah, as we just said, as we just have seen, the time seemed to get a little quicker. 1:11.584 as the pole position time for Hubert Wernicke. And do not wonder if I get a little emotional, excited while there's nothing happening on track. As I just said, I'm watching a sport event in another part of Germany as well. Ach, ich kann es auch einfach ehrlich sagen. Schalke 04 can get up into the first Bundesliga again. And yeah, that's something, even though I'm not the biggest football fan, I have to put on my laptop right here. So yes, but we will concentrate on the starting procedure right here. And oh good, I got your back. ja, also, gerade gesagt, das war das, was ich eben erwähnt hatte. 1:11.584, das ist die Zeit, die jetzt gefahren wurde auf der Pole Position, also von Hubert Wernicke. Ich untermalt so ein bisschen unsere These, dass es doch jetzt wieder langsam ein bisschen schneller wird hier mit den fallenden Temperaturen. Und wir gehen rein in die Rennaction. Heat Nummer 5, Runde 4, German Indoor Kart Championship 2026. Ab geht die Post. Wir gucken in Kurve 1. Wie kommt man da an und vor allem, wie sortiert man sich? Boah, das gibt aber einen sehr optimistischen Move. Da für Platz Nummer 6 müsste das gewesen sein. Julek Czajak, der da bei Kieran Kennis reingestochen ist. Aber wie vor allem? Also der kam von weit hinten und mit ziemlich viel Enthusiasmus unter den Fingerspitzen. Also das mal ein ordentliches Manöver und da sehen wir, da gibt es direkt 3 Schläge für einen der Fahrer. Der regt sich auch auf. Das kann ich aber auch sehr gut verstehen. Ja, aber das macht er jetzt schlau. Jetzt rollt er sich zurück, damit die anderen nicht durchkommen. Das hat er wirklich gut gemacht. Schafft Das das war jetzt wirklich herum. schlau, ja. So, aber die 4 hängen da jetzt stehen irgendwie alle ein bisschen noch. blöde zusammen. Draußen geht es, glaube ich, so weit weiter, aber Ja, das ja, löst sich gut. jetzt. Wo sind die anderen? Ja, okay, das ist noch ein bisschen. So, aber was wir schon mal für uns jetzt denken können, damit, dass das Feld jetzt schon in Runde 1 so weit auseinandergezogen ist, wenn da gleich jemand anfängt mit den Shortcuts, gibt das hier richtig Bambule gleich. Da können wir uns jetzt schon drauf freuen. Das gibt eine richtig gute wilde Mischung. Question of the live chat, is that the last heat of the day? No, it isn't. It's the third last one. So there are 2 heats behind after this one. Heat 6 and Heat 7 are still coming, are still missing. And what I just explained in German. Now the field is Oh, Kieran Kennis, I think. rise up. I think it's Kieran who took the place back. Seems like. Kind of optimistic move, but Yeah, he made it work. he made it work. But it's field now is I mean, torn apart quite heavily, so if they start to do their shortcuts from this point onwards, we will probably see a lot of mixture in this whole field. I mean, Kieran told us in the questionnaire he's an aggressive driver, and whenever he sees a gap, he goes for it. Oh, Oh, that's true. understandable. Yeah. Either eat or getting eaten, so That's it. also entweder fressen oder gefressen werden, könnte man an der Stelle sagen. Und wie wir es ja so oft kennen, gibt es natürlich auf der Strecke, natürlich Regeln irgendwie, klar, aber Freunde gibt es dann da nicht mehr. Schau Da dir mal die wird's schnellste gefahren. Rennrunde an von Kuba. Oha, also das ist auch wieder ein Ausrufezeichen. Direkt mal die Shortcuts genommen auf den ersten 3 Positionen. 56,9. Schnellste Rennrunde da von ihm. Das ist auch schon wieder ein Statement.
Also unter 57, glaube ich, haben wir hier noch keine Shortcut-Runde gesehen. Oder wenn, würde ich sagen, höchstens früh am Morgen oder im Bereich des Vormittags. Ansonsten ist man da nur ziemlich knapp dran gekommen jedes Die Mal. letzten waren alle 57,1. Ja. Auch Matthäus Mattis mit einer schnellen Shortcut-Zeit, 57,196. Also Oh, da gibt es die Attacke. Ne, da muss er verteidigen in die Halle rein. Das ist, ja, Alex Mignon. Der hat da mal gut zumachen müssen gegen Dominik Illigner. Der wiederum muss sich verteidigen gegen Lowen Wanton. Schauen wir mal da. Das müsste Kampf um Platz 2, 3 sein. Oh, da gibt's die Attacke. Also, aber ist das überhaupt ein Positionskampf? Ja. Doch relativ, ja, doch schon. Also das sieht mir danach aus, als wenn Max Obdenkamp an Mike Burdock vorbeigegangen ist. Der hat früh den Shortcut auch genommen. Gut, der weiß jetzt auch wahrscheinlich, dass er eigentlich da vorne ganz die Pace mitgehen kann. Deswegen sagen wir es so, fair einfach die Lücke offen gelassen an der Stelle. Auch das gehört hier an der Stelle natürlich mit dazu. Auch mal ein bisschen Sportsmanship natürlich. So, Verwarnungen haben wir einige und es gab auch eine Strafe, das habe ich auch gesehen, da wurde auch gerade im Chat erwähnt, da müssen wir nochmal in unser Sheet reinschauen. Verwarnung für die 24, 26 und 1 für Pushing. Ja, Verwarnung, genau, das sind die... Oh, Sven Kranz, Oliver Peters, Lohen Wanton. schauen wir doch mal hier auf unser Penalty Sheet. Ja, aber die sind noch... Ja, doch, Heat 4, doch 4, 5, Oh. ja. Okay, da gibt es direkt eine Strafe für den Kollegen Mike Burr. 20 Sekunden. Oh, für? Causing a Collision. Also scheint er derjenige gewesen zu sein, der da hinten für das Ärgernis gesorgt Ja. hat. Nun gut, also damit könnte man sagen, der Drops gelutscht in diesem Rennen. Dann Ja. ist es klar, dass er auch da sich jetzt nicht mehr groß verteidigt. Ja, im letzten Rennen 8 Positionen gut gemacht, ne? Jetzt wird er mal den Weg nach hinten antreten nach dem Rennen. Ja. Wenn er da die Strafe drauf geht, aber es werden nicht nur 8 Positionen werden wahrscheinlich. Denke nicht. 20 Sekunden ist dann doch schon ja Oh, das ist eine Menge. eine sehr große Distanz, beziehungsweise ein sehr großer Abstand. Da wird man wirklich weit Positionen nach hinten rutschen. Mal schauen, wo die sich ja alle sortiert haben, wer da wo gerade ist. Jetzt für uns auch ein bisschen schwieriger hier zu erkennen, wenn das Licht weggeht auf den Kameras. Mal sortieren, wo jetzt hier die Führenden durchkommen. Kuba Dwernitz. Der müsste jetzt gleich hier ums Eck schießen. Das müsste er sein. Genau, Kuba kommt jetzt über Startziel. Dann haben wir da 11,6. Matthäus, 1,11,6. Thies Kirin, das ist eine Hausnummer. Im Moment aber alles separiert davon, also nichts, was ganz knapp wäre. Rechnen wir gleich wieder hier, was die Shortcuts ergeben würden. Max Obdenkamp, der würde rauskommen bei 30. Oh, der ist auf Höhe von Matthäus Mattis aktuell. Das ist Max Obdenkamp gefahren, 11,9 zu 12,0. Also das wird eine heiße Nummer auf jeden Fall. Da müssen wir gleich mal gucken, ob wir die irgendwie ins Bild kriegen. Da oben müsste... Da ist Kuba, da ist Matthäus. Und jetzt noch schauen, ob da jemand in den Shortcut einbiegt gleich. Und der müsste dann auf Höhe von Matthäus Mattis rauskommen. Das halten wir definitiv im Blick. Da sieht so aus, als wäre Max Obdenkamp noch draußen geblieben.
Platz 3 und 4, die scheinen sich ein bisschen zusammenzuschieben. Das sind die beiden hier. Keith Wibbeling und Kieran Kennis. Ja, Kieran Kennis kommt da näher. Hat in der letzten Runde gut 2 Zehntel aufgeholt. So we have here the battle for position number 3 between Keith Wibbeling and Kieran Kennis. And they are both already through their shortcut, so this means it's just about track position right now. I'm happy not for. Focus. I'm happy surely for. No, I don't want to spoiler. No. So focus. I'm happy for that. What is happening here on track? There is the. There we see. Oh, and I think Max Optenkamp is in the shortcut. Yeah, Optenkamp now is coming out. That will be quite side by side contact. Optenkamp on the outside. Wow. But this was manageable contact, I would say. Yeah. But that was what an overtake great. that was. He kept it. He kept his foot on the pedal on the outside lane. That was just how you need to do it. But let's see how the others will react. But there's already a gap of 1 or 2 kart length. Max Optenkamp pushing forward. Was he? No, it wasn't Max. Look. Max is still behind. There was another one. So who was it then? It was then Julek Zajac. That was not Max. That is correct. We just saw it on the timing. So didn't he started quite far back? Max? No, Julek. No, Julek. Wasn't he the one who was? Yeah, 7th. 7th. Now on 3rd position. Oh, from 7th Okay. to the podium. For Max. That would be quite an huge. Quite a huge. We try to thing. focus, but it's really hard to see on the outboard cameras with the not much light to see who it was. But let's see. Max Optenkamp, last lap 11.9, quicker than the others. Let me calculate. I should be in P2 when he comes out, Max. But he's still sticking to the normal line, not making any shortcut there. What about the others? Let me see. But those in Bruno the front Vormann. are already sorted, I would say. Everyone there took their shortcut, so. Bruno Vormann is in the mix with Kieran Kennis and Keith Wibbeling when he takes his shortcut. Yeah, at the moment it looks like Max will be in front, yeah. If we calculate with those 14 seconds, will be quite close, but. And he's going manageable. quicker. Yeah, okay, It's- he's doing 1:11, yeah. so as one of. few in this Another one in the field. shortcut. Who's There's that? going inside. Now. That might be Bruno Vormann. That was what a clean move that was, and now trying to make the overtake. Nope. Was it Bruno? I think it was Bruno. And we are heading Yeah. into the last lap. Also wir gehen in die letzte Runde, meine Freunde. And that is Bruno up to P5. And now we will see where Max will come out. Ja. It will be P2. I'm quite sure. Ja, es geht jetzt nur noch diese Runde. Da kann er nur noch jetzt durch den Shortcut fahren. Also man wird sich jetzt gleich offenbaren, wo er dann letzten Endes rauskommen wird. Aber es sieht doch stark nach Platz 2 aus. So, jetzt gleich switchen wir um und dann müssten wir eigentlich schon erkennen, wie sich das Ganze grob sortiert. So, da haben wir unser Paket zusammen. Jetzt müssen wir natürlich noch warten, bis Max Optenkamp selbst ankommt. Das dauert jetzt immer so ein kleines bisschen. Er kommt und fährt jetzt in den Shortcut. Doch, ich glaube, doch. Oh, das wird enger als gedacht. Aber hat er gut gemacht und den kleinen Schubser da auf die Ecke, ich glaube, der ist durchaus zu verzeihen. Ja. Also damit kann man durchaus leben.
auf Platz 2. Ja, ja, das ist ja vorgestellt. Also, Ja. wir haben uns gerade bei Platz 4 ist es Platz 2 logischerweise. Ja, mein lieber Herr Gesangsverein, jetzt habe ich schon Haben wir gesagt, aber das doch mal ein richtig starkes Ergebnis und vor allem unscheinbarhaft eigentlich, wenn man jetzt mal überlegt, dass er da hinten die ganze Zeit unterwegs war. Jetzt also noch auf Platz 2. Ich bin mir sicher, da ist die Freude auch echt groß. Und ich war die ganze Zeit gemutet. Und trotzdem hat man es wieder gehört wahrscheinlich. Aber den Mute kann ich eigentlich auch direkt wieder drin lassen, weil ich mache jetzt mein Foto hier wieder schön vom Ergebnis und dann gehe Genau. ich wieder raus für die Siegerehrung. So sieht's aus. Die drittletzte Siegerehrung. Wir gehen gleich ins vorletzte Rennen hinein. Also, Machen wir. da holen wir nochmal unsere Kräfte zusammen. Ja, Mann. So, we saw the win of Kuba Dranitsky and the last lap move of Max Optenkamp, jumping up to P2. And Matthias Mattis claiming P3 ahead of Julik Zajac and Bruno Fuhrmann. And we saw some nice overtakes at the exit of the shortcut. Max Optenkamp round the outside of Matthias Mattis and Bruno Fuhrmann on the Julik Zajac on the outside of Kieran Kennis, for example. Here we have Patrick Büdiger sitting in his car waiting to jump out. What else do we see? Yeah, Dominik Illigner right behind, nodding his head. Maybe he's happy. Hello, who's that? We have Lohan Wanton. Right behind in car 23, Albert Bos. And 27 is waving at us. Alexis Mignon. And there we have Manuel Lix. 22 is, I don't get it, Jakob Dubka. Oh no, Chris needs to get into safe space. Everyone is jumping out. And I think it's Vika Schlitz preparing for the next race there. Yep, that is Vika. Ready to rumble again. So following Alexis Mignon over the bridge. Right to the podium area, where everyone is waiting to celebrate our top 3 from this race. And there we go, there he is, Matthias Mattis, climbing up P3. We saw him a lot of times in the front today. Made good points. And there we have Max Optenkamp with his late move. And the shortcut and overtaking Matthias Mattis around the outside. There we have him, very happy. And both paying respect to each other, that's what we want to see. And here now, one of the championship contenders winning the race, Kuba Dranitsky. The only one in this race with a time below 57 seconds.
Congratulations to all of you. Congratulations to our podium for Heat 5. So we prepare ourselves for the second to last heat of the day. Cars going out for their out lap, and then Daniel is ready to wave the green flag for the hot laps. And we are back and heading into the race action of the second last race of this day. Also wir gehen rein in das vorletzte Rennen beziehungsweise in die Qualifikationssession. Wir sind natürlich schon längst unterwegs und schauen uns jetzt die Zeiten an, denn die sind jetzt alle so weit durch auf der Pole Position. Christoph Vollert, der hat diese Position bereits schon mal inne gehabt. Dann Brand van den Eyden und David Börke auf den Plätzen 2 und 3. Das soweit unsere Top 3 jetzt für diese Quali-Session für Heat 6 in Runde Nummer 4. Also alles andere, da entnehmt ihr euch einfach eure Lieblinge aus dem Tableau. We are done with the qualifying session of Heat number 6 of the second last race of this day. Pole position goes to Christoph Vollert in front of not even 1/10 of a second, but 700ths of a second in front of Bran van den Eyde. David Börke on the third place with just about 1/10 behind the leader. Ja, David Börke, würde ich mal gerade mal drauf eingehen. Aus 30 Jahre jung, 30 Jahren auch im Kart schon unter 34, also mit 4 angefangen. Unter anderem ist er stolz auf seine Erfolge im ADAC Kartmasters und in der DKM, auch im Weltkart da unterwegs. Eine andere Hausnummer als hier. Auch Halbfinale hier. Ja, dem Ergebnis ist völlig gut. Ja, sein Streichergebnis, denke ich mal, da eingefahren, als er eine Abfuhr durch die Strafe. Das man, ja, ist der David auf ins Bereich unterwegs.
Dann sind noch 24 von Prag, 26 Stunden von Jesu und die von hier angekündigt unten vom Grimma. Ja, da ist er für das Team ganz erfahrener Fahrer hier. Der weiß genau, was Sache ist und ist unter Druck. Also ich habe selber auch schon genug Rennen gefahren. Also sobald das ist er drin. Auch schon ein paar Mal gehabt, dass er hinter mir war. Ich wusste erst schneller. Ich dachte mir, okay, in 2, 3 Kurven, da passt, da lasse ich ihn vorbei. Da war es aber schon vorbei. Da saß er neben mir. Also der bremst sich da einfach rein und geht da durch. Ja, da habe ich mal wieder den Mute-Knopf vergessen. Aber immerhin meins war offen, also von daher, man hat dich, glaube ich, über mein Mikro gehört. Von daher sind wir dabei, Passt. Wir lieben unseren Mute-Knopf. Tom, dein Ton ist halt ja, eben deswegen. so aus der Ecke reden. Deswegen bin ich darauf aufmerksam geworden. Danke. Ja, schöne Grüße nach Hause. Danke, Schatz. Ja, ich weiß nicht, ob du alleine zuguckst, ansonsten, falls die kleine Püppi noch dabei ist, schöne Grüße mir, ich liebe dich. Und der Start ist erfolgt, grüne Flagge hier für den vorletzten Heat. Wir sind wieder in der Rennaction. Da haben wir Christoph Vollert, der das Ganze anführt. Oh, da geht's, da knallt's wieder, aber alles rollt weiter erstmal. Ja, da wird jetzt wer war das? Vom P6 gestartet, der wurde ganz schön weit rausgeschoben da. Das ist eine heiße Nummer. Da werden wir gleich mal gucken. Oh, da geht's ganz weit raus. Und jetzt ist er da ganz weit außen. 5, 6 Leute vorbei. Geht der 7. auch noch mit durch. Wer ist das? Oh, und jetzt gibt's einen Gedammel. Leute, lasst euch. Wenn man sich aber auch schnell, hat man da versucht, sich wieder einzureihen, wo noch gar kein Platz war. Oh, da wurde einer ganz weit rausgedrückt. Der hat da 7 Plätze oder so mit einmal verloren. Wir wollen natürlich dem David Burger Respekt zollen. Da gehe ich gleich noch mal kurz drauf ein. Das kriegen wir gleich noch mal hin. Das soll natürlich nicht untergehen. Wirklich ein sehr erfolgreicher Fahrer. Machen wir aber gleich, wenn die erste Action hier mal vorbei ist. Und dann kriegst du das auch noch mal zu hören, Nachtmöwe. Mhm. Da wird sich schon verteidigt. So, und jetzt ordnen wir hier mal durch. Wer hat denn da die ganzen Plätze verloren? Oh, Christoph Vollert hat auch in dem ganzen Getümmel ist uns das untergegangen. Christoph Vollert hat die Führung abgegeben an Bran van den Einde. Da haben wir uns auf das Mittelfeld konzentriert, weil da so viel Heckmeck war. Und da hat das Bran einfach ausgenutzt. Ist da vorbeigegangen. Ja, scheint so, als hätte man sich jetzt aber so ein bisschen arrangiert mit der Hackordnung in Runde 2. Ich bin gespannt, wer jetzt als erstes gleich den Joker zieht und ja, durch den Shortcut fährt und wie sich das Ganze vermischen wird. Das ist ja wieder das, was wir jetzt gerade in anderen Rennen schon mal festgestellt haben. Wenn da es reingeht in den Shortcut, das ist obwohl Brian, man einfach oder? ein bisschen weiter zurück ist, dann mischt man auf einmal vorne in der Führungsgruppe mit. Und dann ist das nicht ganz so leicht für die Führenden, für die Reiter, da sauber durchzukommen. Da musst du schon taktieren. Christoph Vollert sehr unter Druck da. So, Eppy hat aussehen, also Stefan Epp hat auch den Shortcut jetzt schon genommen. Hat sich damit am P2 erstmal geschoben und ja, da ist Christoph Vollert mächtig unter Druck von David Burke. Oh, der braucht jetzt nur eine ganz kleine Lücke und da ist er da daneben, da bin ich mir sowas von sicher. Oder er nimmt den Shortcut. Kurzer Reifenkontakt von David, da hat er ein bisschen Schwung verloren. Da ging die Lücke gleich mal so 10, 20 cm auf. Das reicht halt aus, um dann keinen Angriff setzen zu können. Oh, kann er die engere Linie fahren, aber Christoph Vollert verteidigt sich gleich hin. Da hat er den Braten gerochen. Und schauen wir mal, wenn sie rausfahren. Ja, eigentlich muss David jetzt das Entgegengesetzte zu Christoph Vollert machen. Entweder fährt er den Shortcut oder nicht. Ja, macht er auch. Da hat er lange gewartet und biegt dann ab. Jetzt schauen wir hier, wer da noch mit ist. Da ist hinter David Burke nämlich auch noch einer abgebogen. Das war Emil Forker. Ja, der hat sich damit jetzt erstmal auf die 3. Position nach vorne geschoben. 57,7, also nicht die allerbeste Shortcut-Zeit. Nee, aber David Burke. Ja, 57,4, das ist schon mal ganz gut. Damit kann man auf jeden Fall arbeiten.
die ganze Zeit immer mal so ein bisschen mit im Blick, wo eigentlich so Kart 4 und Kart 6 sind. Ah ja. Aufgrund dessen, dass die ja jetzt scheinbar mit gut unterwegs sind oder gut laufen. Yeah, and Kart 4 is at the moment driven by Piotr Wzul. I hope I pronounce it correctly. And he was pushed in the chat. There was a Piotr Wzul time for this heat. So let's see what he's doing. At the moment at P7. And while we are watching the action on track, I want to do a bit of a calculation again with the shortcut with Christoph Vollert. Will be behind David Burke at the moment. Yeah, whoa, that was close fight there to the side. Yeah, but they managed to slip in behind Jimmy Gaspar. It was Jimmy coming out of the shortcut. Jimmy, the one who made his way up in the Masters class, up to P2, behind Ralf Zill. So gaining some more positions there. So let's see where the action is. Here it looks like. What do we have? Double pack in the middle of the field. They're all still quite close together, so I guess can still have as well. we can have our view on all of them. Yeah. Because the round That is Chris. position. Chris is out there. I forgot that Chris went out, so we have a good view here. Nice action there. Here you have the battle for, what is it? This. I think it's Daniel Fischberger following Jannis Janke. Going inside now, those two battling it out for P9 and 10. And what's the time in the front? Oh, David Burke, 3/10 quicker than Bran van den Einde. And Christoph Vollert also could be a bit faster, but no, he's, as you said, he's losing. Last lap, best lap time 1:11.986. I think at the moment Christoph Vollers is losing his position to David Burke. Yeah, as it looks he's like. Quite fast, 11.8 last lap time from him. So, also könnte sein, dass Christoph Vollert da gleich schon abgeben muss, bereinigt nach dem Shortcut an David Burke. Der ist mit einer 1:11.8 echt zügig unterwegs aktuell. Sind mittlerweile unterwegs in Runde Nummer 7. Duke Melchior hat auch seinen Shortcut jetzt genommen, damit vorgeschoben auf die insgesamt 5. Position. Ist damit auch persönliche Bestzeit logischerweise gefahren. 57,4 als Shortcut-Zeit. Ja, ganz in Ordnung, würde ich sagen. Es ist nur 6.000 langsamer als die schnellste Rundenzeit. Oh, jo, stimmt, hast du recht. Also, ja gut, wenn wir das mit in die Kalkulation mit einbeziehen, ist das eine ordentliche Zeit. Ja, danke dir, Tobi. Schöne Grüße nach Bayern. Auch wenn wir dich hier im Starterfeld vermissen. So, wieder kurz rechnen. Ja, David Burke wieder 2 Zehntel schneller gewesen als Christoph Vollert. Ich glaube, das Ding ist durch. Das sieht ganz nach P2 für David Burke im Moment aus. Ich würde auch einfach mal kurz zur Einordnung ein bisschen was mitgeben, denn auf Platz 19 respektive Platz 20, auch wenn die natürlich noch nicht drin waren in ihrem Shortcut, also sprich da nochmal 14 Sekunden am Ende rausgerechnet werden könnten. Also Jan Schmitz, der auch schon heute Rennsieger hier war, genauso wie Selina Ballnegger. Außenrum. Ist da jetzt aber in? Ist da in? Kann Jetzt da ist er reinhalten? in. Oh, setzt sich da durch. Oh, das war ein Manöver außenrum von Daniel Fischberger. Ich wollte gerade sagen, hat aber irgendwie nicht geklappt, da, wie man sich das vorgestellt hat. Also in der Kurve außenrum zu gehen, boah. Also das war ein richtig gutes Manöver. Und jetzt haben wir da einen Sechserpack.
Jetzt haben wir dann 6er Paket rund um die Position. Was Ab müsste Daniel das sein? Fischberger. Daniel Fischberger, sprich ab 10, 11, 12, 13, 14 und so weiter. Auch davor, davor, aber auch, ja. also auch davor, ab Platz 7, sprich Jimmy Gaspard, Jaden Pölforde und Piotr Uschul. Die sind da so dicht beisammen, da ist auch noch längst nicht Schicht im Schacht. Kann man nach vorne gucken. Die Positionen davor sind ganz gut auseinandergezogen, sehen wir auch unten eingeblendet in den Splits, in den Abständen jeweils. Shortcut-Ausgang. Oh, da kommt einer zügig aber raus. So, wen haben wir da? Roter Helm. Ausgenutzt. Christoph Vollert tatsächlich. Nee, noch gar nicht. Nee, das war jetzt hier Gies van Halm, den wir da das war Gies van Halm, den wir da im Bild hatten, glaube ich. Aber Christoph Vollert hat auch seinen Shortcut in der Ja, letzten Runde genutzt. und, ja, wie wir es gesagt haben, hat den Platz an David Bürke verloren. Ja, Franek Dobke auch. Oh, da haben wir aber ein weit geschickt jetzt. Jo. Aber auch Franek Dobke mit einer richtig guten Zeit aus dem Shortcut. 57,284. Also auch die kann sich sehen lassen. Mal eben 2 Zehntel schneller als die vorherige Bestzeit. Wir sind unterwegs in Runde Nummer 9. Gleich geht's hinein in die vorletzte Runde. So Brian is just performing like crazy today. Yep, Diogo, that is correct. Yeah, he's really fast in every heat he's in. Got a lead of 1 second at the moment. There we have them. David Bürke following him. David Bürke still in short clothes, so it seems like it's still warm out there. Look here. Over the line. Last lap time 1:11.7 and 1:11.8. So they are both the only ones who are able to drive under. Oh, a bit of bumping there. Bumping for. Yeah. Oh, this is the battle between Emil Forker and Franek Dobke for P4. And they are really fast. Really fast. I mean, Emil Forker. Oh, there's the move inside. A bit of pushing. Oh, he pushed him wide, I think. I don't know. He was. But it's right in front of the marshal, so I think he's showing. Yep, he showed him. I think the orange flag. Looked like he showed it to him. I mean, it looked like he was also alongside him. Yeah, it was hard to see. No, but he's not letting him by again, so I don't think it was the orange flag. Let's see. Oh, it was hard, but he made it. But that's what we said all day. You need to commit and you need to do it. So, we are heading into the last lap and Franek Dobke, now we can see on the live timing, now switch positions. Now on P4. Also, wir gehen rein in die letzte Runde. Bran van den Einde nach wie vor auf der ersten Position, ziemlich unangefochten. Ja, wobei David Bürke jetzt gerade mit einer 11.6 schon nochmal kurz klopft, aber die Sekunde, die kriegt er nicht mehr zugefahren im Laufe, glaube ich, dieses letzten Umlaufs. Platz 3 sieht mir so weit bezogen aus mit Christoph Vollert, Franek Dobke auch. Boah, das wird gleich nochmal richtig, sorry, dass ich unterbreche, aber es wird gleich nochmal richtig eng am Ausgang. Da müssen wir gucken. Vika Schmitz kommt gleich noch. Und der springt da gleich noch um Platz 6, 7 rein. Ja, also das können wir jetzt direkt mal hier mit im Bilde behalten. Also da ist unsere Spitzentruppe. Die fahren hier der Reihe nach natürlich. Jetzt muss da gleich einer abbiegen da hinten. Durch. So. Oh so, da Vika. Jetzt kommt Vika im Shortcut. So, das wird, oh ja, der mischt sich da mitten rein. Jetzt muss er aufpassen natürlich, die auf der Strecke. Oh! Ein bisschen abschätzt, muss er direkt innen zumachen, aber das funktioniert nicht doch, oder? Funktioniert, jetzt bin ich gespannt, wer kommt da zuerst raus? Wie kann, aber hat er gut verteidigt. Hat er wirklich, muss man an der Stelle mal sagen, gut verteidigt. Oh, da wurde aber ganz schön gut rausgedrückt in die Reifen, ey. Ja. Lecko funny, du. Der ist da gut hängen geblieben außen, definitiv. Aber... hat er gut gemacht und einer, der ist da auch, ich weiß nicht, ob das jetzt Dylan de Wolf, nee, der kann das nicht. Boah, doch, Dylan de Wolf, schau mal, Shortcut, letzte Runde, schnellste der ist Rennrunde. Eine schnelle Runde gefahren, aber 57,1.
ist eine schnelle Runde gefahren, aber ich frage mich gerade, wer da... So langsam war noch auf das Startziel, ja. Oder Duke Melchior müsste es... Oder Ja, Matti das könnte Duke gewesen sein. Nee, Matti war zu schnell dafür. Das müsste Duke gewesen sein. Stefan Epp und Duke Melchior, das war eine knappe Kiste da jetzt gerade. Gies van Halm, warning for pushing. Ja, okay, Gies van Halm gets the warning for pushing. That was against Vika. But just a warning, no penalty. Wow. Also mal wieder was für ein Ende. Ja, Vika schlägt dann mit seinem Last Lap Shortcut, kommt da parallel zu Gies van Halm. Der lässt ihm keinen Platz, schickt ihn dann ein bisschen in die Reifen, dadurch schiebt sich alles nochmal mehr zusammen. Und Vika verteidigt aber wahnsinnig gut in die letzte Kurve noch rein, um dann nicht noch mehr Boden zu verlieren. Aber dadurch gab es natürlich auch einen kleinen Rückstau, aber wieder mal sehr interessantes und gutes Racing. So, Jan macht sich gleich wieder auf den Weg. Wir schauen da wieder die Jungs in der Boxengasse an. Da warten sie wieder an der Waage. Und dann gehen wir zur vorletzten Siegerehrung des Tages. Unterdessen, jetzt habe ich mich nicht gemutet, gehen wir noch mal kurz auf David Burke ein, dass das natürlich nicht untergeht. Wie gesagt, der junge Mann ist 34 Jahre alt und fährt seit 30 Jahren Kart. Unter anderem hat er Erfolge in der ADAC Kart Masters und DKM im Schaltkart gefeiert und darauf ist er auch besonders stolz. Will ins Halbfinale bei der GIKC hier und ist auch viel im Endurance-Bereich unterwegs. Unter anderem stehen dieses Jahr noch die 24 Stunden von Prag, die 26 Stunden Jesolo und die 30 Stunden hier vor Ort in Grimma. Also sehr aktiv, ein sehr erfahrener Fahrer. Ich habe es vor uns auch gesagt, ich habe selber viel Erfahrung, gegen ihn auch zu fahren. Ja, normalerweise, wenn die Lücke da ist, dann sticht er rein und ist neben dir, egal wie und wo. Also einer der Top-Fahrer hier vor Ort und auch auf anderen Rennstrecken. Ja. Da kommen die Fahrer rüber, schöne Grüße, da kommt Stefan Epp. Da sehen wir ihn hier. Aufkleben.de, auch ja einer der Sponsoren und Unterstützer hier der GIKC. Ja, und auf die Preise, die man da gewinnen kann, da gehen wir morgen nochmal ein. Aber da spielt Stefan Epp auch eine Rolle mit. Und da keine unwichtige, da gibt es einen richtig fetten Preis, den er damit beisteuert. Gehen wir morgen drauf ein. Da ist Sabrina. Hallo Sabrina. And we're getting prepared for the second to last podium ceremony of the day. Christoph Vollert again on the podium here. We hear the cheering for him. P3 for Christoph. There he is. Chris representing the medal for Christoph. Almost a full circle moment here. And then, yeah, had one of the worst races, I think, today with his shortcut in the first lap. And now gaining second position, David Burke. Congratulations. And the middle spot is still empty, but he will jump up there quite quickly. Having a very good race. Controlled it until the end. Bran van den Einde. That's our podium. Congrats to you guys.
Okay, ladies and gentlemen, we are on for the last heat of the day. Heat number 7. You see all the participants there. Who do we have? Yeah, Lennox Langnickel. Let's see if we can get another spot on the podium. Christian Duven. I see there Max van Laar. Jelle Verhorefort. Oh, da wird der Danny auch wieder angefeuert. Danny Radecke. Let's see what the guys will do. So, first times coming in, 11.9 for Yannick Bäumer. That is quick, but Lennox Langnickel, 0.2 quicker. Still 2 more to go. There we go. Lennox Langnickel claiming pole position again in front of Yannick Bäumer, Michael Wolters and Igor Tworek. Also da haben wir Lennox Langnickel. Ja. Mund ist langsam am Ende. Lennox Langnickel mit einer 11.793 Pole Position für den jungen Deutschen da vor Yannick Bäumer, knappe 1,5 Zehntel und auch der so knappe 2 Zehntel vor Michael Wolters. Ja, und dann ist das da alles wieder relativ eng zusammen im Mittelfeld. Warten wir jetzt draußen auf die Startaufstellung für das letzte Rennen dieses Tages, bevor es dann morgen mit 2 weiteren Vorläufen weitergeht. Ja, da sehen wir es im Chat. Go Lennox, Go Jelle, Go Max. Ja, das sind alles 3 Teamkollegen im Team EAT. Alles junge Nachwuchsfahrer. Ja, und jetzt geht's mal alle 3 gegeneinander. Ja, mal schauen, wer am Ende da die Nase vorn hat. Im Moment ist es ja Lennox, der da die Pole Position hat. Ja, schauen wir mal, wo die anderen stehen. Jelle auf 9 und der Max knapp dahinter auf 12. Da haben sich nicht viel gegeben, Max und Jelle. Aber am Ende ist es wichtig, wo du am Rennende stehst und nicht nach der Quali. Ein letztes Mal wollen wir nochmal hier richtig Rennaction bieten jetzt für Heat Nummer 7, Runde 4 bei der GIKC. The German Indoor Kart Championship, last heat of the Saturday. Round 4, heat number 7 is just about to go, just about to start.
Lennox Langnickel is the one who is now in charge to lead the field into the first lap. And he's driving in left and right and left and right. Always doing this. As we know it by heating up the tires. But he's the only one who does it. And it seemed to have worked. At least one kart length between him and Yannick Boehmer just before the first corner. One more kart length between Yannick Boehmer and Michael Wolters then. Let's have a look into our first official corner. There's the first attack. And this one came from, it seemed to be Yellowfire Horefort, if I am right. Oh, the best idea there is not the best idea. Whoa. But it worked out. So, guys, we had some serious accidents. Our heart rate just went up a little, as you can hear, but we are still in competition. There was a deep dive back in the field as well. It was around Felix Kaufmann, Laura Werner maybe, but in the front, everything seems to be sorted. What a start it was for Lennox Langnickel. Surely he wants to add... Gaining a huge gap already. Yeah, he surely wants to add another medal for another win to his collection of German Indoor Kart Championship 2026. Also, wir sind drin im letzten Heat. Heat Nummer 7 in Runde 4. Natürlich auch wieder in die entgegengesetzte Fahrtrichtung. Und was hat Lennox Langnickel da direkt mal für den Start hingelegt? In der ersten Runde fährt der Typ einfach eine 1.11.8. Also ich glaube, der gute Mann hat den Schuss nicht gehört. Setzt da aber auch mal direkt 2 Zehntel den anderen auf die Nase. Also Yannick Boehmer und Michael Wolters, die haben auch einen guten Start erwischt. Das wollen wir gar nicht kleinreden. Aber der Abstand, der ist jetzt erstmal gegeben. Igor Tworek und Stepan Boehlig direkt dahinter auf den Positionen 4 und 5. Also, das erstmal soweit die Hackordnung, wie sie hier gegeben ist nach Runde 1. Jetzt bin ich gespannt, wer fährt als erstes in den Shortcut? Lennox, ja, das macht er eigentlich schlau, macht er gut, denn damit kontrolliert er schön weiterhin das Feld vorne von der Spitze aus. Hat da jetzt keinen irgendwie aus dem Mittelfeld oder so, der sich irgendwie vor ihn setzen kann. Und das ist natürlich jetzt die optimale Ausgangslage für ihn, um hier seinen Schuh entsprechend runterzufahren. Lennox Langnickel, the first one who went into the shortcut. Igor Tworek just followed him right after, 1.6 seconds behind him at this point. But it was for sure a clever move from Lennox Langnickel, as he is now the guy in front of the whole field. He is now able to give the pace. He is now the one who is setting it up. And to cover straight away, it was also very smart to cover it up for others, or to be prepared that no one from the midfield had took the shortcut before him and being in front of him. Also, das alles soweit aussortiert. Jetzt hier erstmal das Runde 3 jetzt hier mittlerweile, in der wir unterwegs sind. Und ihr seht, mittlerweile ist die Sonne wirklich nahezu untergegangen. Gut, da hinten ein bisschen Schimmer am Horizont geschenkt, aber ansonsten ist es ziemlich dunkel. Auch das Flutlicht draußen ist natürlich an. Und alle, die jetzt irgendwie mit einem dunklen Visier noch unterwegs sind, ja, könnte ich mir vorstellen, ist ein bisschen schwierig, da noch was zu erkennen. Ich hoffe, da können alle oder haben da alle noch die Klarsicht, sagen wir es einfach mal so. Und Lennox Langnickel macht direkt mal weiter. 1.11.7 als nächste Runde. 1.12.0, beziehungsweise wenn wir es knapp aufrunden, 1.12.1 die Zeit von Igor Tworek. Der kann da also nicht ganz so mithalten. Matthäus Spluter, der ist direkt der Mann, der dahinter ist, auf Position Nummer 3. 1.12.1 aktuell die Zeit für ihn. Während Tom hier schon neben mir sitzt und wieder fleißig nachrechnet, wie das Ganze Richtung Shortcut aussieht. Da muss ich aber hier doch gucken, dass wir die Rennaction nicht verpassen. Da haben wir gerade einen Angriff gesehen. Aber ja, so ein kleines bisschen untergegangen bei unserer rechten Reihe jetzt hier, klar. Aber das müssten die Positionen, wenn ich es jetzt mich nicht verzählt habe, da geht noch mal einer innen rein und jetzt fährt man da zu zweit nebeneinander. Schwieriges Ding. Das ist aber ein Satz mit X jetzt an der Stelle einfach mal gewesen. Muss man einfach an der Stelle festhalten. Das müsste rund um die Position 8, 9, 10 und 11 gewesen sein, wenn ich mich jetzt nicht irre. Ja, ich habe nämlich mal schnell gerechnet, weil Igor Tworek ist da gerade wahnsinnig schnell unterwegs und er ist von 4 gestartet
und war gerade schneller unterwegs als die eben Yannick Bäumer. Der ist jetzt aber durch den Shortcut gefahren und hat das Ganze abgecovert. Aber wären da noch 3, 4 Runden gewesen, dann hätte Igor die durch den Shortcut überholt. Deswegen war ich da gerade am Schauen. Aber Yannick Bäumer mit der schnellsten Rennrunde 57,310, der setzt sich da jetzt wieder vor Igor, um diesen Undercut von Igor quasi zu covern. Logische Schlussfolgerung natürlich. An der Stelle Yannick Bäumer, der hat auch den Shortcut ja dann jetzt schon genommen. Auf der zweiten Position damit wieder eingefunden. 57,3 ist damit auch der schnellste im Shortcut jetzt soweit gewesen. Also nochmal gut ein halbes Zehntel schneller gewesen als Lennox Langnickel. Aber der hat so eine gute Startphase jetzt hingelegt. So gute erste Runden, dass der jetzt einfach schon mal gute 1,3 Sekunden Vorsprung hat. Und das ist natürlich ein komfortabler Vorsprung, den man jetzt auch ziemlich gut verwalten kann an der Stelle. Und jetzt müsste eigentlich Michael Wolters auch direkt in den Shortcut, weil der ist gerade rechnerisch Side by Side mit Igor Tworek. Mal schauen, ne, das waren sie jetzt, glaube ich, noch nicht. Aber wenn ich das runterrechne, Michael Wolters, das wird da eng. Wenn er jetzt länger draußen bleibt, dann geht Igor Tworek da definitiv an ihm vorbei. Schauen wir mal, nicht wechselbereinigt, Quatsch. Ich schau mal die Rundenzeiten an. Michael Wolters 11,8, Igor Tworek 11,9. Okay, jetzt war er schneller die Runde. Ja, das müssen wir auf jeden Fall im Blick behalten. Das wird da eine ganz enge Kiste wahrscheinlich wieder. Unterdessen Luca Maggiuli auf 5 gesprungen und Max Deckert auf 6 mit ihren Shortcuts. Ja, war nicht so schlecht mit für 57, 6 und 7. Jetzt gucken wir mal, wo es hier eng ist. Schalten wir gerade mal hier durch und gucken mal, wo die Action bleibt. Da vorne ist relativ sortiert im Moment. Alle so mit einem Sekündchen Abstand. Ja, alles so ein bisschen Respektabstände voneinander. 2. Oh, da gab es noch mal ein bisschen Überschneidung im Shortcut. Das könnte die Aktion gewesen sein, weil der Schwoche. Das könnte Michael Wolters gewesen sein. Da schauen wir gleich mal drauf. Sehen wir jetzt gleich, was aktualisiert sich da vorne. Stefan Puttlik war das. Stefan Puttlik, der sich vor Mateusz Pluter da an der Stelle gesetzt hat. Vor seinen Landsmann. Aber beide soweit einig gewesen. Luca Maggiuli auch dahinter als 6. Platzierter, Max Deckert als 7. Platzierter. Ja. Aber das sieht mir jetzt gerade erstmal danach aus, als hätten wir ein paar Positionen einfach schon mal bezogen. Ja, jetzt gucken wir mal da. Platz 1, 2, 3 auf jeden Fall alle mit Respektabstand. Dahinter 4 und 5, die sind am Fighten. Da Stefan Puttlik und Mateusz Pluter. Und ich schaue mal wieder auf die Zeiten. Igor Tworek 11,9. Wo ist Michael Wolters? Da auch 11,9. Kurz hochrechnen. Ja, das sieht noch gut aus von Michael Wolters. Der hat auch noch so 2, 3 Zehntel hat er noch Vorsprung, wenn wir das runterrechnen vom Shortcut. Aber dafür muss er ihn natürlich auch gut erwischen. Und ich glaube, jetzt ist er drin im Shortcut. Da kommt er raus, Side by Side, kann er jetzt den war da gut überschnitten, also das war genau das richtige Timing, würde ich jetzt einfach mal sagen, weil der Kollege hat auch schon versucht, da ein bisschen wieder die Tür zuzumachen, also Igor Tworek, ja, aber das hat Michael Wolters schlau gemacht, der hat ein bisschen Tempo, glaube ich, rausgenommen, um da im richtigen Moment auf ihn zu treffen und dann noch innen reinzuziehen, weil er hat gemerkt, Tworek muss den weiten Weg gehen. Also wirklich mit Köpfchen gefahren an der Stelle, können wir einfach mal so verkünden. Das ist so. Urim Sekai auch vorbeigegangen an Laura Werner, also ein bisschen weiter hinten im Felde, Platz 16, 17 das Ganze hier gewesen. Oh, das war noch richtig knapp, aber gar nicht so ein guter Shortcut vom Michael Wolters. 57,7. Da hat er ganz schön Zeit liegen lassen im Vergleich zu den Top-Jungs davon. Aber hat gereicht, halt, um davor zu bleiben. Ich muss auch, glaube ich, mal gucken, ob ich meine Aussage vielleicht nicht ein bisschen revidieren muss. Also 1,3 Sekunden, die Lennox Langnickel gerade Vorsprung hatte auf Yannick Bäumer, die schmilzen gerade. Der Yannick ist da gerade eine 1:11,591 gefahren, also eine bärenstarke Runde, hat gut 3 Zehntel gut gemacht im vergangenen Umlauf, auch jetzt wieder knapp 2, 3 Zehntel, also ja, wir sind jetzt in Runde 9, das könnte ein bisschen knapp werden, das könnte wirklich knapp werden, also vielleicht nochmal so 2, 3 Zehntel, dann könnte das ran schaffen, aber
Ob es dann noch für einen Angriff reicht, das ist wiederum noch eine ganz andere Frage. Oh, es kommt immer drauf an, ne? Wenn Lennox sieht, dass er näher kommt, was machen die Nerven dann? Das ist wieder auch mal so ein Thema. Aber rund um Platz 3 und 4, also Michael Wolters und Igor Tvorek, das ist relativ dicht da noch beisammen. Halbe Sekunde, noch nicht mal 4 Zehntel sind es da zwischen denen. Und wir können ja gerade hier selbst auf dem Bild sehen, wie eng da der Abstand ist. Genauso zwischen Szczepan Boehlig und Mateusz Pluta. Das werden wir weiter noch im Auge behalten. Haben wir noch irgendwen aus dem Shortcut? Ich glaube, kein. Borim Cekai könnte noch, aber der rutscht dann so um die Position Mateusz Pluta, Max van Laar. Ja. Also 6, 7. Scheint also jetzt nicht unbedingt noch, zumindest in der Spitzengruppe, ein Wörtchen mitreden zu können. Da ist soweit, glaube ich, alles bestätigt, was die Shortcuts angeht. Höchstens jetzt noch über die Track Position, also über direkte Überholmanöver jetzt auf der Strecke. Jetzt war Lennox Langnickel wieder so ein Mühe schneller als Yannick Bäumer. Also, jetzt in Runde 10, also in der vorletzten Runde. Da müsste jetzt schon doch noch mal groß was passieren, glaube ich. Oder der müsste sich Lennox Langnickel einen großen Schlinzer erlauben, dass er da noch mal vom Thron gestoßen werden könnte. Währenddessen sehen wir, André Mathiesen gibt eine Verwarnung. Failed Overtake Attempt. Unten mit eingeblendet an der Stelle gerade. Aber bleiben wir einfach mal bei den Jungs hier mit im Bild. Also rund um Platz 3. Michael Wolters gegen Igor Tvorek. Vielleicht können die uns nochmal jetzt hier ein Duell liefern. Beziehungsweise kann Tvorek da nochmal einen Angriff starten. Aber der scheint auch so mit anderthalb Kartlängen dahinter eher Schwierigkeiten zu haben. Zeitentechnisch vergangenen Umlauf 1,5 Zehntel schneller gewesen. Aber das ist schon ein ziemlich großer Abstand. Dann doch vielleicht eher zwischen Szczepan Boehlig und Mateusz Pluta vielleicht. Da kommt noch mal einer aus dem Shortcut. Ja, der geht vorbei, aber dann nehmen wir die Zielrückfahrt mit, würde ich sagen. Nee, ist Last Lap. Last Lap haben wir jetzt, Last Lap. Ja, das müsste jetzt genau hier die Kombination gewesen sein, die wir gerade angesprochen haben. Boehlig Cekai und Max van Laar. Die sind sich aber soweit einig, würde ich jetzt erstmal sagen. Der Yannick nochmal 2 Zehntel rausgeholt. Und Lennox, der beißt. Der haut sich jetzt da wieder nach vorne aus jeder Kurve raus. Das Thema, was wir vorhin schon mal hatten. Ob das jetzt was bringt oder nicht. Aber der ist on fire hier. Der will das Ding nach Hause holen natürlich. So we see the gap coming down to 0.7 seconds between Lennox Langnickel and Yannick Bäumer. But it's the last lap. So there must be a big mistake from Lennox that Yannick gets a chance there. And behind them, Michael Wolters and Igor Tvorek. That is more or less done as well, I think. Maybe Mateusz with the launch on Szczepan. No, this is all in position, I would say. There's nobody attacking anymore. And we're gonna take the final corner for Lennox Langnickel. Another win for the young German. There he goes over the line. Congrats. Lennox Langnickel in front of Yannick Bäumer. And we have Michael Wolters in front of Igor Tvorek, Mateusz Pluta and Szczepan Boehlig. And you know what I find very, very lovely? He came across the line, went into the first corner, gave a check to one of his colleagues out of the team, and as well Lennox Langnickel and Yannick Bäumer just gave themselves a check. Yeah, that's good. That's fair play. Fair play. That's how we want to see all of this. Also Lennox Langnickel gewinnt hier den letzten Heat am Samstagabend um jetzt, was haben wir denn eigentlich? 20 vor 10 mittlerweile. Ja, schönen guten Tag. Oder schönen guten Abend an der Stelle. So, aber der hat das Ding damit nach Hause geholt. Knappe halbe Sekunde Vorsprung waren es. Und schön auch zu sehen, wie die beiden erstmal dann nach der Zieldurchfahrt kurz nebeneinander angehalten haben. Nicht ganz, aber zumindest mal einmal sich die Hand gegeben haben. Einfach als Fairplay-Geste. Das immer schöne Dinge natürlich, die wir uns gerne angucken, die wir gerne sehen an der Stelle. So, ich mache mich jetzt raus für die letzte Siegerehrung des Abends. Ja. Kommen wir aber gleich nochmal kurz zurück. Und dann sagen wir gleich nochmal anständig hier Tschüss an der Stelle. Genau, da wen haben wir da? Sebastian Papke sehen wir da. Ja, da ist er genau. Ali Nuranian, Julian Gutzeit, dann der Papa vom Lennox Langnickel daneben auch. Ja, das war dann nochmal richtig schön auch Action hier im letzten Lauf des Tages.
Oh, ich würde auch sagen, wir gucken gleich, wenn wir hier durch sind mit der Siegerehrung, schauen wir mal, wie schnell der Gesamtstand noch aktualisiert wird, dass wir da auf jeden Fall nochmal einen Blick drauf werfen, nach den 4 Runden jetzt. Oh, da kommen sie wieder alle. Ja, das ist Yannick, glaube ich, oder? Ich glaube, das war Yannick Bäumer, wenn ich es richtig erkannt habe. Aber da kenne ich nicht. Müssen wir mal das Ergebnis sehen, warte. Kriegen wir hin. Ergebnis kriege ich nochmal hin für dich. Guck mal. Blenden wir nochmal ein. So, dann schauen wir mal, dass wir hier zur letzten Siegerehrung des Tages übergehen. Die letzten Fahrer kommen ja aus der Box raus, dann sollten alle da sein. Oh, da Jan im Gespräch mit dem Papa von Lennox. Ich denke mal, der ist stolz wie Bolle. Kann er wahrscheinlich auch sein nach dem Tag. Gute Ergebnisse eingefahren, der Junge. Guck mal, der strahlt ja über alle Ohren da. Was 2 an der Zahl sind. Da ist David Burke. Shake Hands mit Lennox. Ja, und da Vater und Sohn. Schön zu sehen. Tolle Emotionen, die wir hier einfangen können. Oh, dahinter seine Teamkollegen, Jelle Verhore-Ford, Max Deckert kommt da runter. Da haben wir Max. Der ist am Ende auf Platz 10 gelandet. Ja, Shake Hands mit Olli Seeling. Ah, David Burke hat die Kamera gesehen und dreht sich da weg. Los, will nachher. Ja, und dann geht's los. Die Siegerehrung, Platz 3, Michael Wolters. P3, last heat of the day, Michael Wolters. Congrats. Für die Dutch driver. And then we have 2 Germans on top of the podium. First of all, Yannick Bäumer for 2nd position here. Made a good fight. Maybe a few more laps needed to put a bit more pressure on Lennox, but he made his way up there. And now I guess the team will cheer for their teammate gaining another victory. Right on top of the podium, Lennox Langnickel. There he is. Yeah, happy, sure. Congrats to that podium. Okay, let's head on. Just give it a few more minutes until we're going to leave. I'm gonna switch over here. I'm gonna show you already the schedule for tomorrow. So we start with the preliminary round 5 at 8 o'clock in the morning.
We will start this stream, I guess, 15 minutes ahead, 7:45. We will be online, you can switch on. And we have 2 rounds of preliminary races in each direction one. And then after that we head to the semi-finals. Just let me check how many. So the top 75 drivers will head up to the semi-finals then, split it in 3 semi-finals as you see. And then later on there will be the grand final with the top 24 drivers out of the 193 that we had here. And that is our plan for tomorrow. So, also kurz auf Deutsch noch, morgen der Plan, um 8 Uhr starten wir. Wir werden den Stream so eine Viertelstunde vorher anreisen, 7:45 Uhr. Das ist mir eigentlich viel zu früh, aber machen wir Ich trotzdem. bin da, Machen du wir trotzdem, nein, du machen wir kannst ja trotzdem natürlich an nachkommen. der Stelle. Also, erstmal bleibt uns, glaube ich, nicht mehr allzu viel zu sagen. Den Zeitplan bist du ja jetzt soweit schon Bin ich durchgegangen. durchgegangen. Ich wollte noch Also, kurz auf Deutsch einmal, die 2 Vorrunden haben wir dann nochmal, einmal in normale, einmal in die entgegengesetzte Richtung. Und dann kommen die besten 75 Fahrer in die Halbfinals, aufgeteilt in 3 Halbfinals, wie ihr seht. Und dann kommen die Top 24 Fahrer in das Finale am Ende. So, dann hole ich uns nochmal mit rein hier. So sieht das aus. Schönen guten Tag. Ihr seht auch, wir sind natürlich durch nach so einem langen Tag jetzt einfach. Also wir haben jetzt, glaube ich, wann haben wir angefangen? Um 9 Ja, Uhr. um Wir haben 9, jetzt, kurz vor 9. ja, Ja. Da haben wir, das heißt, wir haben gut 12 Stunden jetzt hier durchgequasselt, Oh, mehr fast oder 13, minder. ja. Von daher, also bleibt uns auch nicht mehr viel zu sagen, außer danke, dass ihr zugeschaut habt. Und dann sehen wir uns hoffentlich morgen in alter Frische wieder hier um 8. Dann für den Entscheidungstag 2 Vorläufer haben wir dann nochmal pro Fahrer rein in die Halbfinals und in das große Finale. Ich freue mich schon, Auf was jeden ihr heute Fall. erlebt habt. Ich mich auch. Ich sage danke auch an euch. Haut rein, Bis morgen. wir sehen uns.